RuleBreakerz. நண்பர்களே ஒரே ஜலதோஷம் பார்த்துடுங்க. ஜம்முன்னு இருக்கு. இந்த கிக்ல லைவ் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. நான் அதான் போராடிட்டு இருக்கேன். போராடுடா நீ விளையாடான்ட்டு போராடிட்டு தான் இருக்கு. ரெண்டரிங் இஷ்யூ, என்கவுண்டர் இஷ்யூ. இப்போ கிக் ரீகேண்டிங் இஷ்யூ அதெல்லாம் கிக் இன்ஸ்டிங் ப்ராப்ளம். கிக்ல சர்வர் அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு. கரண்ட் குளோபல் இது மல்டி சொல்யூஷன் கொடுறானா கைஸ் கிக்ல லைவ் போகுது சரியா, ஆட்டோமேட்டிக்கா ரீகனெக்ட்னு வருது. ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா நான் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கேன். என்ன பண்ணலாம் கைஸ் சொல்லுங்க. என்ன லைவ் கொஞ்சம் கைஸ் எக்கோ எக்கோ வர சொல்லு கைஸ். வர மாட்டாங்க கைஸ். அவங்க வந்து எத்தனை நான் நேத்தே உங்ககிட்ட ஒன்று சொன்னேன். எல்லாரும் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் கேட்டிருப்பீங்க, தெரிஞ்சிருக்கும். இதே ரீகைண்டிங் ஆயிட்டு இருக்கு. பெட்ரே டு ஹை ஃபார் கிக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட்ல காட்டுது. கிக்கு இப்போ கிக்குக்கு நான் இதை எப்படி இது பண்ண வரும் சாருங்க. கிக்குக்கு நான் வந்து இது செட் பண்ணணும். ஐபி பிரச்சனை கிடையாது, ஐபிவியும் பிரச்சனை கிடையாது. என்ன பண்ணலாம்? ஓபிஎஸ் செட்டிங், ஸ்ட்ரீமிங், பிட்ரேட் எவ்வளவு செட் பண்ணிருக்க? இந்த பிட்ரேட்டே மாத்த முடியல தோழரே. பிட்ரேட்டே சேஞ்ச் பண்ண முடியல இந்த பிளக்கின்ல. ஓகே, வேற பிளக்கின் இருந்தா சொல்லு கைஸ். மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. பர்கட்ரி நீங்க மேட்ச் எப்படி பாருங்க. நான் அந்த கிக்ல லைவ் போடக்கு ஒரு இது பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஒரு நிமிஷம். ரெக்கமெண்ட் ஆப்ஷன் ஓபிஎஸ்ல ஸ்ட்ரீமிங் செப்பரேட்டுக்கு பிளக்கின் யூஸ் த ஸ்ட்ரீமிங் என்கோடர்ஸ் ஓபிஎஸ் ரீயூஸ் த எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு. reuse the OBS. நண்பர்களே ஒரே நிமிஷம் இருங்க நண்பர்களே. நீங்க அப்படியே மேட்சை பாருங்க, மேட்சை கவனிச்சிட்டு இருங்க. மேட்ச் சவுண்ட் கேட்குவா, சவுண்ட் ஆஃப்ல இருக்கும். With your risky prediction, but on the other hand, Marble Works also looks to be heated. நம்ம கேமரா மட்டும் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஒரே நிமிஷம். 6-7 teams compound fight doesn't seem to be a case, but I could told gaming as well as the resurrection might be a battle, and I could told இது கிக்ல லைவ் போட போறாங்க கைஸ். அது கிக் வந்து ரீகைண்டிங் ஆயிட்டே இருக்கு. Slowly steadily they're closing the gap of qualification for themselves as well. வாய்ஸ் ஸ்லோ நண்பர்களே. வெயிட் வரேன். மைக் இங்க எடு. upwards. Meanwhile total game haven't really performed well yesterday. டாப் 8 தான குவாலிஃபை. ஆமா சின்னையா 200 points on a single day, but not today, and Mafia goes down first. Easy That's spray the down, he did get the trade, so like both the players go down. That's something rare. You don't see that often, both the players taking each other down. But elsewhere in fields, you've got RNX fighting against Extreme X. This is one of the teams that we expected to do really well, but they've already lost one of their players, and now even Tucson goes down, bringing them down to a 2-man roster. Hopefully they should be able to get away from here and get the rest quickly enough. It's only been like a hot minute, so they don't even need to actually go anywhere. They will get their players again in just a couple of minutes. Wait, I think Shoko has idea where Flicker is. And now you can see the rest of his teammates are making a run through that vending machine. Guys, 8 minutes. He's been damaged. 20 செகண்ட் டிலேல இருக்கா? எனக்கு உங்க டிலேய பூர்த்தி பண்ணிடுறேன். They're unlike Flame Esports. Maybe it is a curse that அடே மேட்ச் பாத்துட்டே இருங்க. ஆன் ஃப்ளோல வந்துறேன். Love you. They completely turned it around. And right now Raiders United as well would want to do the same. Right in front of them on one end is Resurrection, on the other end it is also NXT. It seems like Gaming faced a little bit of pressure, decided to move away and give the space to both Resurrection and NXT. Yeah, so I could Gaming, even though they've just lost Mafia, I don't see them having converted any eliminations. So
Maybe the opponent that they knocked was Rez, or maybe someone else stole that elimination. But regardless, Total Gaming suffer losses, but they will bring it back. Even Raiders United, for that matter, as of now, don't have to worry about a potential third party because there's only NXT elimination. But regardless, Total Gaming suffer losses, but they will bring it back. Even Raiders United, for that matter, as of now, don't have to worry about a potential third party because there's only NXT on the horizon. And Bunny has singled out Sabo. He knows that the vending machine is occupied, so he wants to get the elimination onto Sabo. Steam Labs Not make that risky traversal without getting shot from Jack. Sabo, he lands the shot, but like as expected, Jack will be able to get that Sound trade. increase And Raiders United cover each other really well. But you could see in this fight itself, they've not been as precise as we expect Raiders United to be. This is not their best. We've seen them do better. With their previous name that they had, the Fire Eyes, they were literally the fire of the lobby. They're taking everybody down, whether it be individual duels or as a team, really well played. But same situation I feel for ICO Gaming as well. Mafia, yes, individually still finds frag, but as a team, we've not seen this team function yet. It seems like if they don't manage to get points, close the gap, because see, teams at the top, which is Revenant, X-Sparks, Shot, they're sitting at 186, 190 and 194 respectively. But every other team who is still at the threat of disqualification, at the threat of not having a chance to go to the main event, are sitting at 170, and them, ICO Gaming themselves, are sitting at 70 at the threat of disqualification, at the threat of not having a chance to go to the main event, are sitting at 170, and them, ICO Gaming themselves, are sitting at 74 points. So if ICO Gaming need a lot, that has to be 100 points today, meaning they have to have a spectacular run, something that they would bring about in the grand finals and every run, which we even saw. Under pressure, they had without pressure, they had 124 points when they played 6 games of our FFMAI itself, and now this is completely different from spring to summer. What? You got that. Another shot connected by Shanky as well. Brugod responds by taking down Mafia somehow. This poor guy is the first one to die every time Total Gaming gets into a fight. But this time Total Gaming have actually converted 2 of those knocks into eliminations already. The dash comes through. Cheapo looking for angles, but there's just way too many glue walls in his way. And Aztec with the pre-fire, winning up close and personal with the Trogon, leaving it all in the hands of Reagan and Supreme. Can they find the angles? Reagan getting surrounded by Shanky and Vota, somehow dashes past to isolate those gunfights, and Shanky pops out of the chrono shield for just a couple of seconds, and he gets taken down. Vota exacts revenge, but oh my god, look at that barrage of grenades. Vota had most of his HP stolen away. Supreme trying to get the angle onto him, but Vota hops into the third. As right past, no! The vehicle blows up! This is some fast and furious action over here, and by the time we've seen all of this, Blue God has come back to life. The rest of Tunde Nepali Sports have come back to life, and Total Gaming are down to just one player. How did it all go so wrong? They were winning their gunfights, but still Tunde Nepali Sports have the last laugh. As I've said before, just before this concluded, Mafia, he won his individual fight, but as a team, we have not seen them. And Mafia was the first one who was already out. He was nowhere in that competition. So these are not the best days for Mafia that's working out, and same can be said for the whole team. On the other end, trying to make sure an outcome similar to what Hotshot were able to do. Total winner, trying to go up for a fight, but their teammate Prince gets knocked. BBS 9X Esports, this is their opportunity. Like how Tunde Nepal Esports just concluded a fight, converted eliminations, they would want to do something similar. They are another team from Nepal, and we've always been expecting for these Nepalese teams to go all out, find those fights and win and make sure they qualify. Guys, I think the match பாருங்க ஒரே நிமிஷம் guys ரீகனெக்டிங்னே வந்துட்டு இருக்கு. இந்த கிக் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம்னு பார்த்தா கடவுளே. Yeah. All the Pakistani teams are doing really well. All the Pakistani teams, at least Hotshots is doing well. Most of the teams from Bangladesh are doing well. But Nepalese teams, on the other hand, I don't see much improvement from them just yet. BBS 9, okay, this is their first Asia Invitational, so it's natural for them to struggle. But Tunde Nepal Esports has been here for a while. We would have expected more things from them. But as of now, BBS 9, they don't seem to have too much going in their favor. And look at Total Winner. They are hunting them down as a 3-man pack. Hunter and Sammy go around the left side. Prince joins them just a couple of seconds later, entering the main doorway. Hunter, Sammy, both of them getting all the knocks in the world, and they make short work of BBS 9. No winner, they managed to grab up 5 eliminations in this Bolt Maker as well. Prince again gets a little bit hit.
Well, that was Nate from afar from home from the squad that were just now hunted. But on the other end, Extreme X, quick, they were on their revive to get their teammates back up. Flicker, he's been under big pressure. As you already mentioned, he's a player of caliber. We've seen him in bigger stages, but right now he wants to deliver with the squad, find way. In their yesterday's performance, they were incredible, 111 points, but so far, right, is now only 3 eliminations, and majority of the fights that they've taken, they've been hit upon and they've been forced to get revives. And now they're fighting with their counterparts itself, Bangla Unity. Sian doesn't seem to be backing off, and Flicker wants an opportunity, but Sian is not giving him any. Flicker, his patience is being tested. Sihan finally jumps around, baits Flicker into going left, and Hunter is also present to provide some overwatch over there. That is the end of Flicker, but while Flicker is busy fighting his demons, the rest of Extreme X are being hunted down by RNX Esports, who, by the way, are on a roll today. They've got 14 eliminations already, Lucifer, and it's just the second circle. This is one thing that we were already talking about, and we both itself on day one mentioned RNX. They took a lot of time in FFMAI 2026 spring to figure out the lobby. They're young, they need a little more experience, but finally I feel like after the day one performance, they've understood. But same thing has to be done by Raiders United as well. Fighting with NXT, damage being done, an opening being found on Ash, and even Sabo goes down. Prince to be answered, Wild Fox will do the deed, but it's not going to be enough as Raiders United raid this compound themselves and get the whole squad of NXT out. Destroyed in seconds. This looks like something that could belong on National Geographic, not on YouTube. Sheesh. Meanwhile, Total Gaming can they destroy their opponents in seconds? I don't really think so. It's been way too long. They've been firing at their opponents for so long that they've started attracting the attention of other teams. Look at them trying to rotate under the bridge, hoping to secure a safe passage. But they already see another enemy on the beach, on the shore of that river, but they don't want to engage them. Not where they are right now, not in the open. They'll safely make their way in towards the Brazilian compounds, and then by using their binoculars, they figured out that the double garage house is empty, so they will just get into that. There's so much weighing on every team right now. There's so many storylines because they've shown us more, but right now, Troll. Yesterday we ended up seeing a complete 1v4, and now he wants to do something similar. Big damage, but unfortunately the distance is a little too much. It's just a knock, but with that knock, that's information. And as quickly as that information's gained, they're all making their way into another safer compound. But as Troll makes a jump, he will jump right in between. No rules, and they have no mercy as well. It could be a big mistake. His teammates have to be nearby. And it seems like when we speak about teammates nearby, right, as now Tonde Nepal Esports, they have their teammates nearby. However, Resurrection, they're quickly surrounding them. So Tonde Nepal Esports with the 3 eliminations, the fight with Roll Gaming, they were able to do. They should be better on it. But they decide it's time to cut the fight, jump away. Yeah, Tonde Nepal Esports are in a lot of trouble if they stay outside here in the open. RGX also don't want to stay in this position, so they quickly keep following Tonde Nepal Esports towards the urban compounds. Luckily, Tonde Nepal Esports have only lost 1 player in the process, and the rest of them reach the safety. They are in a particular compound, but I don't think they can stay in that one for much longer. The circle will force them inwards, and now they have way too many players to worry about. Total Gaming use their binoculars, discover 5 players, so now they know that more than Tonde Nepal Esports, somebody else is also here. They climb up on top. Aztec, Shanky, both of them raiding Hellfire indiscriminately. They don't care if it's RGX or Tonde Nepal Esports. They will destroy them anyway. Even landmines have been placed just to make sure that Vota doesn't get flanked around the other side. These teams, they're actually tanking a little bit of damage and staying near the garage house just to secure safe passage until they can deploy this little launcher. And when they do, they will go out of the frying pan into the fire, straight into the crosses of Raiders United. EXE. You can see the long barrel weapons being used by Good Gaming. I think this is the strategy to help out Mafia, making sure that everybody is firing at a distance rather than close in, because that's something that Good Gaming have not converted. But Prince, that was a quick play coming in and them putting him down. And also, Good Gaming understanding that if they play outside the zone, it's a little too difficult to recover. If they've lost their players, they have to go and search for a vending machine and then jump into the compound. Too much of a hassle. They decide rather they'll move in tandem towards the circle, take a monster truck, all the 4 players in one.
Yeah, I don't think this is the best strategy, and there it is, an opening. No rules, they spot the players of IQ Gaming one by one, they're picking them out. This is literally a big mistake, and IQ Total Gaming suffer a full team wipe. Yeah, no, this is not what Total Gaming generally do. They wouldn't make such a risky play. I know that they were in a desperate situation, but this is very unlike them. Don't Nepal Esports choosing to do something more risky somehow. They try to scale the hill on foot, which is basically a death sentence, and they will get that sentence delivered to them at the hands of No Rules. No rules, what a play coming in from there, and we were talking about the all lot of Bangladeshi teams, and finally No Rules also said it's our day today. 8 eliminations that they've now acquired in their name, but if you've paid attention to the elimination feed, look at what RNX have done. They've gotten a total of 22 eliminations. We've barely inched or scraped off what they did in this lobby. We did not see much of their fight in our POV, but 22 already. We still have 7 teams standing. This is insane coming in from RNX, but the same cannot be said from RZX. Last man, it is Smarty. FGL used, damage being done. He'll not have a great chance. Zone very close by, takes the monster truck, boosts it immediately, but he is not all alone. He ran away from Hind, went into the crosshairs of BBS9X. Excuse me? What is this? You got 23 eliminations, and you haven't even reached the 5th circle. Like, most of the teams end up getting 10 eliminations throughout the game. Some teams who are good get 10 before the final circle, and then they bump up their eliminations up to 20-something in the final battle. They're already at 23. You're telling me they're on track to get 30 eliminations today? That would be ridiculous. BBS9, though, they've surrounded Team Hind over here, and Sahil Jat, while he tries his level best to block out the sun with the glue walls, he can't do much. In the end, BBS9 say, you can't fight in the shade. Our bullets will blot out the sun, and they take the high ground for themselves. He spoke about the teams from Nepal and BBS9X Esports. It seems like they are making the wrench works. It's working out for them. They're playing at the edge of the zone, finding elimination, stopping teams from entering, and Total Winner also in that same play. They're at the edge of the circle, but right in front of them is RNX on the corner. But RNX, with the plethora of eliminations they've gotten, down to the last 3 teams, looking forward to Booyah. And surprisingly this time, all these 3 team scripts have all 4 players standing in equal footing. But BBS9X, Deepu finds an opening on Arman, the man who's found the highest elimination on the squad. But Hassan has better on the headshot conversion. But BBS9X are still continuously troubling RNX, and RNX have to recover from it. If they don't, now Total Winner have their address, and Adib wants to put a stop to it, and he's running closer all alone. Might be a mistake. Guys, Yeah, but Adib knows how to turn these mistakes into opportunities. When Adib falls back and Hassan steps right in, but Om is he's indifferent. He shoots him down up close with that AWM, and now even Adib falls down. Deepu destroys him, and RNX, despite being on such a hot streak, get eliminated. It's now down to BBS9 and Total Winner. Total Winner, they waited for an opportunity to BBS9X. They took it in their favor, but now running up is Total Winner because they were not involved in the fight. Openings found. Prince puts Om down. He was the one who was sniping them all across the board, but now Hunter's being knocked. That's a little bit of a trouble for Total Winner. However, they have an advantage on the number. Only last 2 players surviving. Deepu's position is known. Compromise surrounded. Sami puts him down. One last player, Megs. What can he do? 3 players surrounding him. Dash being used right to his face. He even tries the same, but it doesn't work out. Down on the ground, and Total Winner in the same streak of what Hotshot did for the region. Staggering. It's not just Total Winner, but even Hotshots have improved. And just like you said, just like how Hotshots did yesterday, Total Winner secured a great start for themselves today, and they are on track to get into the top 8. They had 98 points before this. So this game, from their end, where they calculated, waited for an opportunity, has already started great for them. And the way they played this fight out, they wanted to take a head-on clash with RNX when the rush was happening, but thankfully BBS9X cleared that play. And now all they had to be worried about, the team in front, who had already dabbled their resources in that fight, knew that it could be difficult for them, tried their best. Here Mex tried to hold off when Prince dashed right in front, but it was not enough. Sami with his M590 with that last shot to seal the deal for this Booyah. Amazing stuff for Total Winner over here. Output settings. Crack egg. They crack Megs like it's a bunch of eggs, and they
make this booyah theirs. Total winner. Yeah. I don't even know what to say about their improvement because I was impressed with Hotshot, but I did not expect Total Winner to also be at the same caliber. Like the difference between their own Pakistani counterpart and them was just so big. I thought that's not a gap that you can cover up in just 2 months. So clearly there's some catalyst at work over here. Clearly that there's some, maybe a coach or maybe just exposure to a higher caliber of competition that's helping out these teams to become better. So yeah, let's see what Total Winner have actually accomplished. We know that they don't have that many eliminations, but how many points did they come up with? 11 eliminations for their name, which brings them to a total of 23. Unfortunately, even though Total Winner have a total of 23 points, that number alone was achieved by RNX via just their eliminations. Yeah. And that brings them up at 31. 8 points of a difference by RNX. It's only that the zone was closing in and they were at a tricky spot. Two teams who were inside the circle and they are just in center of it, and both of them had their crosses ready, position known, glue walls revealed, so not much for RNX to do, but something that they will be happy about here, Crips, is their entire 6 games on day 1 was a total of 69 points, and right now game number 1 is 31 points. Almost close to half is what they've conquered here in the start of their last day for qualification for the main event. This is big job done. Similar stuff by BBS9X. We spoke about them, 19 total points. Raiders United as well, eyeing in their direction. They have 18 points in their name, but a little bit of a disappointment in terms of a run were from both Team Hind as well as Extreme X. Team Hind managed to acquire only 11 points, whereas Extreme X barely inched towards 6 points. Tonde Nepal Esports, the fight they initiated with Aiko Gaming, we thought it would go further, but it didn't. But NXT as well, risky as ever, this probably did not work in their favor. It really did not, but it worked in Platoon's favor, and I'm starting to see a lot more snipers up for the Morse instead of the Skylar. That's just something about being able to reposition instead of cover, forcing them out of glue walls. And he still got the Moko to shoot people through glue walls in case he tags them up once, Mala for the extreme distance multiplier, and Suzy for that extra money. Not that Total Winner needed to revive a lot, of course, but if you ever find yourself in a situation where you have to keep respawning your teammates and buying them back from the vending machine. Guys, yeah, why so like கேட்கணும் நான் இன்னும் ஸ்லோவா தான் பேசிட்டு இருக்கேன். வெயிட் பண்ணுங்க. கிக்னு ஒரு ஆப்ல லைவ் போட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் என்ன போட்டது பாடா படுத்துது. அதுக்காக தான் கொஞ்சம் கொமெண்ட்ட் கிடக்கேன். இருங்க. Because I'm sure even though he's the sniper, the rest of அந்த கொமெண்ட்ஸ்ல தான் மாட்டிட்டு மூளிச்சிட்டு இருக்கேன். என்ன பண்றேனே தெரியல. மெயின் கேன்வாஸ் லைவுக்குள்ள உள்ளே கொண்டு வர மாட்டேங்க மெயின் கேன்வாஸ். He did find value for his team, became the MVP. It was also Prince's Oscar Dash at that right moment, opening up that wall, because of which Sami was able to put Megs down. That run itself, and then we even see, right, there was still one more reinforcement that Total Winner had, who was making his way back from behind the huts. புதுசா ஒரு plugin ஒன்னு ஆட் பண்ணேன். அந்த pluginல லைவ் நல்லா வரும் அப்படினு சொன்னாங்க. Having Tiva plus keeping that player as a grenadier. This மக்கா உன்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல, increase your volume. Okay. Kind of wielding within themselves is spectacular to see with that one live link click பண்ணி ஒருக்க பாத்துட்டா between their roles of what they would want to do. Along with that, we already spoke about the MVP. Let's talk about their other individual players. என்னையா லைவ் கட்டாய் வருது அடங்க. 1300 and 1200 damage, but even Hunter as a grenadier with 7 assists, having 1413 damage. This is good. Kattai varudya as a whole team. Yes, we've seen bigger numbers, and some of you were like, hey, this is just a booyah, that's nothing much. Innada yan prachana. This is a great game for them. They converted. Today is a day of qualification. Maplais vanakkam. Every game won for any team that got a booyah. கட்டாய் வருது. As long as you keep on getting those consistent games, even என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. even if you get like 15 points in each game, I think you should be good. Earlier today we just compared Team Hind with another one of the contenders, and both the teams had an average of 18 and 18.5 games, 18.5 points per game as their average. So if those two are the most dominant teams, I think as long as you have 15 points per game, you should be good enough.
And yeah, நான் என்ன all ஃபேஸ் comes down கேம் to ஆன் பண்ணல ஒரு consistency, நிமிஷம் at அந்த least லைவ் for ஒர்க் today ஆவான்னு and பாத்துறேன் for the இதுல main கூட event. நம்மள ரொம்ப Your consistency is பாடாப்படுத்துவ all that will matter. In the champion rush, we will, try to see how effective a team can இப்போ be அரும் when it comes to அடங் switching up their கைஸ் play லைவ் style கட்டாய் and தான் கைஸ் adaptability. என்ன எதுக்கு But கட்டாய் as of வரும்னு now, எனக்கு சத்தியமா just தெரியல கைஸ் need to நானும் come அவுட்புட் on எல்லாத்தையும் strong. மாத்தி கரெக்டா பார்த்தாச்சு கிக் That being அவுட்புட் said, வச்சாச்சு let's head into the next game, ladies and gentlemen. Soon we will have next era on our ப்ளீஸ் screens. என்டர் த And ஸ்ட்ரீம் these கீ are யூ the கேன் preferred ஃபைண்ட் drop ஆன் கிக் spots டேஷ்போர்டு of the ஓகே teams in அதெல்லாம் the கண்டுபிடிச்சாச்சு ஐயோ எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு தெளிவா இருக்கேன் Yes, ஆனா but at least we don't end up seeing 6-7 teams all என்னையா இது washing it out Bro, between we didn't even themselves. see one single fight in Chance Brasilia. இருக்கா Yeah, முக்கா everybody சான்ஸ் is இருக்கு Rotated over there, but nobody at least fought here- in Brasilia like that. It's spread out, Crips. That's Yeah. what I like. There is battles, but it's all spread out. But surprised that Decca Square is empty. However, from all the way to Museum till Rusttown, if you look in a linear direction, if you draw a line, there's how many teams? multiple to start 6, 7 teams configuration again, both all output in you can one main single commands and row. vertical And commands we've seen This teams vertical from click on the Museum button making and- it their way to Farmtopia. ஓகே வெர்டிகல்ங்கற பட்டனை கிளிக் பண்ணலாமா சரி இருங்க ஓகே வெர்டிகல்ல ஒரு பட்டன் இருக்கு Easy கிளிக் பண்ணுவோம் travel that they can do. There are Vertical. zipways all across that region that they could find their way to. கிளிக் பண்ணா This என்ன could be வருது interesting. However, surprised to see that BBS9 Resolution set பண்ணியாச்சு, steam out பண்ணியாச்சு. warning as your go saying and item one side multiple itself is empty like control Decca okay Square. அங்க தான் இருக்கு Maybe no rules end up making a jump over there. They were close by. So this preferred drop சரி spot எல்லாம் வச்சாச்சு feels a tad bit okay. Seems like வச்ச வர mostly this மாட்டேங்க. is going to be what they wanted to play. And I feel like what was done in the game number 1 was just not for us throwing us off our own game. It was for the viewers and even others in case they thought that நம்ம லைவ் கிடையாது மக்கா காதல் குவாலிட்டி யோ நீங்க வேற figure out next. Yeah, figure out next. Every team is गाइस like ஒரு 2 நிமிஷம் saying that गाइस they're இது gonna play ஏன் by லைவ் ear, வொர்க் but ஆக I மாட்டேங்குது think they தெரியல already have all ஏதாவது their plans பிரச்சனை set in இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் motion. என்ன And பிரச்சனை the தெரிய number மாட்டேங்குது one step of the plan, the first step itself is deception. How do you start deceiving people? Like straight up lie about your drop spot when the producer asks you. It's that simple. Yachi Just bite literally lie. And I'm like, yeah, cool. I guess that's okay, but at least don't lie to us. Please don't bamboozle us. Don't make us look foolish. Regardless, even though we see a lot of traffic in Zipway, It's- Farmtopia, and Boxing Gym. Crips, like how you mentioned, right? You hope for these kind of battles. That's what they were giving us. I don't hope for them. least I have pray that. for them. I pray for them. I'm an atheist, but I still pray for those kind of I fights. think GodL That being qualify said, at though, even #8 though these teams claim that they will drop into இன்னைக்குள்ள Zipway, நம்பிக்கையை Boxing யாரை Gym, விட்டுறாதீங்க நண்பர்களே Farmtopia, you know the central part of the Nextera Island. Yeah. I do expect a lot of fights over there, just not off drop. I mean, Team, we have yes. seen way too many teams lose their lives while trying to move in between the fields of Farmtopia and Boxing Gym. A lot of teams end up losing their lives in the middle of that rotation, which is also why in Nextera a lot of teams prefer to play with 2 tactical markets so they can get access to a lot more launchers, and that is the primary mode of rotation in this kind of a map. Driving around is also too risky because it's not like a big open field and every vending We machine just is saw almost what capped. happened now. Yeah, we just saw what happened now, guys. Like, we just saw that happen to Total Gaming. They thought they would have Custom a good output. time in the escape, but damn, their car just blows up. I mean, we've seen a lot of eliminations from vehicles, and That's big. No rules as well. It's தோழர்களே even gave கேன்சல் ஆயிடுச்சு தோழர்களே pace compared to their counterparts. என்னத்தையே கிளிக் பண்ணயா லைவ் மொத்தமா ஆஃப் ஆயிட்டியா This is just that one sporadic game that they have in the South Asia plains or in the meaning. Wherever மறுபடியும் live guys, live cut ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். game which pushes them around 30 plus points. I feel like this could be that. oh yeah, I'm also ஒரு இது expecting தொட்டுட்டே இருந்தேன் லைவ் கட் ஆயிட்டு I am expecting that from Raiders United. இருங்க Already see that they are a very elimination heavy team, and we already Watch know that வரலாம் Nextera is the map where guys you லைவே வர often மாட்டேங்குது get to guys see லைவ் the கட்டாய் most கட்டாய் amount of வருது guys eliminations. கடுப்பு மயிரா That's why I guys picked them up to be the table topper. I'm not saying they can win a booyah. They often struggle with that, but I'm saying they will still be the top scoring team nonetheless. Now, top scoring teams, yes, they are still trying to என்ன make the பண்றது? run, but both Team Hind as Guys, well as technician Extreme யாரா X இருக்கீங்களா did அப்படி? not make an inch effort. It rather felt a little off to start கேம் வேற things ஸ்டார்ட் off. ஆயிட்டு இருக்கு However, கிட்டத்தட்ட ஒரு starting off மேட்சா in a நான் very பார்த்துட்டு இருக்கேன் great அரை மணி நேரம் manner. ஆச்சு It was இது total என்ன winner, சொல்யூஷன் getting கிடைக்க their மாட்டேங்குது booyah. Now going towards next era. This is a high elimination game, and let's see when the game starts
who concludes with a booyah. Let's go, ladies and gentlemen. It's going to be a nice diagonal plane path starting off from Plazaria, going up towards Twin Bridge. And I see a potential clash in Deca Square already. Raiders United have switched up their drop location and they're going to Deca Square instead. And I really thought BBS 9X would drop there with them, but they are going towards Mud Side instead. Extreme X splitting up across Boxing Gym, across Plazaria and Deca Square. These guys have gone for such a massive split drop. They probably won't have any trading potential. But apart from that, I don't see any drop clashes for RNX or Team Hind. In fact, Team Hind will also split up across Museum and Turbine. The only potential clash over here could be Extreme X fighting NXT, who went in for a very late drop, and Sabo goes down the moment his feet land on the ground. Something's not right for NXT. However, Wild Fox wants to change it. He becomes the Wild Ones agent. That dash doesn't work. Put to rest. That was quick. 2 eliminations coming in from Wild Fox and Extreme X in a similar situation. Game 1 did not start, and it looks like Game 2 is also not about to start. Will get coins. Flicker making a run, but there is one player from RNX already, and if Flicker doesn't coin in perfectly, he might be in trouble. But it seems like that player is on the roof actually. So Flicker gets both his teammates connected. Yeah, Flicker really showing how his experience can help a lot. Extreme X, while they did not have that much of a drop clash, they are fighting bits and pieces of teams. They just eliminated someone from NXT, and now a sole member of RNX seems to be hunting for Flicker. I'm pretty sure that Choco is just being a thorn in their side. He doesn't actually want to force a whole team fight. Oh, never mind. I said that, and immediately 2 more players of RNX arrive over there. I think I summoned them. Oh no! Flicker this time at least holds him off, but it's just a shield gun. Thankfully, his teammate is also here. But what just happened? It seems like while Wild Fox gotten taken down here, one of the team players from NXT, they took down Tonde Nepal Esports, the first squad to be eliminated. I hope they would have a better game, but on the other end, Extreme X, they are not having it. Extreme X are being rushed by RNX. Already Sajan's lost. Flicker's position compromised. Adeep damaged big time. The shield gun putting it to its best efforts is what Flicker is doing, but for how long can he hold? RNX's player gets confirmed, and now he slows the pace of attack from RNX. More than you can chew. RNX is not the only team present over there. Even Bangla Unity have arrived. Hassan does take down Flicker, but he's met with another Bangladeshi team hunting him down. Great shot by Sihan. Stole winners Aflatun going for a 1v1 here, but Aztec, he gets taken down. Nice conversation, but it was unfortunate. I don't know what decisions are coming in from iControl Gaming. They rushing as individuals, and now you could see one more of their player deciding to take the launch pad and again make it back to their tracks and go in for a fight. I mean, I wish I could say that this is just a new lineup, still getting used to each other, but let's be honest, Total Gaming have had a habit of fighting as individuals, even though all 4 of their players commit to a single fight. Nice shots by Hota. He does get 2 knocks, but he's instantly taken out. Total winner, a third partying in on this fight. And now, after eliminating the last few people of Total Gaming who were in the vicinity, they've turned their attention towards No Rules. And No Rules don't have much cover. Nothing to save them over here. Manu just makes it across. The rest of Total Winner is actually committing to this fight. They're giving them the chase. Maheen might just be dead in the water over here. He's probably going to sleep with the fishes tonight. 6 eliminations already for Total Winner, and now looking towards Maheen. As you said, he is going to be sleeping with the fishes. The whole squad are going to be put dead to the water rights. Nothing found, no rules. Those 3 eliminations, a little bit of a quarrel that they had with iControl Gaming is all they get at the end of this game. 1 placement point for the last day, last chance. Team Hind had 96 points before they started the day, and they're barely able to make a dent. 11 points in the last game. Now they just get 8. Oh, wait, actually not 8. That is just 2 zeros. Nothing they get out of next era. It's very unfortunate. Kick appல live reconnect ஆயி வருது. இப்போ it's not just ruthless, it's senseless. Next era is the highest elimination map
disconnected because reconnection we get to successful, see a lot disconnected more reconnection revives. A successful. team could Yeah. lose இந்த 3 மாதிரி players, வருது. they could get hunted. They will still bring back the remaining இப்போ 3 அந்த players. கிக் And ஆப்ல then எப்படின்னா we find லைவ் they have வந்து like 3 போகுது or 4 அப்படியே கட் lives, ஆகுது, man. It's like போகுது they're playing கட் ஆகுது, Discovery போகுது again with கட் 3 ஆகுது. lives over here. இதுக்கான That's what ரீசன் எனக்கு next தெரியல, gen என்ன genuinely ரீசன்னால feels இது அப்படி like. ஆகுது அப்படின்ட்டு. Yeah, and எனக்கு now அது ஐடியா இருந்தா we சொல்லுங்க. have 8 teams in the lobby, and the first circle கைஸ் hasn't எனக்கு ஒரு even 2 நிமிஷம் begun மட்டும் அவர் shrinking. அட்ஜஸ்ட் Like, பண்ணிக்கோ, 2 what நிமிஷம் on சின்ன earth ஒரு is இதுதான் this? போயிட்டு இருக்கு. எனக்கு இந்த So கிக்ல like by லைவ் the ஸ்டார்ட் time we get in பண்ணணும், the fourth அது circle, ஸ்டார்ட் ஆக there will be மாட்டேங்குது. so much space left and very few people. அதனால தான் போட்டு கொமஞ்சிட்டு கிடக்கு இன்னைக்கு லைவ். Again, we just said this, right? We get to see a lot more revives. So BBS9 finally doing இப்போ what லைவ் I அப்படியே spoke போயிட்டு about. இருக்கு, They don't அப்படியே full ஸ்டாப் ஆயிருது, commit all of them அப்படியே members to போயிட்டு the இருக்கு, fight. ஸ்டாப் ஆயிருது. Sure, they lose a couple of players, but there's one guy literally standing at the vending machine almost all the time as an insurance policy. என்ன ரீசன் தெரியல. What happened to the insurance policies for Team Hind? யூடியூப்ல லைவ் நல்லா வருதா? இப்போ அந்த Even இது அங்க Total Gaming இதாக almost got மாட்டேங்குது. wiped out the same way, but at least they still கிக்ல அஃபிஷியலா வெரிஃபை வாங்கிட்டேன். இன்னைக்கு what's அவங்க கிட்ட happening பேசி these டேரக்டா days? அவங்க ஒரு I've மீட் never வச்சாங்க, seen எல்லாம் 32 பேசிட்டு players alive வாங்கியாச்சு. in the first circle. Never in next era. I think we were initially talking about the screens, right? Teams under pressure, but I feel like everybody's under pressure, especially after seeing what Group B did yesterday. Everybody is ahead at 160 points plus, and that I think is a little bit heavy for every team right now, trying to get closer. And I think they, rather than looking at it that they have 5-6 games to play, they're just looking at that difference of reaching towards 160. However, Extreme X, they seem like they have not had an issue. Yes, they went out early. Even right now, ended up losing players. But Sejan is again the first one. Tucson did not have much health. And NXT, another challenge. And with Wild Fox right now, as a whole squad, they charge upon Rusty. Quick to get the teammates back up. But can he survive? Positions known. Sabo on the drop. Rusty picks him off. Flicker. He is across the edge of the while doing multi-streaming, like kick cap is not connecting. It's like it's automatically disconnecting, connecting, disconnecting, reconnecting. It's showing like this. I have tried with receives the damage coming in now. Sabo wants to charge in. Blue I have tried that vertical one also, but the same thing is showing on. Wild Fox on the other end, he does with his shotgun, and finally Sabo answers. Oh, then the YouTube live stream is going well. There is no any errors or something. Chance of getting back in the game. Luckily, there's a vending machine right there, so NXT don't have fine, to worry but about I much. have They can a instantly 60 plus reaction FPS here. rate And both the of teams are fighting for internet. control of this vending machine, but even though NXT were in Then a how it will 3v2 be situation, not they working. still I have lost already more done players than they should previously have. the same And thing there was also. a moment where I thought Flicker would genuinely pull off the 1v2 clutch, but Any NXT idea? avoided tragedy at the last possible moment. Oh, look at that! Aztec breaking the glue wall so that his teammates. I have can tried have access like to the other 2 to side. 3. But Total Gaming What? don't need to worry about their opponents just yet, because I don't think Bangla Unity wants to force this battle. They've I already have said they're tried doing with it multiple ahead, so they've got things information. also, multiple And at this streaming point, just out of plugins. abundant caution, Aztec But is the same breaking thing down the is glue walls showing to up. reveal Okay, any fine. potential players on the other side. Carry on, man. Aztec sees two of them what? cross over to the other building, but I don't think Total Gaming Yeah, will I take have any tried on chances three just multi yet. They know that multi either team Hunter PC or Seahound connection will thing. have angles on them. But the same thing is Aztec showing heard on the automatically. come in as well. So now Total Gaming turn their attention towards the back lines. They're like, guys, we're being flanked. We need to watch this first. Yeah, fine. Bangla Unity, Yep. this is their opportunity, but Aztec, Yeah, can fine, he man. find Bye. an opening for himself? Raihan says no. Shanky's put to rest. It's all up to Aztec. Raihan, however, somehow got exchanged. It seems like Resurrection are in the mix of it. Order zero Vota chance. will try to Chance make it for a yeah, rescue. நீங்க And then it is, தான் yes, Vota and Mafia as well. They start singing the bullets out from their rifles to find a conversion, and Mafia has found a brilliant position. However, the Chrono protecting Bangla Unity for the time being will get the revives back up, but they've lost the player. However, Raihan with Waters M1917, he'll bang for a buck, go for two. Looking forward to the third, but Hunter finally hunts him down, puts him to rest, but Shanky's up on his feet as well. Shanky very close with the MP5. Raihan, can he do something different? Glue walls destroyed with the help of Mafia. Bangla Unity will be put to rest. That was a hot challenge for Total Gaming. They somehow survive it. Yeah, bro, I was so nervous for them. I almost thought they would lose that battle because Shanky did not seem like he was aware about the potential gap over there. Of course, he's got the game sense to know where his opponents exactly would be. Plus, he's got Mafia above providing information like a literal live telecast. But still, that fight almost slipped out of their hands. Now, luckily, it's just the
second circle, going to the third circle, so they can afford to stay outside the zone a little bit, tank the damage, and then move in. So I think Total Gaming can recover from this one. They've already got all 4 of their players back up, you know, so that would be cool. But Aztec just seems to find stragglers so easily. And it's always NXT. It's never anyone else. Somehow it's always NXT that end up split dropping like this, and they end up losing their lives. If it is Wild Fox, then the story sometimes is different because he ends up finding conversions. But for the time being, Total Gaming playing at the edge of the circle, the zone, making sure that as they move slow and steady, they are in control. I think that's something that they did miss out in the initial games that we were seeing, even in their performance yesterday. But now it seems like they've recovered, they've understood the mistakes they've done playing together. Guys, even I think ipo work aagudhu nenikiren. Ahead, Aztec, we ended up working out. However, for Raiders here at Intellect Center, having the major share of the circle with the split that they have, macha aya guys, savanda guys, work guys. Muzamil spotted out in the open trying to avladha mame work aagudhu. Tries to make a run back in, but they put a stop to it. Muzamil, he'll be picked off. Confirmation. And Riz, he tried to go in for a quick heal. It'll not happen. He will also be taken down. Itachi as well. What's happening? This is BBS9X helping out Raiders United in this battle. Yeah, but can Raiders United actually convert any of those knocks? I mean, are in hard cover, so maza aya guys. They lose their players for a little bit. avladha wonderful quality coming. Kick live. Guys, avladha. So put that's the one curse about Raiders United. Kick live veriyana you. Ayya guys, ipo vaai dhaan guys kaaranam. Yan vaai dhaan kaaranam. Naasama vechu live and you will accomplish nothing for it. Total Gaming. Guys, 22000 bitrate vecha adu automatically close agudhu guys. Ippanda manasla aayi. Okay, appo 8000 bitrate vecha okay ah work agudhu. Ipo na start streaming kudutha work agudhu. Maja aya. But in the end, it's Shanky. Okay, ana itana 22000 bitrate vechadanga quality irukku. Ipo the quality namakku venumna appo enna pandrathu? I just said their name and vote is already out. It's just இப்போ வந்து எத்தனை 8000 bitrate வச்சிருக்கு. அதனால ஒரு நார்மலா இருக்குது. The rest of his teammates are up there on the big tower, but they've left one player downstairs to act as the perimeter defense. Quality. மறுபடியும் How does this happen to Total Gaming? Guys, நல்லா தான் guys இருக்கு. அவ்வளவுதான் guys. இங்க YouTubeல உங்களுக்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி வருது guys. Replay in an instant. Turn around. Right now GodL chance low ஆயிட்டே இருக்கு. Total winner player getting knocked. Hemu doubles it 69 கரெக்ட்டா? as well. That's brilliant. Nero plushie also being used. NXT trying to close the gap with Total winner. Guys, low la agala guys. Seri guys. மொத்தமே இத்தனை EXE Total winners Raiders United மூணு டீம் தான் இப்போதைக்கு டாப்ல இருக்காங்க. குழப்பமே கிடையாது. Chill. Wait, the worry actually happens. Is it a jump? No, I think that BBS9X just அவ்வளவுதான் தோழர்களே. ஒர்க் ஆயிட்டு தோழர்களே. Overlapping, but on the other end, not to be overlapped with the fight. Match some janda. Extreme X and NXT were worried about Total winner. GodL out ஆனா அவங்க using those tips in their advantage and a wild play fox be knocked. I don't think Sava and him have a chance. And நீங்க ஏன் தோக்கறதுல இருக்கீங்க? ஜேக் வெற்றி பெறதுல பாருங்க. தோக்கறதுல ஏன் உங்க முடிவு வைக்கிறீங்க? Quick chipping damage with the flash freeze and Fox, he gets taken down. Sabo is just on revival, nothing else. FGL also being used. Quick there, but Extreme X, they're right behind. What can NXT do? Winner just destroyed the chances of NXT. Yeah, a couple of nades and they go completely kaboom. They get blown to smithereens. Even the remaining members are now getting full sent by Extreme X. Oh my god, that's the most unfortunate way to die. Brute forcing their way through. You got Extreme X taking control of the eastern periphery of the circle. And at one point, they were outside the zone, struggling to get inside, being gate kept. Now suddenly, they are the team in one of the most powerful positions in this circle. The only team who can probably outdo with them is going to be Total Winner. But they don't want to leave their house just yet. They want to stay inside cover as long as they can and eliminate the Raiders United threat first. இல்ல செலக்ஷன் இருக்கா? டிஸ்கார்ட்ல பாய்ஸ் பாத்துட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன். இருங்க பாப்போம். சோ Raiders United and EXE பூயா எடுக்கணும்னு வேண்டிக்கோங்க. வேற எந்த டீமும் பூயா எடுக்கறது. EXE and Raiders United எவ்வளவு அதிகமா பாயிண்ட் எடுக்கறாங்களோ அவ்வளவுக்கு நமக்கு நல்லது. புரியுதா உங்களுக்கு? EXE அப்புறம் Extreme X Raiders United நல்ல பாயிண்ட் எடுக்கணும். ஹை பாயிண்ட். அவங்க தான் டாப்ல இருக்கணும் அப்படினா வேற மாதிரி இருக்கும். ஜட்டா பாய்ஸ். இப்போ நமக்கு வந்து Raiders United அப்புறம் நம்ம EXE Total winners இந்த மூணு டீம்ஸும் மஜா ஆயேகா. நல்ல டமார்னு ப்ளே பண்ணாங்கனா நமக்கு GodL வந்து
நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஏன்னா அதுக்கு கீழே இருக்க டீம் வந்து பாயிண்ட் மேலே எடுக்கணும் கரெக்டா. ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா இவனுக்கு நல்லா ப்ளே பண்ணணும். முக்கியமாக என்னன்னா அவங்க பாயிண்ட் எடுக்கிறாங்களோ இல்லையா அது மேட்டர் கிடையாது. EXயும் ரைடட் யுனைட்டர்ஸ் டீம் ஹிந்து இவனுங்க ரைடட் யுனைட்டர்ஸ் கூட இல்ல இத்தனை டீம் ஹிந்தெல்லாம் போட்டு கொல்லுன்னு கொண்டுட்டு இருந்தானுங்கன்னா வெறியா இருக்கும். பாயிண்ட்ஸ் அப்பதான் நமக்கு கொஞ்சம் இதா இருக்கும். சோ எப்படின்னா எல்லா டீமே அடிக்கணும், அவனுங்களும் சாகணும், மத்த எல்லா டீமே அடிச்சிட்டு சாகணும். அப்பதான் நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். I mean, it wasn't a bathroom, it was a container. We all know that. But hey, so that's it. Judge me on my pranks. Judge me on the basis of my prediction. I expected Extreme X to be one of the top teams, and here they are doing really well for themselves. Extreme X, இந்த மேட்ச் Extreme X கே பூயா போகும் அப்படினு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. என்னால் take care of. And while Extreme X has all their attention turned to its total winner, Raiders United are trying என்ன நடக்க போகுது? ரைடட் யுனைட்டர்ஸ் but Sejan discovers them. Nate's tossed in their direction, and now உங்களுடைய கருத்து என்ன? all the information that they Come on, need in EXE. this game. ரைடட் யுனைட்டர்ஸ் கூட போட்டு ஒண்ணும் குழப்பம் EXE ஓவரால் எப்படின்னா EXE வந்து கீழே இருக்க டீம் எல்லாத்தையும் அடிக்கணும். இந்த டீம் இந்த EXE கீழே இருக்க டீமை போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு கொல்லுன்னு ஃபர்ஸ்டே ஃபுல் வைப் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரொம்ப சுலபமா இருக்கும். இந்த மாதிரியே வந்தா பிரச்சனை கிடையாது. EXE இந்த பிளேஸ்மெண்ட்ல இருந்தா பிரச்சனை கிடையாது. இங்க மொத்தம் எத்தனை டோட்டல் வின்னர்ஸா இல்ல இப்போ EXE அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. EXE அடிச்சா நல்லா இருக்கும். 3-4 come on EXE, you can do it. Come on EXE, come on EXE. ஆனா இவங்களுக்கு வேற லைஃப் ஃபுல்லா மொத்தம் 3 பேர் தான் இருக்காங்க EXEலயும். அவங்க 4 பேருக்கு தான் லைஃப் ஃபுல்லா வச்சிருக்காங்க. அடி விடாத கொல்லு முறி. நம்ம தான் இன்னைக்கு ஸ்ட்ராட்டஜியை போடு ரஸ்டியோட ஸ்ட்ராட்டஜி. அடி அடி பாரு டவுன் மீண்டும் 150 ஐயோ ரஸ்டியை முடிச்சாங்க गाइस. 2v4 ஃப்ளிக்கர் மட்டும் தான் இருக்காப்ல. ஃப்ளிக்கர் மட்டும் தான் இருக்காப்ல. Flicker's the last man left. The most experienced man for his country now has to pull off a 1v4 with impossible odds stacked against him. And Prince takes down this last opponent to take that crown, to take that booyah. And total winner showing us total domination over here with 2 back-to-back wins. What guys, a run coming in from the team from Pakistan. உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் தரேன் गाइस. இருங்க गाइस. Total winner. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க். In their 2 days of journey, 12 games that they've played, Crips got எங்க போச்சு total winner. In the day they decide to dominate, they get 2 booyahs right out of the gate. And today is not just one of the round robin days. Today is the day of qualification, and them delivering like this under teams who are pressured. This is just brilliant stuff coming in from total winner in terms of converting, in terms of so உங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஒரு லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. லைவ் போகுது. இப்போ நமக்கு வந்து பிரேக் தான் சரியா. இந்த ஒரு 5 நிமிஷம் கேப்ல எல்லாரும் அதுல வந்து ஒரு ஹாய் போடுங்க. உள்ள ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஹாய் போடுங்க. ஒரு ஹாய் போடுங்க. But as soon as Hunter got hit, knocked the உள்ள வந்து ஒரு ஹாய் and then took advantage on their own end, and that is the reason it worked out. Once they put down, Flicker had no other opening. गाइस இன்னைக்கு ஜண்டா தான் நமக்கு வேலை. இன்னைக்கு உங்க கூட இருந்து எனக்கு என்ன வேலை சொல்லுங்க. 2 மேட்ச் முடிஞ்சு 3 4 5 6 ஏன்னா 4 மேட்ச் பெண்டிங் கிடக்கு. 4 மேட்ச்ல கிட்டத்தட்ட கீழ இருக்க டீம்ஸ் அடிக்க கூடாது அப்படிங்கிற மோட்டிவ். பட் இந்தியா டீம் வரது பிரச்சனை கிடையாது. நமக்கும் நம்ம ஆட்களும் உள்ள அந்த மாதிரி தான். அது வேற ஒண்ணும் கிடையாது. சோ கிக்கோட அந்த லிங்க் நம்ம சேனல்ல இதுல போட்டுருக்கேன். சோ இல்லாங்க கிக்குக்கு வாங்க பாப்போம். ஓடியாங்க வந்து ஒரு ஃபாலோ பண்ணுங்க. வந்து ஒரு ஹாய் மட்டும் போடுங்க. எல்லா உள்ள வந்து ஒரு ஹாய். ஹாய்னு பாயின் போட கூடாது. வேற ஹாய் ஹாய் போடுங்க. ஹாய் ஒரு ஹாய் போடுங்க. It's this kind of innovation that keeps them at top. BGM lover, like literally juggling their opponents as if they are seeing a last 2 days company la second shift போயிட்டு அதெல்லாம் ஒண்ணே இல்ல bro. GodL 169 point in 5th position I think, and cut off also will be 169. so top teams need to eliminate quick, then only GodL can qualify. கரெக்ட்டா சொன்னீங்க ஐயா. சாண்டா வாங்க. 2 டீம் டாமினேட் பண்ணா GodL செலக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. 2 டீம் என்னென்ன டீம் செலக்ட் இது பண்ணனும் அப்படினா டீம் ஹிந்தும் இவங்க எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸும் டாமினேட் பண்ணா GodLக்கு அது ஒரு ஃபேவரிசமா இருக்கும். சபரி கிரீஸ் வந்திருக்காரு. காளி தரன் ப்ரோ வந்திருக்காரு. गाइस அங்க வந்து ஒரு ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒரு ஹாய் போடுங்க. ஸ்பாம் பண்ணி ஹாய் ஒரே ஒரு ஹாய். Raiders United
நம்ம ஆட்கள்லாம் குஸ்பு பிடிச்ச ஆளு ஹாய் போடுறதுனா பாய் போடுவீங்க அதெல்லாம் போடாம ஒரு ஹாய் மட்டும் போடுங்க பாப்போம் ப்ளீஸ் கம் ஆன் placement column. So I feel like Raiders United are making ரெண்டு டீம் டாமினேட் பண்ணா ஆமா எஸ் அருண்குமார் you are perfect esports athlete have already made their mark in that direction. Extreme X that already made that decision. Marco vaga Marco towards the top 8 with 111 points. They're slowly increasing the total. Marco on the couple. However, on the other end, bro doubt bro GodL select ஆகணும்னா underdog team விளையாடலாம் ஆனா இந்த டோர்னமென்ட்ல ப்ளே பண்ண முடியாது அவங்க வந்து இந்த டோர்னமென்ட் அவங்க எலிமினேட் ஆயிருவாங்கல்ல சபரி bro இதான் நம்ம ஆட்களுக்கு விளையாட்டு ஹாய்னா பாய்ங்கிறது they are moving in the right direction. Bangla Unity IQ total still don't know why GodL wasted the last match சத்தியமா எனக்கு தெரியல bro இல்ல நான் நேத்து நைட் யோகிட்ட பேசும்போது என்ன நினைச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த பீக்கோட டாப்ல இருந்த காரணம் வந்து பீக்ல இருந்து லான்ச் பாட் அடிச்சு அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம் பீக்ல ரிட்ஜ்ல இருக்கும்போது நிறைய டீம்ஸ் வரும் அங்க கில்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்ல மேல ஏறி இருக்காங்க ஆனா அங்க இருந்து மாறும்போது அந்த லான்ச் பேட் போகும்போது அவங்க வேற டீம்ஸ் வரும் அப்படிங்கறத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி யோகியோட ஒரு கன்சர்ன் இருந்துச்சு சோ திஸ் இஸ் வேற ஒண்ணும் இல்ல இது என்னையா பிளாட்ஃபார்ம் ஐயா இது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இது ஒரு லைவ் போடிய பிளாட்ஃபார்ம் தரன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ if you need that many points வட்டா மாமே சாண்டா இதுல எதுக்கு ப்ரோ லைவ் யாருக்கு ஐயா இந்த இதுல கொஞ்சம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கான் சும்மா லைவ் போடுறதுக்கு கேள்விப்பட்டேன் இவன் நம்ம ஏம் பார் ஸ்னைப்பர் தான் வச்சு கொடுத்தாப்ல சச்சின் சுரேஷ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் பேக் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ வாங்க for you it's quite achievable. These guys have scored a bunch of points. Kavin Kumaran bro சொல்லுங்க back 2 years. Aflatun has been doing really well and he wasn't இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த ஒரு லைவ் தான் பார்க்க போறோம் நான் எப்படி போக போகுது என்ன கதைன்னு வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் லெட்ஸ் see so yeah consistent performance from him as well still using the more smoke Suzy last 2 days are coming okay சச்சின் சுரேஷ் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல the dedicated sniper of his choice இது ஒயிட் டீ போகவா இதுலயே ஸ்டே பண்ணவா சாண்டா ஐயா இது உங்க விருப்பம் இங்க இருங்க இல்ல கணக்குனதா bro இப்போ இந்த கிக் ஆப் என்ன இதல என்ன பெனிஃபிட் அப்படினா ஓபனா உங்ககிட்ட சொல்றீங்க நம்ம பசங்க தான பாக்குறீங்க இப்போ யூடியூப்ல 1 ரூபாய் கிடைக்குதுனா இங்க 4 ரூபாய் கிடைக்குமா சரியா ஆனா நம்ம யூடியூப்ல வந்து நீங்க எல்லாம் பார்க்கிறதுனால அந்த ஆட் எல்லாம் நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சரியா ஆட் இருக்கு தெரியுமா எல்லாத்தையும் மொத்தமா ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்ன காரணம்னா நீங்க அங்க ஒரு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆட் இல்லாம நீங்க பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்னோட சைடுல இருந்து மானிட்டேஷன் அந்த ஆட மேனுவல் வச்சிருக்கேன் நானா புட்டா தான் ஆட் இல்ல ஆட் வராது சோ அப்போ இவன் நம்மால ஏம் பாட் ஸ்னைப்பர் என்ன சொன்னானா கிக்னு ஒரு ஆப் இருக்கு சோ அந்த ஆப்ல லைவ் போடு ப்ரோ நீங்க போடும்போது அங்கேயும் போட்டுக்கோ கோப்பங்கல்ல அப்படினா சரி ஓகே போடுவோம் ரிவல்ஸ் கே யாரோ இதுல ஐயோ விஷ்ணுன்னு யாரோ ஒருத்தர் போட்டிருக்காப்ல அது ஆட்டோமேட்டிக் டேட்டா இருக்கு நான் தான் அன்னலட்சுமி கிராக்கர்ஸ் ஓகே மார்க்கோ ஹாய் சோ இதான் பெனிஃபிட் இருந்ததுல சரியா வேற ஒண்ணும் கிடையாது அவன் சொன்னான் சரி போடுவோன்னு போட்டேன் இன்னைக்கு தான் இத்தனை அபிஷியலா ஒரு அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் போட்டு எடுத்து இது பண்ணியாச்சு ஐயோ பீக்ல வச்சு எந்த டீமும் ரொட்டேட் பண்ணும் சரௌண்டிங்ல ரெடி எனிமி அடிக்கலாமே லான்ச் பேட் போட்டோம் இல்ல அவங்க வந்து இத்தனை லான்ச் பேட் போட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போறதுக்கு எப்படின்னா பீக்ல ரிட்ஜ் வந்து கொஞ்சம் அட்டாக்கிங் கில் அதிகம் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்து அங்க நின்னாங்களாம் லான்ச் பாடும் போடும்போது அங்க அவங்க டவுன் ஆகுவாங்கன்னு யாரும் எதிர்பார்க்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க லேண்டிங் பீக்லயே அவங்க பீக்கிங்ல இறங்க பேக் அடிச்சாங்க அதுக்கு ரீசன் நான் கேட்கல ஆனா அது என்ன பாயிண்ட் வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல they went to peak then change their plan in the middle of the landing yep GodL qualify or not அது இன்னைக்கு மேட்ச்ல தான் தெரியும் நண்பா இன்னும் மேட்ச் போல they take pot shots at literally every other team because the circle guys அந்த இத்தனை கிக் ஆப்ல ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபாலோ also backtracking and they did இல்ல என்ன guys எல்லாம் சுயநலமா இருக்க வேண்டியிருக்கு என்ன the performance that total winner just did and பண்ணி வச்சுக்கோங்க Rocky that they are wielding again அல்ல அக்கவுண்ட் தான் நீங்க கிரியேட் பண்ண வேண்டாம் நினைக்கிறேன் எப்படின்னு தெரியல and great stuff guys நடந்துருச்சு they are also humans they played well in other 5 games boya தான் கன்வெர்ட் பண்ண முடியல நான் டேக் இட் ஈஸி வாய்ப்பு இருக்கு delete இல்லாம டோட்டல் கேமிங் ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி திணறாங்க அவங்க அந்த டீமோட அந்த ஒரு இதே இல்லாம இருக்கு ஓட்டா டீமுக்குள்ள வந்தனால நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும் அப்படின்னு ஓட்டாவும் இறக்குனாங்க பட் ஓட்டாவும் என்ன கதைன்னு தெரியல இப்போ சிவா ப்ரோ ஹலோ ப்ரோ சிவா ப்ரோ ரிவர்ஸ் யூசி ஐ சென்ட் யூ இன் இன்ஸ்டா அவன் பார்த்த மாதிரி திரும்ப ப்ரோ நான் தான் ரிப்ளை பண்ணது கோப் GodL குவாலிஃபை லைவ்ல நான்சி எக்கோ காணோம் நான் நேத்தே உங்ககிட்ட சொன்னேன் அவங்க வரல அப்படின்னா இதுக்கான ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்படினு most of the teams காலித ஓகே ப்ரோ ஓகே கிட்ட at least for 4 teams it's not been great பாப்போம் எப்படின்னு again okay bro. Cool. I'm not gonna take any of these screens seriously anymore. 6 Sujit, hi bro.
None of them in Bloomtown, none of them in Archway, none of them even on the tiny little rail compound or to the right of TV Tower. No, in TV Tower. Okay, Why wait sure. you okay You're will really GodL telling me qualify only one team வாய்ப்புகள் in the இருக்கு hub. I almost always see a team fight. நம்ம அந்த in the hub. क्वेश्चंस நம்ம I அது almost கஷ்டம் தான் guys always see a team fight in Bloomtown. எப்படின்னு தெரியல You're சுஜித் telling me nobody's இதுக்கு அடுத்த going மேட்ச் there. என்ன மேப் இத்தனை சொல்லாரா வர போதா கேம் 3 I'm pretty sure a lot of these teams will try going towards TV Tower and then they will. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு டிவி டவர் லேண்டிங் பொசிஷன் வந்து கண்டிப்பா மாறும் இல்லனா டிவி டவர்ல இருந்து இறங்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓட்டா செம ப்ளே பண்றான் bro I think GodL out of tournament banking on it again. This is கடவுள் புண்ணியத்தில் திடீர்னு உள்ள வந்துட்டாங்கனா especially after having Ota losses is like best but the Derek game is number different, 1 and yes. game 2 teams who are trying to make their climb up happen, because if they are the ones who are losing points and they decide to make a jump towards TV Tower, it's a 50-50 gamble, right? Now we saw RNX, they made a எவ்வளவு jump views towards போறானே எப்படி boxing. பாக்குறது Shoko started it off and we were like, hey, அது எங்க போய் maybe பாக்குறது அந்த it's just him trying to offset the opponent and RuleBreakerz. just push them or give them a false information, but then he calls the whole squad. எப்படி பாக்குறது இதெல்லாம் எவ்வளவு வியூஸ் போயிட்டு இருக்கு இல்ல அதுல swept ஒண்ணுமே காட்ட out. மாட்டேங்கியா Next 10 era, ஃபாலோவர்ஸ் we are இருக்கு not thinking for that to be working in that direction. எவ்வளவு வாட்சிங் ஒண்ணுமே Teams காட்ட get மாட்டேங்க revived. While that did not happen, while we did speculate a lot of fast-paced action, Solara is going to be even guys more இது எதுவுமே quicker காட்ட with மாட்டேங்குது the guys rails being in play. They will rotate super fast, and in that என்னென்ன மெசேஜ் direction, வருது where do we ஒண்ணுமே think தெரிய மாட்டேங்குது teams will make a mark? We'll also predict, and let's take a look at our caster predictions basis that I've gone in for Team Hind that Guys, they இதுல will ஒண்ணுமே finally வர make a மாட்டேங்குது recovery guys. game happen, Yeah. not lose out so early. Aiku Total Gaming, again, thinking that their game number 1 would have worked out and by game 3 they would have recovered Live big guild time, selection is what I confirm predicted. team இதெல்லாம் RNX, I still keep hope for these boys because இந்த this EXC is நாமே not பண்ணனும் our RU fits BU here in RNX the desk for TW game ரெண்டு number 3. மேட்ச் There is choke AJ as and well as GodL Medq qualify coming. So I'm அது going இன்னைக்கு to டீம் for கிந்தியோட our boys பெர்ஃபார்மன்ஸ் to தான் make இருக்கு it happen in game number 3. பாப்போம் Yeah, and that's why I have picked up நீ எப்படி என்ன கதைன்னு பொறுத்து தான் I பார்க்கணும் cannot expect them to get a bunch of eliminations over அது நமக்கு தெரியாதுல்ல அது Nexera and Solara generally நம்ம இது are பண்ண teams that முடியாது really favor these aggressive teams, which is also நம்ம கையில why கிடையாது Team Hind, but அதான் மேட்டருங்க performance in the first 2 games I am இதுங்க வாட்ஸ்அப்ல slightly எவனோ worried மெசேஜ் about their போட்டுருக்காப்ல firepower going into Solara. That being said, ப்ரோ though, அதுதான் I ரெண்டு have a போட்டோ lot of போடுங்க ப்ரோ confidence கார்டன்ல உள்ள in பசங்க them. யார் போட்டோனாலும் சரி தான் நான்சியோ யோகியோ அதுல எந்த போட்டோ தான் மேட்ச் ஆகுதோ அதுல ரெண்டு போட்டோ போட்டுக்கோங்க Visibility and caster standing, so I've picked Bangla Unity, but I am rooting for both of them. சரி மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு But நினைக்கிறேன் with that, let's take a dive to Solara. Game number 3, we've always talked about the halfway mark every time when we get there, but this is the actual halfway for teams to understand whether Okay, they're boys, in the race இறங்கிட்டாங்க. or too far away, because that finish line is getting closer than Boys. ever, just like the flight path cutting the map in half to start Solara off. பாய் சென்றியாராங்க கைஸ் Yep, யார் யார் எங்க இறங்க போறாங்கன்னு பாப்போம் Totally. We start off at Eco Drain and then go towards Riders Club. Okay, so போன்ல பார்த்தா எப்படி the இருக்கு predicted drop spots was not completely wrong. நல்லா தான் There's கைஸ் only இருக்கு one team in போன்லயும் TV tower, but look at how many solo Guys, players quality are நல்லா தான் landing guys here. இருக்கு. You've got RNX Shoko, No Rules Frenetic also landing over here. So there are comment teams who section want to ல send வர a couple மாட்டேங்க. of their solos into this place just to get a couple of Comment section eliminations பார்க்க or முடியலையே. points, because everybody needs to start playing more aggressively, but it might just end up backfiring for you, because look at that, Sejan lands and he comment sees section Flicker இப்படி die right in பார்க்கணுமா? front of him. Now luckily with the overwhelming numbers, Extreme X will be able to revive him and force Resurrection a step okay. back, but none of them have their weapons just yet. The dash comes through, Adi. Sejan comes through with a dash of his own. Both the dashes, neither working well, but the P90 or Smarty and Itachi are doing இது கைஸ் efforts லாகின் பண்ணா தான் working. கமெண்ட் Now, பார்க்க முடியும் போல Rusty is the only one standing, and the only reason he's still alive is because he somewhat dived away from his team before he landed. But ஜண்டா பாய்ஸ் going down this path, EXC சாவ கூடாதுன்னு வேண்டிக்கோங்க ஜண்டா பாய்ஸ் BS9X. 27 I'm a little worried for him now. On one end, there is Bangla Unity. On the other end, there டீம் is ஹிந்த் BBS9X இவங்க esports, டோட்டல் as வின்னர்ஸ் you said. 127 பாயிண்ட் போயிட்டாங்களா See, wait. A bullet just whizzed past him. Did anybody spot? He can just hear those sounds, nothing in terms of damage yet. And he should feel comfortable. Now he can actually move towards Aquarium because Bangla Unity just cleared it out. BBS9X, it seems like they'll have a battle. Wait, Megs? Live why late is he ஆகுதா? so far away? He was the one taking shots. But on the meantime, also we end up seeing Raiders United taking a challenge and winning it. ரொம்ப ஸ்பீடா தான் இருக்கு Oh, Bangla Unity, lovely shot. Hunter is so good with that Max 7. Dash though hits him back with the shield gun. But Bangla Unity have absolutely no problems. They instantly pick up their player, instantly get the rest. The reset is so fast. Hold on though. There's a potential third party over here. Total winner have arrived on the scene. And
வந்துரும். Unity recognized this, so they dip back into cover, but unfortunately their opponents don't get to do the same. They get caught between these two teams. And elsewhere, we also see Extreme X getting eliminated over here, so that is also problematic. Extreme X, game number 1. We also see Extreme X getting eliminated கமெண்ட் over here, so that is also பண்ணிட்டாவா problematic. Yeah. EXE வேற எலிமினேட் ஆயிட்டானுங்க. ஐயோ எலிமினேட் ஆயிட்டானுங்களே. 6 points only. Game number 2, at least they made it to the top 3, but right now they're out. They're the first team, and what did they get? Nothing. 0 points. 138. Hey, the coin can flip. It's always a 50-50. You either வாங்க கோஸ்ட் ப்ரோ, வெல்கம். anybody else gets a chance. சரி गाइस, வாங்க மேட்ச்க்குள்ள போவோம். லெட்ஸ் கம். ஊடுருவி மேட்ச்க்குள்ள போகலாம். சின்ன குவாலிட்டி ஏதோ இருக்கு போல. We even were worried about Flame when they did not deliver a performance yesterday. Bangla Unity on the other end. Total winners. Worried about themselves. This split டீம் ஹிந்து வச்சு எல்லாத்தையும் போட்டு கொல்லணும் போதா. யா டீம் गाइस எல்லாரும் அந்த டீமுக்கு ஹிந்து நல்லா ப்ளே பண்ணனும் வேண்டியோங்க गाइस. டீமுக்கு ஹிந்து நல்லா ப்ளே பண்ணனும் வேண்டிக்கோங்க. Raihan and Beerus. டீம் ஹிந்து கையில தான் மேட்ச் இருக்கு. டீம் ஹிந்து நல்லா ப்ளே பண்ணனும் வேண்டிக்கோங்க. கம் ஆன் தோழர்களே, கம் ஆன். பஃபர் இருக்கு, குவாலிட்டி டவுன் கிரேட் பண்ணனும். பஃபர் இருக்கு. நீ பேசுறது கேக்குது, பட் லைவ் பஃபர் ஆகுது. இல்ல நான் இங்க பாத்துட்டு தான் இருக்கேன். எனக்கு லைவ் பஃபர் ஆகல. இங்க பாருங்க, எனக்கு பஃபர் ஆகல. சபரி ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. வெரி நைஸ். நான்சி எக்கோ எங்கயா? ஐயோ நேத்தே நான் அவர்ட்ட சொன்னேன் ஒரு வார்த்தை. யாரா கேட்டிங்களா ஃபர்ஸ்ட்? But having taken control of Kazakhstan, வாய்ஸ் அவுட், வாய்ஸ் கரெக்ட்டா தான் தல கேக்குது. Other threats in the northern part of the map for them, so they can continue traversing south. They can continue going towards TV Tower again, where we do see a lot of guys. அந்த நம்ம கிக் ஆப்ல யாரா பாக்குறீங்கன்னா சவுண்ட் கரெக்ட்டா இருக்கா, குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு யாரா சொல்லுங்களேன். frantic. நான் ஒண்ணுமே காட்ட மாட்டேன் எனக்கு. Away from his team just a little kick bit. Up his teammates are just 15 meters away. Jada boys, ajo boys. Should force him ahead. Can Megs actually survive this one? Ella okay na, okay done. Which helps him get into cover just for the time. Okay na. But no rules have lost that element of surprise. Adi. No rules, however, they're still able to do damage. Mahir in between the top the 8 team தான் qualify. So adula he has to be a little more sharper. Frenetic on the other end. Raided Unitas so team kindu matram alla play பண்ணா போதா. ஐயோ அவங்க GodL still itna top 5 la irukanga. Top 5. He's been top 5 top 6. They're making a run towards him. Mahir wants to get him. 169 பாயிண்ட். 169 பாயிண்ட் இப்போ தொடறதுக்கு என்னென்ன டீம் தொட போகுது அப்படிங்கறத பார்க்கணும் நம்ம கண்டிப்பா. சோ இதெல்லாம் டீம் கிந்து ஏதாவது ஒரு இது மாத்துவாங்களா, ஆட்டத்தை மாத்துவாங்களா? டோட்டல் கேமிங் இது வரைக்கும் இன்னும் நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கல. கரெக்ட்டா இருக்கு. ரிவல்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. குவாலிட்டி ஒயிட் எல்லாம் இருக்குல்ல. ஆமா குவாலிட்டி மட்டும் ஒயிட்ல இல்ல தெரியும். அதனால பார்த்தா அது எப்படி down in Mafia has not looked great this entire season of summer as of now, and it seems like it could get difficult, but Wata, he saves the day for the time being, will keep the lights running at the end of IQ Total Gaming. Okay, TG. Yeah, and this fight between IQ Total Gaming and NXT has been dragging on for so long. Like we were discussing that earlier fight between Total Winner and better irukku. Done. Okay. Fine. Total Winner when they were up against BBS9X, these guys, Total Gaming as well as NXT were still fighting. I mean, the whole fight between RNX and Hind concluded, but the fight between Total Gaming and NXT was going on since longer than that, even before this happened. So yeah, that was a lengthy fight. I'm actually surprised they didn't get third party. Sound but now as we look at Sahil Jha trying to survive this, he jumps the match last window, fight team Boya GodL will be in safe. So RNX அதுவும் கொஞ்சம் வாஸ்தவமான பேச்சு தான். I mean, they've been sort of inconsistent, right? They have a massive 30-pointer game. மேல இருக்கவங்க ஆடாம கீழ இருக்கவங்க ஆடினாலும் கொஞ்சம் இருக்கு. ஆனா எல்லாரும் ஆடக்கூடாது. அது ஒண்ணு இருக்கு. கைஸ் நம்ம வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு லீக் ஸ்டேஜ் ரவுண்ட் ராபின் பேசஸ் வரும்போது ஒரு டீம் ஆடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதும் ஒரு டீம் எல்லாம் நினைப்பீங்க, ஏன்டா இவன் வந்து ஒரு டீம் ஆடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறான் அப்படின்னு. இப்போ உங்களுடைய ஃபேவரட் டீம் ஒன்று இருக்கு சரியா? ஸோ அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு குவாலிஃபை ஆகணும்னா இன்னொரு டீம் அவுட்டா வெளியே போய் தான் ஆகணும் கரெக்டா? ஸோ அந்த டீமுக்கான ஃபேவரட் டீம்ஸ் நிறைய பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அதை நம்ம பாதர் பண்ணோம்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு டீம் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு டீம் வெளியே போய் தான் ஆகணும். ஸோ இது வந்து ஒரு லக் பேசஸ் கான்செப்ட். இதுவும் எப்படின்னா அந்த டீம் அவுட் ஆனால் தான் அந்த டீம் உள்ள போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் அடிப்படையில்.
in the number of players they have, the damage, the health. So adanga matter. On the other end, no rules. Vera onnum kediyadhu. They have no rules in any map that they play on, and now they want to challenge Tonde Nepal Esports using the slide rails, quickly making a run. Even And say this is the best GodL advantage on Solara. qualify Next era has zip waste. ஆயிடும் அப்படின ஒரு கடவுள் மேல பாரத்தை போட்டு நம்பிக்கையில இருங்க. ஆயிரும். Either aggressive or நல்லதே நடக்கும். வெற்றி நமதே. That's what Regan as well as Chibo do, and Chibo with a dash commits பாத்துக்கலாம். ability. That skill just bro நீ ஒயிட்ல சேனல் லிங்க் கொடுத்திருக்க give your live they rush, they're keeping this going. GodL CSK மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஐயோ அப்பலாம் இல்ல ஐயோ. It is ஓடு யோ நீ மரடால தள்ளியாங்க அப்பா. being surrounded again, another dash being தொண்டை நேபாள் கேமர் டீம் அது. is the one who uses it, but is he safe in some? ஏதா கீழ இருக்க டீம் டேமேஜ் பண்ணாலும் ஓகே தான். Esports they try to counter it, but is என் நண்பன் ஒருத்தன் ஃபோன் அடிக்கான். confirmation comes through. நண்பா I feel bad for Tonde Nepal Esports. நண்பா லைவ் போட்டுருக்கேன் நண்பா. Fair fight the entire day. He always gets double triple peaked. Even now as Tonde Nepal Esports escaped the நண்பா அது வந்து அவன் அவுக்கணும் சொல்லிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி நான் அவுக்க சொல்றேன். who by the way weren't anywhere close to that original fight. So no matter where they go. நண்பா ஊர்ல வந்து ஒரு பொறுப்பு பொருளாளரா போட்டோம்னா எல்லாரும் எனக்கே ஃபோன் அடிக்கிறீங்க. அது தப்பு நண்பா. தலைவருக்கு ஃபோன் அடிங்க. I mean, I guess you can say that Total Gaming have also been lucky because they keep தலைவருக்கு ஃபோன் அடிங்க நண்பா. பொருளாளர் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. which turn into their favor. But when ஓகே நண்பா love you bye. Step up the most, they ஒரு ஜிபில ஒரு 200 போட்டு விடு. ஃபோன் அடிச்சுக்கல. like that fight between them and NXT should not have gone on for that long. முட்டரோ வரைக்கும் எனக்கு ஃபோன் அடிக்க வைல போறேன். A pretty good estimate about where to நைட் ஒரு 9 மணிக்கு மேல know what kind of split they have. Because that monster truck is நாளைக்கு நான் தெரியல வை நாளைக்கு நான் காலேஜ் போறேன் போறேன். Total Gaming are. Now the only thing that could go wrong for them is if Raiders United somehow decide to come into guys என் நண்பன் கொஞ்சம் புகழ்ந்து பேசலாம் வேற ஒண்ணும் இல்ல. No rules between themselves and Total Gaming. ஜண்டா போட் ரிவல்ஸ். ஜண்டா பாப்போம் ஜண்டா ஜண்டா இருக்குடே ஜண்டா ஜண்டா have an exchange of Shoko, but they get the better of it. ஐயோ யாருக்கு ஜண்டா போட ஒண்ணுமே தெரியல. ஐயோ வைட் குழப்பத்துல இருக்கியா இப்போ எவனுக்கு ஜண்டா make their way in this fight was happening outside. பச்சு லைவ் போடணுமா? get towards the vending machine and seems like Tonde Nepal. யாயா சோக்ல இருக்கீங்க வாங்கயா நம்ம லைவ் பாருங்கயா. Blue God is already here. One more player. இந்தாயா நம்ம சமூகம் டவுன் கிரேட் ஆக காரணமே இதாயா காரணம் நீங்க தாயா. be safe and sound. No, he gets bro where did you and now they will try to chase him. The drone being destroyed. bro from where did you land ஜண்டா வேர் தெரியலையே நண்பர்களே. Teammates will be relaying this information. கீழ கதவு சாத்தி போட்டுருங்க. but இல்ல கதவு மட்டும் சாத்தி போட்டுருங்க. decision of getting the player back up. ஜண்டா எங்க இருந்து உருவாச்சுன்னு தெரியல. ஜண்டா வந்து இந்த ஏதோ படம் உண்டு ப்ரோ. ஜண்டான ஒரு பேய் படம் உண்டு. சரி ஒரு அம்மன் படம் உண்டு நினைக்கிறேன். அந்த அம்மன் படத்துல ஜண்டா அப்படின்னு போசப்ல using the slide rails and now they had to waste a little bit of பாப்போம் இந்த மேட்ச் யார் வின் பண்ண போறாங்க என்ன கதற போகுதுன்னு. but this could be a mistake. டீம் கிந்த் உங்களுடைய முடியும். டீம் கிந்த் வாங்க டீம் கிந்த். if Tonde Nepal Esports had ஆர்னக்ஸ் வந்தாலும் சரிதான். EXE ஐயோ ஆனா இவனுக்கு அடிச்சா அவனுக்கு கீழ வருவானுங்களா. ஐயோ here for Tonde Nepal Esports to convert. Yeah, but can they finally get this opportunity that they've been granted literally in their lap? I don't think they've been able to convert them because just as ஓகே டொண்டே ஒருத்தன் காலி கீழ ஒருத்தன் பிபி காலி. Meanwhile, Tonde Nepal Esports ஒரு ஆடு காலி. கஸ்டம் ப்ரோ GodL குவாலிஃபை ஆக இப்போ எந்த டீம்லாம் ஆட கூடாது சொல்லு ப்ரோ. இப்போ ஆட கூடாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த டீமே ஆட கூடாது. guys for BBS9X Total Gamingum மர் गया. one more game it doesn't work for IQ Total Gaming. Total Gamingum மர் गया guys. இப்போ எப்படின்னா அந்த 7-8 அந்த பொசிஷன்ல இருக்க டீம் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஏன்னா GodL 5 இடத்துல இருக்கு. சோ கீழ இருந்து எந்த டீமும் மேல போக கூடாது அப்படின்னா நிறைய அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த ஹேஷ்டேக் 12-13 வரை இருக்காங்கல்ல அந்த 100 பாயிண்ட்டுக்குள்ள அவங்க எந்த பாயிண்ட் எடுக்க கூடாது. இப்போ அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு நிலைமை. புரியுதா உங்களுக்கு? சோ அது வந்து இவங்க டீம் தான் அவங்க டீம் தான் பர்టిక్యులரா மீன் பண்ணா நமக்கு இது கிடையாது. how to check live views in இது எனக்கும் தெரியல. நான் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இது கிக்ல எப்படி லைவ் எவ்வளவு வியூஸ் போகுதுன்னு பார்க்க எப்படின்னு தெரியல. மேல காட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன் சைடுல எங்கேயோ. that fight with Tonde Nepal Esports and RZX now they have somebody else to wait and fight out. They were here for the vending மேல எங்க காட்டுதுனா teammates but Manu coming in for a charge. They let the jump happen but Hassan for how long will be able to hold his team. நான் சொல்றேன் புரியுதா? அந்த இப்பங்க நமக்கு மேட்டர். Players off from RNX. It comes down to one last player. நேத்து லாஸ்ட் மேட்ச்ல 15 மேட்ச் எடுத்ததா நமக்கு இப்போ நம்ம புலம்புறம் தெரியுமா? அந்த புலம்புறே நமக்கு தேவை கிடையாதுங்கற. நேத்து ஒரு 15 பாயிண்ட் ஒரு எடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம இப்போ நம்ம இந்த யோசிக்க ஐயோ அப்படிங்கற மாதிரி வேண்டாம்.
but they're unable to convert a game. இப்போ வந்து லக்கு. இப்போ வந்து இருக்க டீம் வந்து திடீர்னு யாரா எலிமினேட் ஆனா லக். இப்போ வந்து எல்லாமே லக் பேசிஸ் தான். லக் தான் நமக்கு. லக் இருந்தா ஜெயிப்போம். லக் இல்லனா சோலி முடிஞ்சு. மக்கா பாய் 8:30க்கு வரேன். போயிட்டாங்க பாய். நேத்து லாஸ்ட் மேட்ச். ஆமா. Yes bro, you have clicked the pause button on video on the left. ஆமா மேல காட்டுது. TGR ஆடணும்யா இல்லனா NRS ஆடணும் அப்பதான் நமக்கு சான்ஸ் இருக்கு. பாப்போம். இப்போ நம்ம எல்லாரும் எப்படின்னா மத்த ஒரு டீம் நல்லா ப்ளே பண்ணணும், இந்த டீம் ஆடக்கூடாது அப்படின்னு மைண்ட் செட்ல தான் இப்போ பாக்குற எல்லாருமே இருப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு டீம் கிந்தம் காலியா கீழே மேல டீம் எல்லாத்தையும் அடிக்கிறாங்க. ஐயோ எல்லாத்தையும் மூட்டு அடிக்கிறானுங்க. சபரி ப்ரோ ஆமா பார்த்தேன். We spoke about them, no pressure, the heavy hitters. மெயின் ஈவென்ட்க்கு பிஆர்யூ வசவா டீம் உண்டா ரிபல்ஸ் ப்ரோ? இல்லன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல. இருக்கான்னு தெரியல. It was the 9th position team and it seems like while we expected the heavy hitters to find a lot of points because that's how it was yesterday, day 2, the heavy hitters kept gunning down opponents, take down eliminations, get everything in their favor. But today I put Janda to BU 20 per game ஆங்கறியா? ஐயோ அவங்கள கொஞ்சம் அடிச்சிட்டு இருந்தானுங்க. கீழ இருக்க டீம் நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க गाइस. NRS அப்புறம் TGR நல்லா ப்ளே பண்ண போதும். சிம்பிள் ப்ரோ சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் 4 மேட்ச் டாப் டீம் டாமினேட் பண்ணனும். லாஸ்ட் 2 மேட்ச் பாட்டம் டீம் டாமினேட் பண்ணனும். ஆர்னெக்ஸ் டீம் இருந்து எலிமினேட் ஆனா போதும். இது ஆர்னெக்ஸ் ன உசுரோட தான் இருக்கு. டீம் ஹிந்தி எலிமினேட் ஆயிடுச்சு. டீம் ஹிந்தி எலிமினேட் ஆயிடுச்சு. UAV has been destroyed, so yeah, he is basically hiding behind. எப்படி ப்ரோ உன்னமாய் பிளேயர் ஆகுறது? ஐயோ நானே உங்க கூட பாத்துட்டு தான் இருக்கேன். நான் விளையாடிட்டா இருக்கேன். யாங்க என்ன போய் ஒரு பிளேயர் கேடாலும் ஸ்பெக்டேட்டர், அப்சர்வர், ஒரு ஆர்கனைசர். பிளேயர் கிடையாது. பிளேயர் வந்து ஆடிக்குறால அம்மாசைக்குறால ப்ளே பண்ண வேண்டிய பிளேயர். That time turner Prince and Sami tried to split up hoping to draw the attention of Mahir in the other direction, but Manu actually strikes with the Thompson of all guns is doing God's work over here, and now Smarty jumps in. He was hoping to steal a couple of eliminations, but Hunter says nope, not today. Of course Hunter does get taken down, but not before his name does the work and eliminates Prince. Raiders United want to jump in over here and try to go in for a bit of a third party. Even RNX had the same idea, but they get eliminated. Falcon team super play பண்ணுவாங்க. Finally succumb to the amount of pressure that's being put on them. And despite surviving that, இதுல பூயா அடிக்க விட எந்த டீம் பூயா அடிச்சலாம்டா? NXT பூயா அடிச்சலாம் இருக்கும். Bangla United take him down. NXT Bangla Unity used that eco drain and plugged all. NXT தான் பூயா அடிக்க நினைக்கிறேன். BU vs ல NXT எல்லாமே பண்ணுவாங்க, நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஆனா இவங்க நல்லா கில் தான் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. போற பக்கம் பார்த்தா இத்தனை BU வும் பூயா அடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. Bangla Unity looking forward to their very own booyah here on acquired one on day 1. knows where Wild Fox made a run using the chrono. Hemu wants to flank, wanted a sniper angle, but they don't give any of it. Ash close by, Rahan takes him down. Sabo is also down. It's all up to Wild Fox in this close battle. He puts Hunter down, but for how long will he stand? He also gets taken down. Now it's all up to Hemu. He puts Beerus down. That's a knock. Hemu மட்டும் தான் இருக்காரு. முடிஞ்சு BU பூயா. And finally he will be taken down. BU in that final fight. Bangladesh 4 to 5 squads. Bangla Unity to get this booyah. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோ கேஸ்டர் ஆகுது. கேஸ் ப்ரோ நான் கேஸ் இப்போ கூட நான் கேஸ்டர்லாம் இல்ல ப்ரோ. சும்மா ஜாலியா பேசுறது தான் ப்ரோ. என்னெல்லாம் நம்ம வந்து கேஸ்டர்லாம் கிடையாது. பேசுறோமா பேசிட்டே இருக்கோம் அவ்வளவுதான். I did expect them to get a lot of points, but I did not expect them to get TW and RU Janda. Guys, இப்போ சொல்றேன் டாப் 4 லைக் டீம் அந்த ஓவரால் அந்த 5 டீம் சரி அந்த 166 69 கிட்ட போக போற டீம்ஸ் எல்லாமே எலிமினேட் ஆகி கீழ இருக்க டீம் வரணும். சரி அதுக்கு அப்புறம் அவங்க மாறி வந்தா கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் இருக்கு. நம்ம இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. இவங்க டீம் எலிமினேட் ஆகணும், அவங்க டீம் எலிமினேட் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. கிட்டத்தட்ட எல்லா கதையும் ஒண்ணுதான். என்னதோ சரி இப்போ மேட்ச் வந்து சும்மா தான் இருக்கு. அப்படியே எல்லாரும் கிக்கு வாங்க. அந்த பின்ட் கமெண்ட்ல ஒரு லிங்க் இருக்கும் கிக் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணி உள்ள வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. இவ்வளவு பேர் ஃபாலோ பண்றீங்க கூட அதுல காட்ட மாட்டேங்குது. எங்க போய் பார்க்கணும்னு தெரியல. ஃபாலோ பண்ணிட்டு எல்லாம் ஹாயின் மட்டும் போடுங்க. அப்ப இத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல லீவ் பண்ணுங்க நண்பர்களே.
nice thought, and I think that's how snipers want to play, but NXT have never been given that access. Yeah, sabari. All the games they've played. Hemu ends up becoming the last man standing, has no corner to play from, because that's how the எப்படி தல என்ன மாதிரியே யோசிக்கிறீங்க? அது நடக்காது தல. எப்படி என்ன பண்ணாலும் அது கஷ்டம், ஒரு குழப்பல் தான். NXT were the last team in Bermuda. என்ன பண்றேன்னு தெரியல, பாப்போம். Number 5. And in Shipyard, Bangla United was the last one above that platform in Crane, and Bangla United. எல்லாரும் ஹாய் பண்ணுங்க, பாப்பா. அந்த கிக் அப்படிங்கற லிங்க் எடுத்துங்க, லிங்கோட கமெண்ட்ல போட்டு விடுறேன், உள்ள வாங்க. A little bit of throwback ஒரு ஹாய் போடுங்க, but Bangla United யாரும் ஹாய் போடாதீங்க, ஹாய் மட்டும் போடுங்க. Same fashion by ending the நிறைய குசும்புகாரங்க இருப்பீங்க. that final fight and last shot. அட்டாக்ஸ் ஹாய் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு, இப்பதான் ஒரு ஆள் இப்பதான் ஒரு கடா வந்திருக்கு. Total winner. However, you current video you ha triple back to back. They still managed to get 18 points in their name. RNX almost looked like a high score. Fortunate in position, 17 points, no rules as well. Almost about to go for the big game at Eco Drain. Yeah, man. Match eppadi pogodnu theriyano. Hell had clear vision of everybody. All the teams that you see eliminated டாப் டீம்ஸ் ஜெண்டா அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரினா பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம குறிப்பிட்ட ஒரு டீம் ஜெண்டான்னு போக முடியாது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து குறிப்பிட்ட டீமுக்கு ஏதாவது ஒரு டீம் ஆரம்பி நம்ம ஜெண்டா போடலாம். இப்போ என்ன டீம் தெரியல. ப்ரோ GodL will enter. பாப்போம் வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு. அது உள்ள வந்து ஃபாலோ மட்டும் பண்ணுங்க பண்ணல வாங்க. இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி எவ்வளவு நாள் ஆச்சு. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பூயால அபிஷியலா இருந்தோம், சரியா? பூயா FreeFireோட ஒரு பூயா அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கும், ஒரு ஆப் இருக்கும், பூயா ஆப். சோ அந்த ஆப்ல இதே மாதிரி சொல்லிருக்கேன். கைஸ் வாங்க கைஸ், இந்த ஆப்ல லைவ் போடுது கைஸ், ஓடியாங்க கைஸ் அப்படினு. பூயால வாங்க கைஸ், கேம்ல உங்களுக்கு ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கும், அது கிடைக்கும், இது கிடைக்கும். பாதி எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு அந்த மாதிரி ஒரு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் இத்தனை ஹரிஸ்கர் ஏதோ ஒரு ஆப் இருந்தாரு, கோஸ். அது கோஸ் முட்டை கோஸ் ஆகி போச்சு, ஏமாத்திட்டான ஹரிஸ்கர். அந்த மாதிரி தான் நிலவரம் இப்போ. அதுக்கப்புறம் கிக்குன்னு ஒரு ஆப், ஏன் பாஸ் ஸ்னைப்பர் சொன்னா அப்படின்ட்டு. TNEB சாண்டா ப்ரோ, TNEB ஒன்னும் ஆகல, லைட் மட்டும் ஆஃப் ஆயிட்டு ஆன் ஆயிட்டு. As of now, Sian ரூட்டர்ல இருந்திருக்கேன். ரூட்டர்ல இருந்திருக்கேன். நான் பழைய ரூல் பிரேக்கர்ஸ் இருக்கும்போது ரூட்டர்ல இருந்திருக்கேன். ரூட்டர்ல வந்து தன இந்த கிவ் அவே டோர்னமெண்ட்டுக்கு வாங்க, ரூட்டருக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். Just like is this your first YouTube channel? Kadiyadu you tension la meese they have it on the Oscar for Rahim. Guys tammal urthar tension la meese kadichikaru guys. Snax urthar anybody else. Mods being used by poondu base rivals and the team as the support Indian teams choke ஆகுறாங்க. ஆனா Pakistan team நல்லா ப்ளே பண்றாங்க கிட்டத்தட்ட nearly. Prediction சொல்லுங்க. top 8 top 5 teams top 4 teams confirm already இருக்கு. அந்த லீடர் போர்ட்ல top 4 teams confirm. RNTX வேற இவனுங்க யாரு, இந்த 2-3 டீம் உண்டு, பங்களாதேஷ் டீம். அந்த டீம்ல கன்ஃபார்ம். இப்போ GodLக்கு இப்போ கட் ஆஃப் வந்துச்சுனா ஜெயிச்சிரலாம். நான் புகழ்ந்து பேசினா what happened to your first YouTube channel? அது ப்ரோ, அது நான் காலேஜ் எங்கேயும் போகாம சுத்திட்டு இருந்தேன். ஜாக்ஸ் பெரன் ஒருத்தர் தான் அதுக்கு ஒரு ஆள், அவர் தான் மொத்தம் எல்லாம் லீட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவர் நான் இப்போ காலேஜ் போல அப்படின்னு சேனல்ல விட்டுட்டாரு. எங்க அப்பா வந்து ஒரு ஜாக்ஸ் பெரன் வீட்ல போய் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காரு. ஒன்னால தான் என் பையன் வந்து காலேஜ் போக மாட்டேங்கான் அப்படி எங்க அப்பா போய் சண்டை போட்டாரு. ஜாக்ஸ் பெரன் அடுத்த நாளே சேனல்ல விட்டுட்டாரு. நம்ம ரூல் பிரேக்கர்ஸ்ல பழைய வீடியோ எடுத்து பாருங்க, அந்த பழைய வீடியோவே அப்படிதான் இருக்கும். நோபடி வீசி வந்துட்டேன். ஜெட்ரே வா, டிஸ்கார்ட் வா ஜெட்ரே. Most of the time eliminations end up scoring more than 3000 damage, but this guy he's just and this is where that eco drain fight that happened, it became an advantage. இப்போதைக்கு picked up. They started at Aquarium. We spoke about it where Extreme X சேனல் கொடுத்தாங்க. சேனல் இப்ப கிடையாது. They jumped to Casavista, suffered losses with the fight. They tried to deal with Total Winner, did not work. சேனல் இப்ப கிடையாது தோழர்களே. Towards Aquarium, Resurrection troubled them, and from there டேய் ஜெட்ரே, they are using the complete eastern edge of the map in their favor. Windmill all the way, and from there to டேய் ஜெட்ரே சொல்றா, they're slowly making their way ரொம்ப சீக்கிரமா வந்துட்டீங்க. டேய் தம்பி, eco drain through Bloomtown. நீ பேச கேட்கல, வெயிட் பண்ணு. கேக்குதாடா? Just about that eco drain. கேக்கல bro. What a pit that we end up seeing. That சொல்லடா தம்பி ஜெட்ரே. No rules, Total Winner, RZX, RNX, all ரொம்ப சீக்கிரமா வந்துட்டீங்க. and Bangla Unity. ஜெட்ரே சாரிடா, லைவ் போடுறேன். எனக்கு லைவா நீயான் முக்கியம் பாக்கும்போது லைவ் தான் முக்கியம் அப்படி தோணுச்சு.
situation, I feel like that, hey, there's just too many ஆனா teams என் தம்பி தான் எனக்கு எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி சரியா. which is the fight we need to take, and in that decision பார்க்கலாம் making, 10 மணிக்கு NXT மேல lost என்ன their இருக்குன்னு opportunity of what நிதிஷ் Bangla ஹாய் ப்ரோ. United did, that I'm pretty sure NXT have என் தம்பி taken தாங்க it. இஸ் It's just that they've not been அப்பப்போ able ஏதாவது to. போட்டு விளையாடு அப்பப்போ ஏதாவது போட்டு You அப்பப்போ hesitate ஏதாவது and போட்டு you விளையாடுவான். get destroyed, and every second counts in a situation like that, which is why போட்டு கேமே விளையாடுறதுல விளையாண்டு ஒரு வருஷம் ஆச்சு. எல்லா டீமும் முக்கிய விளையாடணும். சாமி எல்லா டீமும் செல்லாத்தா எல்லா டீமும் முக்கியம். சி டீம்ஸ் கிட்ட அடி வாங்குறது என்னையா மக்கா என்ன ஏதாச்சும் டீம் ஜெயிக்கும்னு சொல்லு கன்ஃபார்ம். நான் என்ன பீடையா என்ன அன்னைக்கு அவன் சொல்லிட்டு யோகி சொல்லிட்டு போறான், அன்னைக்கு நீங்க சொல்றீங்க அந்த டீம் ஜெயினா இந்த டீம் தோத்துருவாங்க அப்படின்னு புரியல எனக்கு. சரி கைஸ் என்னோட கணிப்புப்படி ஒரு டீம் ஜெயிக்கும்னு தோணுது. என்னோட கணிப்புப்படி ஒரு டீம் ஜெயிக்கும்னு தோணுது. ஆனா ஆனா சூப்பரியா தல மாப்ள நல்லா சொல்றீங்க. ஷார்ட் பிரேக். இப்ப அடுத்த கேசஸ் மாத்திட்டு வருவாங்க. டேய் ஜெட்ரே கில்ட் செக்ஷன் வச்சிங்களா? எங்க அவன் காணாம போயிட்டான். ஆள காணாம. யோ இடியா 4 நிமிஷமா கைஸ் 4 நிமிஷம் பிரேக் விட்டுருக்கானுங்க. உலகமாக பிரேக். என்ன கணிப்பு ரிவல்ஸ்? அது எப்படி ரிவல்ஸ் நாங்க சொல்ல முடியும் ஐயா? கைஸ் 4 நிமிஷம் பிரேக். ஐயோ மக்கா நீ பீட நீ காடலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதயா ப்ளீஸ். எனக்கு எப்படியாச்சும் காடல் உள்ள போகணும் கடவுளே. கைஸ் ஜிபேல ஒரு 500 அடி போடுங்க. காடல் இப்போ குவாலிஃபை ஆகி வைக்கிறேன். சும்மா சொன்னாங்க. ஆமா ப்ரோ ஹிந்து டாமினேட் பண்ணணும்னு சொன்னா ஆனா அவங்க அவுட் ஆகுறாங்க. கவலையப்படாதீங்க. EXE டாமினேட் பண்ணுவாங்க. EXE டோர்னமெண்ட் ஜெயிப்பாங்க. அடுத்த ரவுண்ட் குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க. EXE இருக்கிறதுல லோவஸ்ட் 160ல இருக்கிறது பஃபர் ஆகுது. என்ன பண்ண ஐயா? எனக்கு பஃபர் ஆகல. இஸ் என்கேஜி இன்டர்நேஷனல் நோ. என்கேஜி வந்து இப்போதான் ப்ரோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் லெவலில் இப்போ ஒரு T2 க்ரோயிங் டீம் சரியா? அவங்க T2 க்ரோயிங் டீம் என்கேஜி. தமிழ்நாட்டில் T1 சொல்லிக்கலாம். தமிழ்நாட்டில் உள்ள டீம்னா அவங்க T1 டீமு. இப்போ இந்தியா லெவல் பார்க்கும்போது நம்ம இந்தியா லெவலில் இப்போ பார்க்கும்போது இப்போதைக்கு காடல் ஆட்டோபாட்ஸ் வந்து T1 டீம்ஸ் ஷுவராக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். பாஷா கேம் ஃபுல்லாக பக்கு. அதை நம்ம ஒன்றுமே தடுக்க முடியாது தோணுறது. வீடியோ பஃபர் ஆகுது. ரிவர்ஸ் வாய்ஸ் நோ பஃபர். ஐயா நான் என் ஃபோனில் ஓய்ட்டு தான் இருக்கு. இங்கே பாருங்கள் எனக்கு நான் அருமையாக இருக்குது. எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லாமல் அது போட்டுக்கு கண்ணு மாதிரி சிக்கம் கொடுக்குது. இனி 3 மேட்சஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் 60 பாயிண்ட்ஸ். ஆமாம் RNTX குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க. அதர் இந்தியன் டீம்ஸ் டவுட். ஆமாம் இது டோட்டல் கேமிங் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அதுக்கப்புறம் இவங்க RNX கொஞ்சம் இப்போ தான் ஆடுற மாதிரி இருக்குது. எப்படின்னு தெரில. தமிழ்நாடு T1 டாப் 5 சொல்லுங்க. தமிழ்நாடு T1ன்னு சொல்லணும்னா காடல். இப்போ ஆட்டோபாட்ஸ் வந்து இத்தனை தமிழ் டீம் தான். ஆட்டோபாட்ஸ் ஆரோபாட்ஸ் அப்படின்னு 2 டீம் இருக்குது. அதை நம்ம ஆட்டோபாட்ஸ் சிங்கிள் டீம்னே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் சரியா? அதுக்கப்புறம் இத்தனை இவங்க KO டீமும் ப்ளே பண்ணுறாங்க. நல்லா தான் ப்ளே பண்ணுறாங்க இப்போ கரண்டாக. T1 கான்செப்ட் எப்படிமா இது பண்ணுவாங்க? T1 வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு எடுக்க மாட்டாங்க. T1 வந்து எப்படின்னா முந்தி இதுக்கு முன்னாடி சரியா ஒரு காலத்தில் எப்படின்னா T1 அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கவுண்ட் வச்சு தான் T1ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ யூடியூப்ல இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சிருக்காங்க சரியா? T1 வந்து இதுக்கு முன்னாடி அப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. T1னா இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சிருக்காங்க, இவங்க தான் டயர் 1 இந்த குறிப்பிட்ட டீம்ஸ். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பேஸை வச்சு தான் டயர் 1 டயர் 2 டீம்ஸ் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இத்தனை T1 டீம்ஸ் அப்படின்னா இத்தனை நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற டீம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிச்சு. கரண்டாக இருக்க டீம்ஸும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற டீம்ஸ் தான் T1 டீம்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ தமிழ்நாட்டில் கான்கரண்டாக நல்லா ப்ளே பண்ணுறது நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலேஜ். நான் என்ன ரொம்ப தமிழ்நாடு உள்ளேயும் ரொம்ப போய் பார்த்தே கிடையாது. மேலாப்பில் நடக்கிற 1-2 டோர்னமெண்ட்டை பார்த்த அளவுக்கு என்கேஜ் நல்லா ப்ளே பண்ணுறாங்க. அது வந்து இவங்க யார்
ரூல் பிரேக்கர்ஸ் கிடையாது. ரூல் பிரேக்கர்ஸ் இப்போ டீம் ஓரளவுக்கு ப்ளே பண்றாங்க. ரொம்ப ப்ளே பண்ணது ஒரு எத்தனை 8 டீம் வச்சா 8 ஒரு 7-8 டீம்ல ரூல் பிரேக்கர்ஸை கொண்டு வரலாம். நானும் அப்படிதான் சொல்லுவேன். ஏன்னா என் டீம் நல்லா இன்னும் பெரிய லெவல்ல காட்டல. அப்படி போகுது. எத்தனை என்கேஜி கேஓ ஸ்போர்ட்ஸ் சொல்லலாம் நல்லா ப்ளே பண்றாங்க. ஆனால் அவங்க இப்போ லைன் அப் வந்து டிஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. ஆனா இத்தனை இவங்க டீம் இதாயிடுச்சு. கேஓ டீம் வந்து இதாயிடுச்சு, டிஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால இப்போ வேற யாரும் சொல்லலாம் நல்லா ப்ளே பண்றாங்கன்னா வேற யாரும் தெரியல. யாரும் ப்ரோ நான் தப்பா சொன்னேன்னு நினைக்காத. யூஸ் யுவர் பவர் கரெக்ட்லி, சப்போர்ட் 1/1 அண்ட் எலிமினேட் பண்ணியா. நான் தப்பா இல்ல நான் என்னையா பவர் இருக்கு. நான் ஒரு டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணா அந்த டீம் தோக்குதுன்னா அப்ப என் பவரை பயன்படுத்தணுமா என்ன? இல்ல எனக்கு புரியல ஐயா. சடாக்ஸ் EXE டேமேஜ் பண்ணணும் டாப்ல இருக்க டீம் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு கைஸ். ஷுவரா வாய்ப்புகள் இருக்கு கைஸ். RBZ மெயின் லைன் அப் யாரு? மொத்தம் 2 டீம் இருக்காங்க. ரூல் பிரேக்கர்ஸ் லிஜோன்னு ஒரு பையன் டீம் ப்ளே பண்றாங்க. இன்னொன்னு வந்து இத்தனை இவரு கோலம் அப்புறம் பிளாக் அவங்க டீம் ப்ளே பண்றாங்க. 2 லைன் அப் ப்ளே பண்றாங்க. 2மே மெயின் லைன் அப் தான். RBZ அப்புறம் RBZ. PVS நியூ டீம் ஓல்ட் டீம் கைஸ். இப்போ நிறைய டீம் வந்து PVS ஒரு டீமா இருக்கட்டும், TTயா இருக்கட்டும். TT வந்து ஸ்டாட்டிக்கா ஒரு டீம் வச்சு லைன் அப் ஃபாலோ பண்ணி நான் பார்த்ததே கிடையாது. அவங்க ஃபுல்லா இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்படிதான் போகும். ஏஆர் செட்டும் ஆட்டோ பாட்ஸும் ஒன்று தான் ப்ரோ. யோகி ப்ரோ எப்படி தெரியும்? யோகி முந்தி ரூல் பிரேக்கர்ஸ் உள்ள பிளேயர் ப்ரோ. கைஸ் கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு கைஸ். சரியா ஒன்னு நாங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோ. ஒய் ஆர் ஸ்ட்ரீமிங் இன் கிக் when you stream normally in YT. இல்ல இது வந்து ஒரு அடுத்த சொல்லிட்டா ப்ரோ. நீ சும்மா சொல்லாத. இப்போ நான் நீ சொல்ல கூடாதுன்னா உன் பேர் போடணுமா என்ன? எனக்கு பேர்லாம் வேணாம். எனக்கு ஒரு 850 ரூபா இருந்தா போதும். கைஸ் பாருங்க கைஸ். பிவிஎஸும் கூட ஆனா லைன் அப் மாத்திட்டே இருப்பாங்க. அதான் மேட்டர் அந்த இடத்துல. இப்போ பிவிஎஸ் ரூல் பிரேக்கர்ஸ் எல்லாமே எல்லா டீம்ஸும் பிவிஎஸ் ரூல் பிரேக்கர்ஸ் எப்படி பாக்குறாங்கன்னா ஒரு பிரிட்ஜா பார்ப்பாங்க. புரியுதா? இப்போ ரூல் பிரேக்கர்ஸ்க்கு என்னோட மைண்ட் செட் என்ன? எனக்கு ஒரு நல்ல டீம் வேணும். பிவிஎஸ் ஒரு டாக்டருக்கு மைண்ட் செட் என்ன? அவருக்கு ஒரு நல்ல டீம் வேணும். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ஏதாவது நல்லா பிளே பண்ற டீம் எடுத்து உள்ள வைப்பாங்க. அந்த டீமா வந்து மத்த டீம் ஆருக்கு பாப்பாங்க நல்லா ப்ளே பண்றான், வா இவன் பிடிச்சு உள்ள போட்டு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. இதேதான் வருஷமா நடக்குது. நான் அதனால இப்ப நான் அதை ஃபாலோ பண்றதே கிடையாது. கில்டுக்குன்னு வரக்கூடிய டீமை நான் ஆட விடலாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ப்ரோ செல்வி ப்ரோ சும்மா இருக்கா? செல்வி ப்ரோ சர்ப்ரைஸ் என்ன பண்ண ரிவல்ஸ் இல்ல GodL பிளேயர்ஸ் லைவ் கூட்டிட்டு வரேன்னு சொன்னேன். நான் அதே லைவ்ல சொன்னேன் உங்ககிட்ட ஒரு காரணம் அப்படின்ட்டு. கேவலம் டிஸ்கவுண்ட் ஆகல மக்கா. they are full team searching for an all. Okay. சர்ப்ரைஸ் இல்ல விட கைஸ். சர்ப்ரைஸ் இதா பண்ணுங்க கைஸ். செல்ஃபி தான் ப்ரோ வளரிட்டு இருங்க அவ்வளவுதான். The teams are very sneaky, right? Obviously they're going to tell us exactly where they're going to go, because then they're going to get hunted down. These teams want to get to the top, but we do not have many spots available at the top, Neptune. Everyone from Group B is already there. Let's check out our predictions and who we think is going to rise to the top and sit down with them maybe after this match. And it looks like we are twinning once again, at least, with that #1 spot out of FFMAI. Yeah. When surprise will tell guys. நம்ம டோர்னமென்ட் ஃபைனல்ஸ் சர்ப்ரைஸ் guys. அதை ரிவீல் பண்ணுவோம். டமார் அப்படினு வெடிக்கும். சொல்லி விடுங்க நம்ம பசங்க தான். சும்மா கல்யாணம் இல்ல. கல்யாணம் கிடையாது. என்ன சொல்லுறோம்? அதெல்லாம் இல்ல கல்யாணம் இல்ல guys. சர்ப்ரைஸ் ரிவீல் 6 கூட வாட்ச் பண்ணி சும்மா அப்படிலாம் இல்ல. ஐயோ இப்போ யார சொதப்புனா GodLக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரீமக்ஸ் ஆனா எக்ஸ்ட்ரீமக்ஸ் மேல இருக்கானுங்க. அவனும் சொதப்ப கூடாது. அந்த 10 11 12 13 14 இந்த டீம்ஸ் எல்லாமே சொதப்புனா வாய்ப்பு இருக்கு. 16 செகண்ட் டிலேயா பாக்குற rising up to the top, replacing GodL in the current top 8, nearly 39 points from 3 games. Now tell me, 39 from 3 games, isn't that a little too low? It's very low. எதுவும் சொதப்புனா GodL வாய்ப்பு. ஆமா எல்லாரும் சொதப்புனா GodL வாய்ப்பு. எப்படிடா சொல்றது? எப்போ சர்ப்ரைஸ்? டேய் நண்பா சர்ப்ரைஸ் வந்து நமக்கு என்ன கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் நண்பா. கவலைப்படாதீங்க. FFMAI Asia Invitational. I expect to see FFMAI Sports Staff Tournament சொல்லுங்க.
மக்கா நீ கிரியேட்டர்ஸ் டோர்னமெண்ட் ப்ளே பண்ணுவியா இல்ல கேக்ஸ்பரோ ப்ளே பண்ணுவியா இல்ல யோகி நான் ப்ளே பண்ணுவாங்களா? நான் அதை வந்து ஏதாவது வேற ஏதாவது கிரியேட்டர் நான் இப்போ நம்ம டீமுக்கு மட்டும் ஒரு ப்ரையாரிட்டிஸ் கைஸ், நம்ம டீமுக்கு மட்டும் ஒரு எக்ஸ்கியூஸ், வேற ஒரு டீம் வந்து ப்ளே பண்ணலாம். அப்படிலாம் இல்லை கைஸ், பார்ப்போம். அது எப்போ போயிட்டு தான் இருக்கு. மக்கா வீசில லைவ் போடு. ஐயா ஆல்ரெடி 2 தடவை லைவ் போயிட்டு இருக்கு. ஒயிட் ப்ரோ ரிவர்ஸ் ப்ரோ ஒயிட் இல்ல டிலேயா இருக்கு, கிக்ல பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. கிக்ல டிலே இல்ல, அது வந்து அந்த லேட்டன்சி இல்லாம டைரக்டா லைவ் வருது. கிக்ல யூடியூப்ல டிலே இருக்கு, யூடியூப்ல ஆட்டோமேஷன் டிலே இருக்கும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா யூடியூப்ல எப்பவுமே டிலே வச்சு தான் வருது, ஒரு 10 செகண்ட் 15 செகண்ட். உங்களுக்கு டிலே இல்லாம பார்க்கணும் கிக்ல பாத்துங்க கைஸ், கிக்ல பாத்துங்க, செக் பண்ணி பாருங்க. ரிவர்ஸ் ப்ரோ எப்போ ப்ரோ லைவ் முடியும்? 9:15. Yeah, I do agree. I mean, from what RNX has done earlier, they managed to move up 4 spots before being pushed down. லுவஸ் கிக்ல லைவ் போடுறத பத்தி யோசிச்சியா? ஐயா கிக்ல லைவ் போயிட்டு தான் இருக்கு குருபரன், கிக்ல லைவ் போயிட்டு தான் இருக்கு. எல்லாரும் கிக் வருது இல்ல இல்ல புரியல கைஸ். லேட்டன்சி இல்லாம பார்க்கணும்னா கிக் வந்துக்கோங்க. லைட்டா ஒரு 10-15 செகண்ட் தான் கைஸ் டிலே ஆகும், ரொம்ப பெரிய டிலே இருக்காது. Backs away into the open, but not against RNX, and they are being gunned down. கிக்ல லைவ் இருக்கா? RNX அடிக்கறானுங்க. RNX சொக்கு நாசர 2 பேர் அங்க தான் இருக்காங்க. ஐயோ சொக்கு ஒரு ஆளு அட சொக்கு காப்பாத்திட்டாரு டீம். நல்ல வேளை. ஐயோ யாருக்கோ மைக்கு கிரகரகரந்து கிக்ல லைவ் போடுறத பத்தி யோசிச்சு. ஐயா குருபரன் போட்டாச்சு, இன்னைக்கு அபிஷியல் டிக்கி வாங்கிட்டு கிக்ல லைவ் போட்டாச்சு. அன்பா ஒன்பா நல்லா அன்னைக்கே சொன்னேன். என்னது கிக்ல லைவ் போடுறது? கிக்ல போட்டாச்சு. ஏன் ப்ரோ காட்டி போட்டுட்டு இருக்க? என்ன தெரிய மாட்டேங்குது சிங்கம். ஸ்பீடு சீக்கிரம் பிசி வாங்கு, நீ என்ன ஈஸ்போர்ட்ஸ் டீம்ல இதே மாதிரி ஆடலாம். அடி ஓடு ஐயா இருக்க போடுறேன். யார் கிடைக்காத நம்புறேன். சாதாரணமா 4K ல இருக்குது, யூடியூப்ல 4K ல வரும். இதுல 4K இருக்கா? We will not see them in the main week. It's just unfortunate. That's how the cookie crumbles here at the South Asia Plains. You've got 18 teams. பாயிண்ட் பாரியா? யூ டோட்டல் இவங்க டோட்டல் வின்னரா 146 பாயிண்ட் வந்தாங்க गाइस. These teams have been so exciting to watch. கிட்டத்தட்ட 30 பாயிண்ட் தான் गाइस டிஃபரண்ட். 30 பாயிண்ட் தான். இத்தனை BU RU யார இவங்க பங்களா யுனைட்டட், ரைடர்ஸ் யுனைட்டட், EXE டோட்டல் வின்னரே கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 பாயிண்ட் தான் गाइस. Overall has been doing a lot of changes in their strategy. Thus from yesterday was hot shots. அவனுக்கு ஒரு எத்தனை RNX கிட்டத்தட்ட அவனுக்கு ஒரு 40 பாயிண்ட் இருக்கு. For Bangladesh. So this is some teams special for those from India that might be pushed down even further and not even making it on the main event. But NXT is one of those who want to break that curse. Now will they be able to beat down EXE? Flicker on the other side and the backstab plus a valiant dash. Great coordination even if Sejan was almost taken down. Man, Sejan, what a play, what a timing, the communication on point and the valiant dash, getting the knock as well. அந்த பந்துல இதல வராதோ? பந்துக்கு வராது, பந்துக்கு கிடையாது. Back away initially and they did not expect him to turn around inside. அது ஒரு ஈவென்ட்டோட இதுதான பந்து. அப்ப ஈவென்ட் போயிட்டு இல்ல வரேனா? ஈவென்ட் போயிட்டு இருக்கானே இங்க உள்ள வரல. இது சிங்கப்பூர் சர்வர்ல ஆயிட்டு இருக்கானுங்க. சிங்கப்பூர் சர்வர்ல தான் ஆயிட்டு இருக்காங்க. Sejan quickly recovering before he ஐயோ bro பாருங்க bro எப்படி ஆடுறான் bro. யார் bro மொத்தம் முடிச்சான் செத்துட்டான். EXE ஏதோ டோட்டல் வின்னரா செத்துட்டா பிரச்சனை கிடையாது. டோட்டல் வின்னரா இவனே குள்ளணுமா? Out early in here and reduces the chance of them taking the top. Guys total winner இப்ப சாவணும். Still they've done a lot already. சண்டா போடுங்க guys, சண்டா boys. வாங்க வாங்க. சீக்கிரம் உங்களால தான் முடியும். We have total winners who's putting a lot of fight against RU as well as ஐயோ அவ்வளவுதான் டோட்டல் வின்னர்ஸ் வா வா டோட்டல் கேமிங். ஐயோ பிரின்ஸ் ஐயோ ரிவே பண்றான். அட கடவுளே 3 பேர் ரிவே பண்ணிட்டான். Idiot! A lightning zone to beat them down and they got eliminated just like that. மொத்த டீம் வைப் பண்ணி இடிய போட்டான். Lightning zone. What a
ஜண்டா பயலடா செல்வி ப்ரோ வாய் முகூர்த்தம் எப்படி இருக்கு வாய் முகூர்த்தம் எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா அம்மோ गाइस ரைட் அண்ட் ரைட்டர்ஸ்ல பாத்து பண்ணு நல்லா இருக்கும் இந்தியா டீம் அவனும் மேல போறத பிரச்சனைங்களா ஐயோ गाइस அதே மாதிரி ரைட் அண்ட் ரைட்டர்ஸ் தான் வரானுங்க ஐயோ போட் Let's see though if they can push through. There goes the shot from Bunny, and there's no need to hop from this guy as they goes for the finisher against Jack. Now they have 3 eliminations already. This might push Raiders United away from this area, but there's also a few teams. It's no rules. It's just standing by. गाइस அதே மாதிரி ரைட் அண்ட் ரைட்டர்ஸ் வருது அவள டப்பு இப்ப காலி ஆயிட்டா வெறியா இருக்கும் கம் ஆன் டோட்டல் கேமிங் NRS நீங்க தான் ப்ரோ பிளேயர்ஸ் டப்புன்னு வாங்க ரைட் அண்ட் ரைட்டர்ஸ் முடிச்சு விடுங்க பேக் ஸ்டாப்ல டப்புன்னு இப்ப NRS உள்ள வந்துட்டானா நல்லா இருக்கும் கம் ஆன் விட்றாதீங்க சிங்கங்களா ரைட் அண்ட் ரைட்டர்ஸ் சீக்கிரம் எலிமினேட் ஆவுங்க ஒண்ணு வா மகிர் நான் தவறா இவன் தான் நம்ம பையன் தான் பிரின்ஸ் தான் looking for the reposition in the vending machine. Can he bring his buddy back? Mafia claims the life of Bunny. Extra point for IQTG. zone விடுறானே ஓடுறாங்களா இப்போ அவுட்டர் சொல்லதா இருக்கானுங்க எல்லாரும் but it'll be heartbreaking. நான் லாஸ்ட் ஒன் போல நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இல்ல qualifying and catching up with GodL means we'll have to kick GodL out of the top 8. I don't know, the Indian fans are not really winning. என்ன அடிக்கறடங்க ரைட் அண்ட் ரைட்டர்ஸ் அவனுக்கு தப்பிச்சான் ட்ரோல் தப்பிச்சாரு போல 2 பேர் தான் இருக்காங்க ஆமா டீஜ்ல ஓட்ட மட்டும் தான் இருக்காங்க எனக்கு இன்னொருத்த இந்த பக்கம் இருக்கான் அவன் செத்துட்டு ஆகணும் இல்ல ஓட்ட மட்டும் தான் இருக்கான் இப்போ ஓட்ட அங்க போவான்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆமா ஓட்ட அங்க போவான்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க போட்டாங்க கேரக்டர் ஸ்கில் No time to turn it to save his life as well. And the water dries up. IQTG out early. Oh, they are anticipated to முறை எதுக்கு அவங்க சிங்கப்பூர் சர்வர்ல ப்ளே பண்றாங்க இப்போ இது எல்லாமே வேற நாட்டுல உள்ள பிளேயர்ஸ் கரெக்டா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இந்தியா நேபாள் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு சர்வர்ல ப்ளே பண்ண வைக்கிறாங்க சிங்கப்பூர் அப்படின்னு ஒரு அவங்களுக்காக பிங் எல்லாமே செக் பண்ணி ஒரு சர்வர் கொடுப்பாங்க சிங்கப்பூர் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்தியா சர்வர்லயும் ப்ளே பண்ண டீம்ஸ்லாம் இருக்காங்க இந்தியா சர்வர்லயும் ப்ளே பண்ணிருக்காங்க நிறைய டீம்ஸ் இந்திய டீம் செத்துட்டே வருது வருஷம் ஆமா ஐயோ சொட்டை முறிக்க போறானுங்க இன்னைக்கு இல்ல அடிச்சிட்டான் இப்ப இடி விழுந்துட்டுனா டமார்னு இருக்கும் அங்க இருக்க சாகில் சாபரான ஒரு இல்ல போட்டா உனக்கு காலி இங்க பார்த்து சண்டையா சண்டை பிடிக்கிறானுங்க நெக்ஸ்ட் திங் ஆலி மேல இருக்க டீம் எல்லாம் இப்ப ரைட் யுனைட்டர்ஸ் மட்டும் தான் இப்ப மேல இருக்கானுங்க ஜோன் எங்க தான் இருக்கு நானும் பாக்க ஜோனை கண்டே பிடிக்க முடியல ஆமா எல்லாம் அவுட் ஆஃப் தான் இது பண்றானுங்க fake live fake live இல்லையா ஒரு டியூ சாகணும் இப்பதான் கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஒரு டீம் சாகணும் அப்படி ஏதாவது ஒரு டீம் ஜெயிக்கணும்னு நினைப்பானுங்க நம்ம தான் தோக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சோ நீங்க பீக் சைடு இந்த கீழ இருக்கு சந்தோஷா அந்த கட்டடோக்கா 25 points to be able to overtake whoever is on the top 8. And since Extreme XE had been eliminated with not so much of points, so that's an easy climb for them to survive. They need to bring in the numbers. They need to do it in one game so that they have a little bit of buffer. எப்படி சர்வர் சேஞ்ச் பண்ணி ஆடுறாங்க அது அக்கவுண்ட் தான் ப்ரோ அக்கவுண்ட் கொடுத்தா போதும் இப்போ என்கிட்ட சிங்கப்பூர் அக்கவுண்ட் இருக்கு நாளை இப்போ சிங்கப்பூர் சர்வர்ல போய் ப்ளே பண்ணலாம் அது ஃப்ரீ ஃபயர் சைடுல அக்கவுண்ட் கொடுத்துருவாங்க நம்மளே கிரியேட் பண்ணலாம் VPN போட்டு எத்தனை மெயில் போட்டு கிரியேட் பண்ணணும் பண்ணலாம் ஈஸியா சோன் மில் சைடா ரைட் அந்த வட்டம் அந்த பிரிட்ஜ் எல்லாம் கவர் பண்ணி வரோம் ஓகே ஃபைன் they don't need to worry about their spot. But like I said, one Indian team qualifying might just kick another Indian squad out of the top 8. Either way, it's going to be heartbreaking because South Asia has woken up. You know what? I was so happy that you brought up India has been doing decent, but TGR கூட 4v4 போனா
முன்னாடிமா வியூ அடிக்க கூடாது. இப்ப ரைடர் யுனைட்டட் அடிச்சா கூட பிரச்சனை கிடையாது. டோட்டல் வின்னர்ஸ் கீழ வந்துறலாம். ஐயோ இப்ப கீழ இருக்க டீம் எல்லாமே அடிக்கணுங்க. கீழ பிளேயர் இருக்காங்க தெரியுமா? அந்த ஆர்செட்டெக்ஸ், என்ஆர்எஸ், பிபிஎஸ், டிஜிஆர் இவங்க எல்லாமே ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா போதும். செத்துட்டாங்க. ஆமா இவனுங்க செத்துறானுங்க. ஸ்மார்ட் டீம் மட்டும் தான் இருக்கு அவனுங்க வைப்பு. கேடி கார்டு அடிச்சிட்டான். யோகி இப்போ ஜெண்டா போட்டு இருப்பாரு. யோகி வயிறுலாம் இப்போ அடி வயிறுலாம் கலக்கிட்டு இருக்கோம். மையத்துக்குலாம் சவுண்ட் கேட்கும். யோகி GodL esports எங்க அவங்க ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க ப்ரோ. To reach the 50 plus that you did mention, so hopefully this continues for Team Hind. And as you look in the sidebar right now, they're slowly really building up the numbers. And for BBS9 right now coming in the bottom, it would be tough, but they're still making it work. They're trying to bring down Hondi Nepal. Will they be able to survive? Bro, இதெல்லாம் அந்த பாதல் போட்டோ போட்டுருக்கீங்கல்ல அதுல வந்து might be felt in some of the teams who are hearing this gunfight. Raiders United, another Indian team that I've got my eyes on, man. I'm looking forward to seeing them in the top 8 based on how they've performed in the competition so far. It is just the case where many Indian teams are fighting for their lives here because Extreme X total winners, they've just awoken some beast in them. Let's not even talk about Flame, Straw Hats and Hotshot Esports, right? Hotshots are truly the hotshots of South Asia at this point of time, topping the charts with 194 points. Unbelievable run. We've been seeing them for so long, Neptune. But let's check out what okay, makes it do. Winchester level 2 gets the first knock already. Supreme just not down just yet, and he has no grenades to play. So Mex is gonna allow them to pick each other up on the why Hindu I mean, a little bit too comfortable in where he is right now. Might not be expecting Team Hind. bro official matches la allowed கிடையாது. இந்த matches la allowed iPhone la right now in trouble. There goes a few utilities team அடிச்சா நமக்கு நல்லா இருக்குமே. ஆமா ஆமா not only by the lightning zone but also those from above. BBS9 not even face at all, but for now it is on the Nepal who will India team with overconfidence. ஆமா அவுட் ஆறாங்க. Team Hind with the masterful rotation backing away from bro what is the user pick up? ஒரு யூஸ் கிடையாது. இப்போ YouTube ல என்ன யூஸ்? Turning around, dropping Depot on the ground just to tell them stop messing with us boys, we're looking for the next circle. Yeah, let's see though. I think they are very close enough to the next circle, but looking at that minima, it's quite an open field. They might be able to take at least a little bit of cover from that bridge, but everyone might be அப்படி GodL இந்த மேட்ச் வெளிய அவுட் ஆனாங்க அப்படினா அவங்க வந்து அபிஷியலா ரெஸ்ட் விட்டுருவாங்க. எங்களுக்கு ஒரு மாசம் ரெஸ்ட் பா அப்படினு ரெஸ்ட் விட்டுட்டு எல்லாம் வீட்ல போய் தூங்குவாங்க. ஆனா ரெஸ்ட் வர கூடாது. பேக் டு பேக் டோர்னமென்ட் இருக்கணும். गाइस ஆரி வேற தெரியும் நல்லா ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆரி. They're not moving an inch, they're not even making a noise. இப்போ யாரா இருந்தாலும் சரிதான் गाइस அந்த 169 பாயிண்ட் தாண்ட கூடாது. அப்படியே இருக்குது. What's the plan here, Team Hind? They've got the monster truck out. Okay, இவங்க காலி ஆர்என் என்ஆர்எஸ்ஸா அந்த டீம் காலி நினைக்கிறேன். இந்த டீம் இங்க கீழ இருக்காங்க. மேப்பை காட்டினாதான் தெரியும். மேப்பே காட்டுறாங்க. நான் வந்துட்டு கொம்ப இறங்கிட்டான். டீமுக்கு இந்த காலியா போட நினைக்கிறேன். முடிச்சுடுறானுங்க. லோவர் ரவுண்ட்ல இருக்காங்க. டவுன் அங்க முன்னே அடி விழுது நினைக்கிறேன். அதான் இன்னொரு டீம் அடிக்காங்க. அந்த பக்கம் தான் அடிக்காங்க. ஆமா 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 வால் போட்டு எடுத்து இப்ப செக்யூர் ஆயிட்டானுங்க. அந்த ஹீல உடைச்சு விடுறானுங்க. அதான் இல்ல ஒரு வழியா. Yeah, I mean, that is quite a clinch that they have right now. It's a good thing they have a little bit of cover, a lot of cover to distract BBS9 from shooting them. But now, as the zone closes in, இந்த சைடு ஒரு டீம் சட்னியா போற நினைக்கிறேன். கீழ இவங்க ரைடர் யுனைட்டட் இருந்தானுங்களே. பச்சை கலர் ஏதோ ஒரு சந்த பாப்பா அவன் பச்சை கலர் ரைடர் யுனைட்டட் இருந்தாங்க கீழ. ரைடர் யுனைட்டட்ஸ்ல ஒத்தங்காலி. Raiders United Jack and Raiders United has lost another player, reducing their chance of getting the ball. Guys, கீழ உள்ள டீம் அடிக்கணும் guys. BBS இந்த மேட்ச் போய் எடுத்தாலும் போதும். Indian style baby. Prince grenade. காலி அர்மன். AWM. Bunny. He's not going to be able to survive. அர்மன். Running on through. ஆமா. உல்வின். By Team Hind, who are on absolute fire. 21 eliminations. ரைடர் யுனைட்டட்ஸ்ல ஸ்டில் இன்னும் ஒரே ஒருத்தர் இருக்கா. ட்ரோல் மட்டும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. ட்ரோல் இருக்கதே கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க யாருமே.
நோட்டீஸே பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ பிபி வந்து கீழே வந்தால் தான் ட்ரோலை நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க. நான் சோன் வந்து இவனுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, வாட்டமா இருக்கான்ட்டு. பிபி என்ன இது? நேபாள் அது. ரைடர்ஸ் காலி. பூயா பாசிபிலிட்டிஸ் பியூ பங்களா யுனைடெட்ஸ் இருக்கு. யூ நீட் சிக்கியோன நீட். வால் பிரேக்கர். அவனுங்க செட் நீ அவ்வளவுதான். ஆமா. Wow. Bangla Unity just tanking all of those shots. Glue walls right at மேல இருக்கும் அங்க அடிக்கலாம். இங்க அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இல்ல அவங்களுக்கு அந்த வியூ இருக்காதுல்ல, அது செங்குத்ரால மேல இருக்கு. சோ இதுல அது ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கு பாருங்க. ஒரு நேடு போட்டா போடலாம். அவங்க கரெக்ட்டா நேடு போடலாம். இவங்க கஷ்டம் தான். அவங்க போடலாம். But Bangla Unity still on their feet. Oh, KD got down. Team here needs to rotate around and save them. Oh! உள்வின முடிச்சிருவானுங்க. பிரஷர் உள்வின பிரஷர் கீழ பியூ அடிப்பானி. அவங்க நைஸா தப்பிச்சிட்டாங்க ப்ரோ பியூ. ஆமா. உள்வின வந்துட்டாங்க ப்ரோ. உள்வின தான் இது. அட உள்வின முடிச்சிட்டானுங்க. நைஸா மேல வந்துட்டாங்க ப்ரோ இங்க. ப்ரோ இந்த மேட்ச் பிபிஎஸ் பூயா எடுத்தாலே போதும் ப்ரோ. பாயிண்ட் பாதிக்கு ஏறாது. பியூ தான் எடுப்பாங்க. ஆனா எல்லாமே முதல்லயே அட்டாக்கிங் எடுக்கணும். கடைசில பூயா எடுக்கிறது பாயிண்ட் வைஸியே கிடையாது. பியூ தான் மச்சா இவரா. Bangla Unity looking for the Booyah here at the South Asia Plains. This will for the most number of Booyahs held. BBS அடிங்கடா BBS. What BBS? ஆனா காலி ஒருத்தன் இருக்கா. Not a single. அவனே முடிச்சிர முடியல இல்லையா? இல்ல அவன முடிச்சிட்டாங்க. BU பங்களா யுனைடெட்ஸ். ரெண்டாவது பூயா நினைக்கிறேன் இது அவங்களுக்கு. As they rise up to the challenge. ரெண்டாவது பூயா from பங்களா யுனைடெட்ஸ். To the top 800 plus points. No problem whatsoever. பாப்போம் எப்படி என்ன கதன்ட்டு. They will not need that much Neptune after this game. Bangla Unity is going to need somewhere in the region of maybe 20-30 points, and they've got 2 games to do that. Bangla Unity might just be இப்போதாயா அந்த ஒரு பாயிண்ட் crucial role play பண்ணும். பாப்போம் அந்த கடைசி ஜோன்ல ஜாகிரதை விஷயம் கிடையாது. முதல்லயே முடிச்சிரணும். இந்த டீம் வந்து ஃபுல் வைப் வந்து முதல்லயே ஆகிரணும். கடைசி வர பிளேஸ்மென்ட் எடுக்க கூடாது. அதான் மேட்டர்ங்க. In the top 8 already, and there's still a lot of Karthik can bring those numbers, but with this Venda with the performance of they might be pushing down another team from Bangladesh, and it's not looking good. But what's not looking good is there's a lot of teams from India that is facing relegation. With this kind of performance, Godlike and Nebula might be pushed down. That is something I totally agree with you, and it's unthinkable to think that Godlike is not going to be playing our main week, but they unfortunately almost got an eliminate. Terla இப்போலாம் மாற்றங்கள் நடக்கலாம். This time round man, they just did not make that. மாற்றங்கள் மாறங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. But Bangla Unity on the other hand, கடைசி டாப் 8ல கூட பாசிபிலிட்டி இருக்குனா. somewhere around 140 plus. டாப் 8லயே செலக்ட் ஆயிரும் அப்படிங்கற ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. Dangerously close to Nebula and Godlike, and that will definitely put them in play for the top 8. Bangla Unity, what a run. But Team Hin almost breaking the record for eliminations, unfortunately just couldn't make it away with the Booyah. Yeah, and that's one thing we were talking டீம் வந்து 22 பாயிண்ட் ஒரு மேட்ச்க்கு ஆவரேஜா எல்லாரும் ஆமா 15-20 பாயிண்ட் எடுக்கறானுங்க. 22ல 30 பாயிண்ட் ஒரே மேட்ச்ல 30 பாயிண்ட். பூயா வெடிக்காம 30 பாயிண்ட் வச்சிருக்கான். 22 கில் கடவுளே. இப்ப கீழ இருக்க டீம் பிபிஎஸ் வேற யார் இந்த அந்த பாகிஸ்தான் டீம் ஒன்னு RZX அடிச்ச வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஈவன் இஃப் 0.1% ஃபார் ஆமா ஆட் +30 ஃபார் ஆல் டீம்ஸ். ஆனா இது நடக்காம இருந்தா நல்லா இருக்கும். எனி டாப்ல இருக்க டீம்ஸ் நல்லா ப்ளே பண்ண கூடாது. இனிதான் ப்ரோ நம்ம ரியல் ரோல் நடக்க போகுது. என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் அந்த சதுரங்க வேட்டைமாங்க தெரியுமா? அது இனிதான் ரியலா இருக்கும். They need some magic as well, right? Because they need about what 70 points to climb up the leaderboard, and it's going to be mighty difficult, Neptune. And speaking of mighty difficult, it is not going to be difficult at all for Bangla Unity to maintain this run for themselves. They've already sneaked into the qualifier. Overall scores right now. Still Godlike 161 பாயிண்ட். பாப்போம் இத பாஸ் பண்ணி பாப்போம் என்ன கதை அப்படினு. இப்போ இருக்க பாசிபிலிட்டிஸ் ரைடர் யுனைடெட்ஸ் இன்னும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 18 பாயிண்ட் எடுத்தா ஈக்குவலைஸ் பண்ணிருப்பானுங்க. ஆமா 18 பாயிண்ட். மாதிரி இவனுக்கு ஒரு 20 பாயிண்ட் தேவைப்படுது பங்களா யுனைடெடுக்கு.
மேலே போகிறதுக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் டோட்டல் வின்னர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 32 பாயிண்டில் 22 பாயிண்ட் தேவைப்படுது. டீம் ஹிந்துக்கும் கிட்டத்தட்ட நியர்லி கைஸ் எல்லா டீமுக்கும் அப்படி தான் கைஸ் இருக்குது. 22 24 இங்கே கரெக்டாக ஒரு நியர்லி ஒரு 29 பாயிண்ட் தேவைப்படுது. 20-30 பாயிண்ட் கிட்ட தேவைப்படுது எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸுக்கு. RNX ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ஒரு 30-39 பாயிண்ட் தேவைப்படுது. இந்த டாப் 11 அந்த டாப் 12 இருக்குது தெரியுமா, அந்த 12 டீமும் லைக் என்னன்னா அந்த ரைடட் யுனைட்டர்ஸ், பங்களா யுனைட்டி, அப்புறம் நம்மளுடைய டீம் டோட்டல் வின்னர், இங்கே டீம் ஹிந்து, எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ், RNX ஸ்போர்ட்ஸ் எவ்வளோ சீக்கிரம் வைப் ஆகுறாங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் மேலே இருக்க டீம் சேஃபாக இருப்பாங்க. ஸோ இஃப் GodL குவாலிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா இந்த டாப் 12 இருக்க டீம் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ எலிமினேட் ஆகணும். அவங்க வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், கில்லாக இருக்கட்டும், எடுக்க மேலே இருக்க டீமுக்கு ஆபத்து. ஸோ ஓவரால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஆவரேஜ் ஒரு கட் ஆஃப் அப்படின்னா 69-70 பாயிண்ட் கட் ஆஃபில் நிற்குது. சரியா? இப்போ 70 பாயிண்ட்டும் இதில் இருக்க டீம்ஸ் ஈஸியாக எடுத்துருவாங்க. கிட்டத்தட்ட டாப் 8 வர கொஞ்சம் கீழேயும் மேலேயும். இப்போ டாப் 8ன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட இப்போ எத்தனை இந்த 9வது டீம், சரியா? 9வது டீமு கிட்டத்தட்ட ஒரு 22 பாயிண்ட் தான் தேவைப்படுது. அவன் 22 பாயிண்ட் எடுத்து அவன் செலக்ட் ஆயிடுவான். கரெக்டாக 22 இல்லை, ஆமாம் 22-21 பாயிண்ட் தான் தேவைப்படுது அவனுக்கு. 22 பாயிண்ட் இவனுக்கு தேவைப்படுது. அவன் மேலே வந்தால் குவாலிஃபை ஆயிடுவான். அப்படி தான் பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சத்தை தான் போயிட்டுருக்கு. இப்போ கீழே இருக்க டோட்டல் கேமிங், இந்த BBS, நோ ரூல்ஸ் பாகிஸ்தான் டீம், NXT இருக்குது. NXT இந்த டோட்டல் கேமிங் இந்தியா டீம்லாம் திடீர்னு 20 நேபாள் கேமர்லாம் பழைய ஃபார்முக்கு வந்துட்டானுங்கன்னா நம்ம GodL வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ இதுதான் இப்போதையோட நிலவரம். பார்ப்போம் என்ன கதையில் போகுதுன்ட்டு. ரிவர்ஸ் இப்போ சொல்லியா நேற்று ஒரு 2 பாயிண்ட் எடுத்திருந்தா 4th பொசிஷன், ஆனால் லாஸ்ட் மேட்ச் சொன்னா குவாலிஃபை ஆகிருக்க. ஆமாம் இப்போ இவ்வளோத்துக்கு நம்ம மைண்டை போட்டு ஒரு வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கான காரணம் நேற்று எடுத்துருக்கலாம். அப்போ வாய்ப்பு கம்மி. வாய்ப்பு வந்து இப்போ கீழே டீம் பிளே பண்ண வாய்ப்பு வந்து கம்மி ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ வாய்ப்பு எப்படியோ போகுதுன்னு தெரியல. பார்க்கலாம் எப்படி மாற போகுது அப்படின்ட்டு. Very heavy game in terms of eliminations, but who cares as long as they're getting to that final circle consistently. Man, color me impressed. இப்போ அந்த மேன் டாப் 12 இருக்க டீமே கொஞ்சம் டேஞ்சரான டீம் தான். எல்லாமே ஆடுறாங்க. கீழ இருக்க டீம் இப்போ ஆடணும். NXT. Yeah, I do agree. I mean, we were cheering on Hot Shots because they took the number 1, but this is more of a grand finals practice for Unity. If they can if they can bring in that buffer, that's கண்டா வர சொல்லுங்க. they can do the same கீழ இருக்க டீம் நல்லா ப்ளே பண்ணனும். ஆமா, get into grand finals. But GodL லைவ்க்கு கூட்டிட்டு வரேன்னு சொன்னேன். but we are கூட்டிட்டு வரேன்னு சொன்னேன். ஆனா கூட்டிட்டு அதுக்கு ஒரு பாயிண்டும் சொன்னேன். இன் கேஸ் கூட்டிட்டு வராம இருக்கலாம், அப்படி இருந்தால் இது ஒரு காரணமா இருக்கும் அப்படின்னு நேத்து லைவ்லயே சொல்லிருப்பேன். So பார்த்திருப்பீங்க. டாப் 8 குவாலிஃபை. லாஸ்ட் 6 டீம்ஸ் will make comeback. அந்த கம்பேக் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். GodL நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் குவாலிஃபை ஆக. டாப் 12 டீமா? இல்ல டாப் 8 டீம் குவாலிஃபை. நான் என்ன சொல்றேன், டாப் அந்த 12 டீம்ல இருக்க அந்த 9 10 அந்த 9 இல்ல 7 8 9 10 11 12 இந்த டீம்ஸ் எல்லாமே சீக்கிரம் எலிமினேட் ஆகி அதுக்கு கீழே இருக்க டீம்ஸ் நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க தான் இதாகும். ஏன்னா NXTல 100 பாயிண்ட்ல தான் இருக்காங்க. அவங்க 60 பாயிண்ட் 2 மேட்ச்ல எடுக்க முடியும்னா பெரிய கொஸ்டின் மார்க் அது. 12 டீம் இல்ல டாப் 8 டீம் தான் குவாலிஃபை நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு. Towards that final circle. It's just so beautiful that they managed to figure this out and some of the other teams have not, because remember from the very start of the South Asia Plains we've been talking about how it's so important for these teams to learn how to run away. Okay, Bangla Unity did exactly that. Survival is the name of the top game. 8 will qualify. GodL qualify chance அப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணனும்னா அவங்க குரூப் இப்போ ஓபனா சொல்லணும்னா இது வந்து ஒரு ரொம்ப இக்கட்டமான சிச்சுவேஷன். சரியா? ஆகுமா ஆகாதா ஒரு questionable thing தான் இது. அத வந்து நம்ம வந்து ஒரு இதா சொல்ல முடியாது. இன்னும் எவ்வளவு மேட்ச் இருக்கு GodL சான்ஸ் இருக்கு. இன்னும் 2 மேட்ச் தான் இருக்கு.
இப்போ 4 மேட்ச் முடிஞ்சது 5-6. இப்போ கலகரி நடத்துறானுங்களா, இதுக்கு அடுத்த 6வது வந்து ரேண்டம் மேப் போடுவாங்க. பாப்போம் என்ன மாதிரி மாறப்போகுது, மாற்றங்கள் நடக்குமா அப்படின்ட்டு. இப்போ லைவ் யாராச்சும் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக இன்னும் ஒரு 30 நிமிஷம் கிட்ட 30 செகண்ட்ல இருந்து ஒரு 1 நிமிஷம் டைம் இருக்கு. அப்படியே பின்டு கமெண்ட்ல நம்ம கிக் லைவ் இருக்கு, கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒரு ஹாய் மட்டும் ஒரு கமெண்ட் போட்டுருவாங்க. யாரெல்லாம் நம்ம பசங்க இங்க இருந்து அங்க வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியும். உங்க பேரை மட்டும் கமெண்ட் லீவ் பண்ணிட்டு வாங்க. இன்னும் எவ்வளவு மேட்ச் டாப் 8 ஹெச்எஸ் ஹாட் ஷாட் இருக்கு, ஸ்டார் ஹெட்ஸ் இருக்கு, RTX RU BU. If top 2 teams over performs பண்ணா அந்த teams 3 4 5 slot உள்ள teams. If they just sneeze, so there will be 50-50 chance there will be. ஆமா 50க்கு 50 இதுதான். ஆமா பயமா இருக்கியா right now, the numbers right now, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது தோழரே. are in lowest of low. 4 points overall or average. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, பாப்போம். And it is not looking luck basis தான். It's like the same story that we have earlier, losing that opportunity, but luck basis தான். Of group A and C, no one has managed to get a booyah in Kalahari. So this might be the first time that we're going to see a booyah out of these groups. So now let's bring up our predictions, and I want to talk to you about Extreme X in a little bit, right? So we'll remember that point. So I think IQTG is definitely going to show up because, man, we need them to wake up, right? It's going to be too much of disappointment out there. Team Hit is still going to grow in these numbers because obviously we don't guarantee themselves a spot in the top 8. And based on the previous matchup, you know they are in line with me with how they're thinking in terms of approaching this matchup. BBS9, look, no Napalm squad has gotten any booyah so far. இவனுங்க கைஸ் எப்படின்னா நல்ல டீம் பெர்ஃபார்ம் பண்ற டீம் வந்து கார்டெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஏசியா நோட்டேஷன் அப்படிதான் இப்போ நடக்கிறது. எப்படின்னா முதல் 2 நாள்ல போட்டுறானுங்க. ஸோ அவங்க வந்து டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல. இவங்க வைக்கிறது அடுத்த டீமுக்கு டார்கெட்டா மாறுது. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து டே 1 அப்புறம் டே 3ல வச்சிருந்தா கூட ஓகே இவ்வளோ பாயிண்ட் டார்கெட் இருக்கு, இவ்வளோ பாயிண்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட் வச்சு ஆடுவாங்க. இப்போ டார்கெட் வச்சு ஆடுறதுக்கான ஆப்ஷன் கிடையாது. இவங்க ஒரு செட் பண்ற பாயிண்டை கீழே இருக்க டீம் வந்து டார்கெட்டா எடுத்து ப்ளே பண்றது. In Kalahari right now. Even TG qualification doubt தான். TG வாய்ப்பே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் இருக்கு இப்போ TG-ல. Most of the squad, especially all throughout this day. Hello, Reverse Gaming. Nancy, இது நம்ம நான்சியான்னு தெரியலையா? இருங்க சேனல்ல போய் பார்த்துட்டு வரேன். Extreme X is at the lowest of the low. நான்சி, வாங்க நான்சி. ஒண்ணே இல்ல நான்சி, பாத்துக்கலாம். நம்மதான். Because they were literally the best performing team. நான்சி, குவாலிஃபை ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு. கவலைப்படாதீங்க. நம்மதான். Only 2 booyahs is from Bermuda. So they usually perform very well there, but they got annihilated early, right? கவலைப்படாதீங்க நம்மதான். Recovery, man. I'm expecting them to work their way back up in this matchup. But I do agree with you in terms of stats, in terms of history. Hey, கீழக்க டீம்ல இப்ப கம்பேக் கொடுத்து ஆட ஆரம்பிக்கறாங்க guys. இப்பதான் டார்கெட் வேற ஒண்ணும் கிடையாது. And the first thing be cool, பாத்துக்கலாம். The hot drop at Maze. Can't go away. Yes, ஆனா லாஸ்ட் டே ஆட் செம பிரஷர். ஆமா அது பிரஷர் ஆனா டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ண. இதுனா அப்படிலாம். கார்டர் பத்தி ஆமா டே 1ல ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்ச் பாயிண்ட்ஸ் கம்மி. ஐயா நான்சி நீங்களா? ஆமா நான்சி தான். Because டாப் டீம் ஓவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணா கண்டிப்பா கார்டன் குவாலிஃபை ஆகும். டாப் 2 டீம்ஸ் ஆனா NXT TG கம்பேக் கொடுக்க தெரியல. NXT TG கம்பேக் கொடுத்து மேல இருக்க டீம்ஸ்லாம் முடிச்சாங்கன்னா கூட கொஞ்சம் ஹோல்ட் ஆகி வரும். So that's one thing though. I mean, இது நான்சியா? ஆமா நம்ம நான்சி தான். கார்டனுக்கு a few of the top dogs who has என்னன்றது கவுத்ராங்கடல இன்ன இருக்கு. நம்பிக்கையா விடுறீங்க. Not seen overall halfway through, and if they can leave themselves guys YouTubeல பாக்குற எல்லாரும் சும்மா அந்த கிக் ஆப்ல போய் ஒரு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. கபாட் ஒரு 50 ஃபாலோவர்ஸ் ஆச்சு வந்துருன்னு பார்த்தா முத நாள்ல வர மாட்டேங்க. They will need to study that kind of approach, but let's see though. ஆனா இதுல கிக்ல பாக்கும்போது லைவ் டிலே இல்ல. லைவ் ஹாய்ங்கற அங்க ஹாய் அங்கேயே வந்துருச்சு. ஆன் ஸ்பீட்ல இருக்கு, அவ்வளவு ஸ்பீடா வருது. In fire in this battle. Well, we're following Bangla Unity as more chance to qualify in top 8 all the teams
Look for their தெரியல. spots out there on the battlefield. Mammoth is going to be crowded NC with boy, a நீங்க triple என்ன hot நினைக்கிறீங்க? drop at Mammoth. What is going on? At least Team Hind கிக்ல காய் takes போட்டீங்களா? a split வந்த drop. மாதிரி தெரியலப்பா. KD God's going to be dropping at the sub. There's a vending நீங்க machine போன்ல there. There are பாப்போம். a few coin machines there. So if anything goes wrong for Wolvin and Shoto, he should be able to bring them back. Sahil Jad straight towards Stone Ridge. This is a 3-compound split drop for Team Hind. யோகி கால் it's பண்ணு smart bro. for them, especially as they look into a lot of opponents in front of them. Team Hind, there goes Wolfen, Wow. still aggressive with a sliver of health, and now in recovery, glue wall put up just in perfect timing as Shanky will be denied. Here comes Shoto, and the 2v1 situation, still Shoto wins at You first. EXA முடிச்சிங்க Well, against India, come on. He was focused Indu. on trying to beat down சொட்டு Wolfen, காளி. but this might be it. Team Hind will be taken down, and it is because of Extreme X, a team that needs a lot of recovery. Oh, easy peasy lemon squeezy for Team Hind. Easy 3 points, and they quickly make the exit. IQTG does not do what Team Hind did, which is take that split drop, and this was so purposeful of Team Hind. Going in for a 3-compound drop, understanding that their rushes will be able to find some eliminations ஆமா out ஃப்ரீயா there. விடுங்க guys. Of course, if Let's they see. do, Match la well, பாப்போம். and they will definitely get eliminated when they just go out as a duo like that. Those revivals are going to be easy for the rest of the players. Sahiljat finding Sabo as well. NXT in a little bit of a pickle as Team Hind now focuses on them. Sabo down on the ground. No pickup coming on through just yet. Sahiljat wants to force the issue with the back 7. And Sahiljat with a back-to-back on the knocks. Team Hind is giving nobody ஐயோ any என்னையா ஐயோ எல்லாரும் This ஆடுறானுங்க is the ஐயோ strength of Team Hind Right, right now. United It's a solo ஆடுறானுங்க. mission. They Team can Hind pull ஆடுறானுங்க. off a clutch. And here comes the யாரு crumble. பங்களா யுனைடெட் ஆடுறானுங்க யூனிட்டி ஆடுறானுங்க டோட்டல் வின்னர்ஸும் ஆடுறானுங்க EXE ஆடுறானுங்க RNX ஆடுறானுங்க கீழ இருக்கவனுக்கு என்னையா பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க டோட்டல் கேமிங் காலி பிபி காலி பிபியும் கிட்ட உசோடி தான் இருக்கான் பாயிண்ட் கம்மி On hook gun, and will he be able to எனக்கு switch in NXT time? போக முடிஞ்சிரும். Oh, there you have it, another one. This might be an ace just out of Sahil Jad taking எல்லாரும் down ஆடுறானுங்க NXT. Man, you do not mess around with the national champs of India. Team Hind showing everybody who's boss. NXT, you know how this plays out. You gotta back away Sahil Jad this time. Unable to overwhelm Ash. The 2v1. NXT The never distraction class was even definitely boys there, never but disappointment Ash with அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க M10 மீண்டும் jumping ஒரு on the up வாய்ப்புகள் with the கொடுப்பாங்களா hook அப்படின்னு gun, பாப்போம் punishing him finally. But what's the price to pay for Sahil Jad and his audacious attempt for all of these eliminations? Nothing. Easy revive. He's right back in the lobby. Yeah, exactly. I mean, he's done the deed, and they gathered 3 points out of just that play. Now, let's see. It is Just BU சொல்லு against bro, RU, just and Bangla I don't know Unity who you will be winning this ஒரு fight. But as you can see, போட்டு there's a 5 knockdown டாப் already being 5 done கிலோ வந்தா against Bangla Unity. But Raiders United a little bit too late on that அதனால push, கேட்டாங்க. and they might not NXT be able to capitalize. But you can see from the gunshots onto BU, someone is above. It's Prince right now on Overwatch, and just trying to hop it out to get more information. But will he be able to take shots right here, and not a weapon to do so because SMA doesn't have that range? Raiders United as well as Bangla Unity, both teams have already made their way into the top 8. But if they take each other down now, it's going to be a little bit of a pickle because there's so many squads close to them to replace them in the top 8. Lightning Zone's going to be called out. No Rules dropping by to say hello. Maher finding Sihan down on the ground. Easy pickup. Riptide. What? Riptide with him finding nothing out there. No idea who shot that. Airball. But Mahin... Airball. Indeed. Time turner. Mahin using that well. Manu dropping by. It's a 3v3. Bangla Unity in a little bit of trouble. No Rules. Taking the fight straight up to them. Mahin will get sprayed down once again. Manu on that pickup, and this time A1 GodL அவன் மேட்ச்லாம் முடிஞ்சு bro. and இந்த மேட்ச் Raiders கிடையாது GodL. United dropping by to say hello, but Jack bit off more than he could chew. Here comes No Rules to punish him. He gets taken down, and Bangla Unity with the reposition now with the advantage against No Rules. Now they are safe at this point, at this elevation, and No Rules can be shut down. But Raiders United, we thought that they thought that they will be able to capitalize on that after that FGL
knockdown, but didn't expect there's a lot of opponents in front of him. But there goes Maheen being taken down. The pickup on Zihan can be done, and they can rest easy for the moment. But how can you be able to do so if in case someone jump in above you? Because there's a lot of things happening right now. It's not just Lightning Zone, but a lot of teams dropping into the vicinity. Yeah, Dodo with his big rotation coming on through here. Tonde Nepal. What a play by Reagan, but he won't be able to get away from that shot. M590 in hand, no rules. அவர் கொஞ்சம் ஆளு கொஞ்சம் மன ரொம்ப கஷ்டப்படுவாரியா அவர் டீம் அடிக்க வச்சுனா அவர் அக்செப்ட் பண்ண முடிய ஆள் கிடையாது Dash and Chibo 180 gets the shot with the M590, and that's exactly what we're expecting out of Tonde Nepal Esports. But their players have to be careful here. Takedown by Bunny with M590, and Chibo will be taken down by Prince. Not quite sure what ரொம்ப மனவருத்தமா இருப்பாரு அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் என்ன ஒரு மேட்ச்ல 60 பாயிண்ட் எடுக்க முடியாது அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு right behind, and that's the trouble that we have in Kalahari, because someone can jump through the window as easy as that because of the hook gun that they have been using. But absolutely, as we move in past the 6-minute mark, only one team has been eliminated, and it's a good chance that we might still see NXT as well as No Rules and Tonde Nepal to bring back their teammates. Absolutely, man. Bangla Unity, M590 right hand, beautiful rush and annihilation. Sabo taken out of the equation, and NXT will not stop to see if they can get any revenge whatsoever. Raiders United back in the way. Bunny will not get shot down. RNX though, going in for the hunt, and Arman punished immediately. Think about your move, young man. This is the right move. Back away. Yeah, back away. When you get hit, you need to retreat. And let's see though, they're just guarding that vending machine all throughout. Just make sure that they have a good spot if in case they get shut down, because they don't know exactly where the shot is coming from. And Troll does manage to hit a couple of players. And Troll though, he's just trolling. Now he's moving away. No confirmation just yet. Yeah, he's calling for backup. The rest of the players on the side of Raiders United flanking on from the right hand side. Jack, high ground, but he's spotting nobody because of the brilliant rotation coming through from the side of RNX as well. Arman's going to be under pressure. Troll backing away from him. M590 in his hands. Troll with the hook gun, managing to get away. Off-screen EXE facing a little bit of trouble. Jack 07 is going to be dropped by Hassan. RNX M590 on the play. Easy revive coming on through. Raiders United dragging on this battle with RNX a little bit too long, if you ask me. RNX United not united. Yeah, what the next to put yo? Yo, troll. Yo, yeah, troll. Yo. இன்னொருத்த உள்ள இருக்கான் ப்ரோ இல்ல உள்ள சொக்கு இருக்கு ஆனா காப்பாத்திட்டு இருப்பான் நினைக்கிறேன் அந்த காயின் வர இருக்கான் அந்த சொக்கு கிட்ட காப்பாத்திட்டான்னு நினைக்கிறேன் காப்பாத்தல நினைக்கிறேன் நான் வரணும் சொக்கிட்ட காயின் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் லூட் பாக்ஸ் கிட்ட போறான் இல்ல பேக் அடிக்கிறான் வேற டீம் வருது ஓட்டம் stepping in though. Do they tag ஓட்டம் அவன் இதுவரைக்கும் இந்தியா ஆர்மில கூட ஓடி இருக்க மாட்டான் நினைக்கிறேன் Now Bunny wants a piece of my hair. Troll drops by to say hello as well. இவன் குத்த வச்சு இங்க வந்து உட்கார்ந்திருக்கான். Saved the squad. Bunny on the revival. ஸ்டார்ட் ஆகுதுல அத பத்தி நாளை நம்ம டோர்னமென்ட் செமி ஃபைனல்ஸ் தான் டே 2 ஸ்டார்ட் ஆகுது. அவன் கண்டுக்கவே இல்ல ப்ரோ. Why did you do that? கண்டுக்கவே இல்ல ப்ரோ இவனை. எல்லாரும் இல்ல அவன் உட்கார்ந்து இருக்கான்ல சோ அதனால எந்த விதம் காட்டாது. இப்போ காட்டா இப்போ மாட்டான் ட்ரோல் காட்டா. You wanna see? And then run away so quickly that he couldn't even be spotted. But this is இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா இப்போ அந்த முதல் ரெண்டு டீம் அந்த BU ரைட் டீம் லைட்டர்ஸ் இவனுங்க ரெண்டு பேருமே ஆயிட்டு இருந்தா பிரச்சனை கிடையாது. அது கீழ உள்ள டீமும் ஆடுறானுங்க. டீ நல்லா ப்ளே பண்றானுங்க. அதான் உங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கு இப்போ. Right here from Team Matter. and Council Hall trying to beat down on some more players from this. ஜோனுக்குள்ளே போறது கிடையாது. இவன் வெளிய போறாங்க. Yeah, RNX is going to சண்டை பண்ணனும்ல. a bit more because உனக்கு வெளிய சண்டை போடட்டால. ஜோனுக்குள்ளே சண்டை போடுறாங்க. இல்ல ரொம்ப ஃபைட் இருக்கல அவாய்ட் ஆகறோம்ல பாதி இவன் ஆடவே மாட்டறானுங்க. கடவுள் ஏழு RNX survives for a little bit. ஐயோ எங்க போறான் தெரியலையே. ரேங்க் புஷரா போனாங்க. To get the first booyah. ஏ பண்ண போறான் ப்ரோ. The South Asia players, they won't be able to qualify. But at least the booyah for them. Raiders United is going to say, no, Mustachio, you don't get it.
Raiders United, especially Troll right now. 5 elimination to his side, but Nigga is a little bit saving. Onto the other side for Prince. Now, will they be able to அமைதியாவே இருக்க மாட்டாங்க ப்ரோ, சண்டை போட்டே இருக்காங்க ப்ரோ. going for the battle, and Bunny right ஐடி now விளையாட being சொல்லுங்கடா, ganged up, being rushed in, and Wolfen takes a shot away டா from his வா 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 teammates, but டீம் Team Hin still கேடி backs அங்க போ. that number, still backs that அவன் point, கேடி காட்டுன and நம்பர் இருக்கு, ஃபோன் slowly, சொல்லிரோம். surely they're making way with a few more elimination. Katie God, what's the strategy, Katie God? Out in the open, Jack's gonna be. அடி வந்தா வா வா உள்வி. Valiant dash response, but time turner. அவன் ட்ரோலிங்க போறான் தெரியல. Execution. நீ You காப்பாத்திட்டானே got to love the bro. team here is ட்ரோல் literally on காப்பாத்திட்டான். fire, like a well-oiled machine. Now, Katie God kind of went away too far from Yo, the rest of the right team away to members. stop, Straight 6 down போயிட்டானுங்க. by total winners. But it's okay. Top Shoulder 6 says, போயிட்டானுங்க. I got you, brother. I am rich. பக்கத்துலயே வந்துருதுன்னா He is rich right now, Ah. but he is distracted. கண்டிப்பா Doesn't பாக்க. matter if On you're top rich, 6 if you're போயிட்டானுங்க, distracted, you Raiders. can be taken down. But நான் இது இந்த moments like மேட்ச் that, உள்ளது போல they நினைச்சிட்டு இருக்கேன். bring back இல்ல, இல்ல, 80 இல்ல. out. He managed to save Top up a 6 few போயிட்டானுங்க. more of those coins, a lot of those coins. But will they be able to save on rotation? Extreme X BU not being safe right now. Two சாவு. being taken down. A couple of teams will be gunning at them right now. ஐயோ கொல்ல இன்னொருத்தன் தான் ஹண்டர் இங்க. And Team Hin invited ஐயா themselves. கடவுளே. Beautiful shot from Zahil Jan. Shoto இங்க finds கிடக்கா. one as well. And it looks like Extreme X will not be able to run away anywhere. Valiant Dash breaks out the defense as Shoto moving. Everybody wrecking havoc. மொத்தமா சாவ 14 மாட்டானுங்க. eliminations already. Team Hin literally on fire. That 50 points that I talked about. Do you believe in magic? டீம் வந்து இப்படி விளையாடுறாங்க, This is அவங்க ஃபைனல் India, போகாம baby, இருக்காங்க and இன்னும். they're rocking it. I think we are Team definitely இந்து going to see them at the main week. இப்படி விளையாடுறாங்க They are ஃபைனல் keeping up போலையாங்க. the kind of pressure that is uncontainable right now in the lobby, Neptune. I do agree. I mean, we can contain excitement as well. Manu will be taking down Partida. another one. Goes in the pockets of Team Hin. That makes it 15 for the team. And they're getting close to that spot where Raiders United is. இப்போ Now, அந்த NXT ஜெர்சில on அவன் the லோகோ side, தெரியுது taking பாருங்க, the காட் final டிசைனோட They லோகோ. அந்த have லோகோ the மட்டும் chance of தெரியக்கூடாது. taking ஏன்னா an அவங்க elevation. ஜிடிஆர்ல வந்து இப்போ This என்ஜி ப்ரோஸ் platform வந்துட்டாங்க. before the அந்த zone ஒரு closes பையனோட in, but நான் there's நார்மல் still a lot ஆம் of சொல்றேன்ல, அதே contention போடுங்க, அது கூட ஓகே தான். Remember அதே what I ஃப்ரீ told ஃபயர் you லோகோ earlier, இருங்க, நான் உங்களுக்கு Neptune. அனுப்பிச்சு Team விட்றேன். Hin does not need to just இப்போ jump into கரண்ட் the top 8. கோல்டன் Team லோகோ Hin இருக்கு, நான் needs to ஃபார்வர்ட் பண்றேன். catch up with godlike, replace them in the top 8. வேற அந்த சைடுல எம்டியா இருக்கிற சைடுல வந்து சும்மா ரியாக்ஷன் மாதிரி எமோஜ் போடுங்க, ஷாக் ஆகுற மாதிரி. இந்த மாதிரி சும்மா அந்த எம்டியா கீழ இருக்கிற லெஃப்ட் சைடுல இருக்க எம்டியான இடத்துல அது ஏதாவது ஒரு எமோஜ் மாதிரி தான் They should be போட்டுருங்க. able to catch up through those eliminations. Talk about a little bit of effort here on the last டீம் day. ஃபயரா South இருக்காங்க. Asian ஐயோ players. ஆமாயா, அவனுங்க வந்து அவங்கள தடுக்கிற யாருமே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வெறியில ஆயிட்டு இருக்கானுங்க. Back and forth, the shots they trade. A Team Hin rotating very slowly behind Raiders United. This is going to be the bigger threat compared to Resurrection. Let's see though, the threat is definitely Bloody. big in this fight. அவ்வளவுதான். Raiders United unable to revive Prince, so that's less chances for them, less opportunity for them to be stronger towards the final circle. And as we look into most of the team already heading into this area, the horse blocks the way. They couldn't go for the push, and it is better than the glue wall. Well, it is what it is, man. I was actually expecting, you know, when I was watching Crips and what do you call this, Lucifer cast the game earlier, I was expecting someone to block the What container did with the go monster wrong truck. for Garnet? Nobody wanted to do something mean like அண்ணே that. முத நாள் கொஞ்சம் நல்லா ப்ளே பண்ணிருக்கலாம். Looking for the சரி, players on the ஒண்ணும் side இல்ல, of Raiders பாத்து. United. Bunny trying to hop on away. Jack 7 as well. The shots coming on through. But what a fantastic landing with those glue walls. They protect themselves, and Raiders United survive that rotation. Yeah, I mean, Trio is now being protected with a little bit of compound compared to where they were earlier. Now, a little bit of revive happening on Extreme X. And Jack right now, great chance of going that shot. Whoever that is that blocks his sight, if he scolded a little bit, because that could have been a takedown already. 21 eliminations. Can Team Hin finally break the record set by 2 squads through the eliminations, through the total points as well? But as I talk about the record, they're getting sprayed down to the ground. Top 5 போயிட்டாங்க. GodL top 6. 7 eliminations in his hand. GodL He top needs 6 more. வந்துருச்சு. The current record for ரொம்ப eliminations கஷ்டம். is 24 in total. Team Hin needs one more to match up, 2 more to வாய்ப்பே overtake. கிடையாது, They முடிஞ்சு. pick themselves right back up off the ground, and they're still alive to play for it. Still alive and 69 kicking, தானே, and they're கஷ்டம். kicking, but then let's see though if they Team will be top 4 able to போயிட்டானுங்க. flicker.
Surprise, surprise! Didn't expect him to be on the Top behind 10 that team door, நல்லா but play that பண்றாங்க. also puts him in the crosshair by the rest of Team Hint. 24 already achieve. உங்க டீம் தான் They GodL need top to 6. do more. They are doing a lot already, but we still have 6 teams against எத்தனை match இருக்கு? the final இன்னும் ஒரு circle. மேட்ச் இருக்கு. Give me one more, Team Hint. Give me அப்ப one இன்னும் கீழ more போயிரும். to top break the 8. record of the most eliminations in one lobby. You need Top 8 இல்ல, top 6 தான் 25. நினைக்கிறேன். Team Hint Top on 8 தான். 24. Top 6, top 6, They've top 6. equalized already. டாப் 6 அடுத்த மேட்ச் கீழ வரணும். அடுத்த மேட்ச் இவன் டோட்டல் வின்னர் செத்துட்டானா ஓகே. டோட்டல் வின்னர் BU EXE இந்த மூணு டீமும் முத்தம் முடிச்சிட்டானா ஓகே. ஆறு மணில அவங்க மட்டும் தான் ஆடுறாங்க. ஆமா EXE எல்லாம் இப்போ காலி ஆயிட்டா பிரச்சனை கிடையாது. Top 7. Top 7 GodL top 7. That's a little bit too many. Yeah, exactly, and zone is closing in. It GodL is top getting 7, smaller top and 7, smaller, ஆமா. but Raiders Top United 7 right இல்ல now செட் கிடையாது இல்ல. blocking ஆமா everyone top 7 in நினைக்கிறேன். here. One trouble though is once a small area opens up and the opponent has a grenade, they might be done for. And NXT is trying to break those down with those glue wall melters. But Troll is the one cooking the nade right now. And will they be able to push NXT out GodL top of 7. this area so that they can be a little bit more safe? இப்போ இவன் Probably செத்து அடுத்த prepare மேட்ச் for ஏதாவது ஒரு the next தெரியும் ஏதாவது மாய rotation. நடந்தா What சரிதான். good timing. Whoever pulls off this lightning zone might be saving Raiders United and forcing NXT to பிளேஸ்மென்ட் move பாயிண்ட் away. இன்க்ளூட் ஆகாம இருக்கு. Glue wall EXE வித்துட்டானுங்க. இது இப்போ பாயிண்ட் காட்ட மாட்டானுங்களா? Now the Blazers are just rotating in. இந்த கெத்துட்டு நினைக்கிறேன். இந்த காலி. இப்போ இந்த காலியை வேஸ்ட் Did they get 25? We'll never know until we see the leaderboard a little bit later on. But here comes total winners to win out this match. Heimu, too low. இந்த மேட்ச் ஓகே, அடுத்த மேட்சும் ஏதாவது வாய்ப்பு பாப்போம். ஒரு ரெண்டு இப்பனா அவனுங்க அப்படி தோத்தாலும் 2-3 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் தான் தோப்பானுங்க. இங்கே வர மாட்டேங்க கைக்கு. போறங்கடா பரடா கட்டிட்டு. ஒரு 30 கோல் போட்டாங்க. இவங்க TWவும் டோட்டல் வின்னர்ஸ் இப்ப செத்தான் சரி. NXT ஏன் இங்க வரானுங்க? அங்க போய் ஆடுறான் NXT. அவன் செத்தா, இவன் செத்தா. NXT விட்டானுங்க. இவனுக்கு என்னன்னா இவள கொண்டு நம்ம அந்த வீட்டை புடிச்சலாம்னு பாக்காங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. அவனை இப்ப உள்ள போனா செத்துவானுங்க, ஸ்மாஷ் பண்ணிடுவானுங்க. ஆளே ஒரு காரணம் வெட்டிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. வெட்டிட்டான் கட்டி வெட்டிட்டான். ரெண்டு பேரும் ரவுண்ட். டேய் ஏடா NXT ஏல லே. அதுல போவா NXT. Knocking on heaven's door. That's exactly what you were doing since இங்க எதுக்கு மொத உள்ள வந்தானுங்க? Three players Classic. been kicking. They want to get it done for India. Can they do it? And Pakistan obviously up at top. Total winners want to get the total win off of this lobby. But Bunny gets a snipe from a father. AWM, but the instant pickup onto the player from the side of total winners. A fantastic rotation coming through for the side. இந்த மேட்ச் பெரிய டிஃபரன்ஸ் காட்டாது. எனக்கு அடுத்த மேட்ச் தான் நமக்கு எப்படி தெரியல. GodL டாப் 9 வந்தா. டாப் 8 ஆ இருக்கும், டாப் 7 டாப் 8 ஆகும் நினைக்கிறேன். டாப் 8 இல்ல டாப் 7 இருக்கும் ஷூர். And claims Muzamil's life as well, not allowing any bit to go to the side of total winners. Now there's a good chance for a triple booyah of the day for total winners. This Raiders team United being taken down. Jack though picked up Total winners quickly, but here comes the total backstab winners. comes off of Thune. It doesn't work for him. Valiant dash, and once again, total winners for another booyah. They move up even higher. Total winners, their third booyah here in the South ஒரே Asia இதுல பண்றாங்க. play-ins. I cannot believe this, man. South Asia is just on another level. Pakistan on another தெரியல level. டாப் Bangladesh 8 on டாப் another 7 level. 8 9 And இந்த மூணுல India இப்ப இருக்கணும் நினைக்கிறேன். அவங்க இதுல started இருக்காங்க to struggle. In the past, they used to dominate இப்ப them. எல்லாம் இருக்கானுங்க தெரியல, கன்ஃபார்ம் தெரியல. ஃபைனலே போனாலும் இப்ப கீழ வந்துட்டா டிஸ்குவாலிஃபைடா. எப்படி சொல்றீங்க? ஃபைனலே போனாலும் கீழ வந்தா டிஸ்குவாலிஃபைடா. கீழ வந்தான்ல இப்போ இதுல டாப் 8 டீம் தான நமக்கு டிஸ்குவாலிஃபைடு. வெளிய டாப் 8 டீம் தான குவாலிஃபை அடுத்த ரவுண்டுக்கு. டாப் எனக்கு தெரிஞ்சு டாப் 7 டாப் 8ல இருப்பாங்க. டாப் 9 வாய்ப்பு கிடையாது. ஏன்னா பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் எல்லாம் கால்குலேட் ஆகி தான் அங்க ஆட் ஆகும். இல்ல கில் இப்படி தான் ஆட் ஆகும். He was Jack the Ripper at that moment. டாப் 8 இல்ல டாப் 9ல இருப்பாங்க. And that was just troublesome. I mean, NXT was just a good spot right now. It's the pressure of lightning zone as well for the winners that caught them off. டாப் 8 கால்ல அவுட் அவுட்ன்றாங்களே அதான் என்னன்னு கேட்டேன். இல்ல டாப் 8 தான் இருப்பாங்க. ஷூர். Once again, triple booyah, and they managed to catch up to Bangla Unity out of that in just one duck.
in that area. But once again, first time GodL and DJ disqualifying official contenders of Indian teams. Out of that in just 8ல தான் இருக்கா. imagine that. எனக்கு இல்ல top 8 It's not enough. top It is 8 not enough. mostly 3 top days 8ல of இருப்பாங்க. South top Asian 7 top games 8 is not enough. We've got too many teams, too good out there. We need a longer competition, many more days for EXC 10 qualifiers, points many கீழ more opportunities for these ஜெகதீஷ் bro, hi bro, hi bro. bash their heads up against each other to show us who is the best. But for this team here, Top breaks 8 their own record for Naveen Mani, elimination. top For the 8 last bro. time they got 24 eliminations, they got 8 placement points. So they do slightly worse in terms of performance of the placements, but it doesn't matter. They still top the charts in the number 1 spot. Total winners with the bro booyah. எனக்கு And it's தெரிஞ்சு eliminations top with the 7 total top 39. 8 இருக்கும் bro. Greatest top United 9 இருக்க States வாய்ப்பு இல்ல. Indian, 19 eliminations and the 9 placement points. So I'm just tracking where Team Vishnu Hate bro, was. எப்படின்னு தெரியல, They பாப்போம் இருங்க. started were in there already in a spot, and then slowly they were put down. And I guess that's a motivation that Team Hind is getting right now, just to make sure that they will stay GodL afloat, and we 9th know point, that they can. first three match I don't know if gameplay they're just yesterday holding back, or hunting probably it's ஆமா. not the best timing that just yet, because the moment they Agenda pull for this BU off, and then EXC. they will be a இருங்க target by a பாப்போம். lot of teams. Unless you bring yourself with a huge lead, then even if you are targeted, there's no consolation, there's no penalty for that, because you're already in a safe spot. Let's check out the overall standings, and Neptune now 4 teams Top 8. can replace Godlike in that 8th spot. We've got one more game to go. Godlike with 169 Guys, points in that Bangla, 8th spot. Bangla Unity Nebula, just EXC, need 8. They need 9 கடவுள to go வேண்டிடுங்க. into it. தயவு செய்து எல்லா உங்க Nevertheless, குலதெய்வத்தை வந்து not எல்லாத்தையும் too வேண்டிடுங்க. far. RNX Bangla United, long journey. Nebula, RNX gets to the Extremex, final circle. Walks 3 away team with eliminate ஆகணும். maybe 10 eliminations on their side, brother. டாப் They 8 will நான் be சொன்னேன்ல the டாப் week, 8 டாப் but 8 ன்னு. either டாப் way, 9 வாய்ப்பு கிடையாது. whoever who does it, it's இந்த ரெண்டு எப்படியா கைஸ் நல்லா எவ்வளவு முடியுமோ பங்களா யுனைடெட் முதல்ல எலிமினேட் ஆகணும்னு வேண்டியது கில்லே அடிக்காம எலிமினேட் ஆகணும். சேம் நெபுலா எக்ஸ்ட்ரீமெக்ஸ் இந்த ரெண்டு டீம் எலிமினேட் ஆனா GodL 100க்கு 100 வாய்ப்பு. சோ இதான் மக்கா சிச்சுவேஷன் பாத்துக்கோங்க, எப்படி சிச்சுவேஷன் இப்போதான் உங்களுக்கு இதுல ஷோ ஆகுது பாருங்க பாயிண்ட்ஸ் டேபிள். சோ வேண்டிக்கோங்க எப்படி என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு. 9 points. GodL has a chance. Still chance இருக்கு. GodL காப்பாத்துறதுக்கு இப்போ God வந்தா மட்டும் தான் முடியும். God கையில தான் இருக்கு. நெபுலாக்கு டப்புன்னு ரைட் அடிப்பான், டிராக் அடிப்பான், டப்புன்னு டிராக் ஆக கூடாது, ஸ்டக் ஆகணும், போன் ஸ்டக் ஆகணும், இன்டர்நெட் கட் ஆகணும். அந்த மாதிரி இந்த பிஆர்யூக்குள்ள இன்டர்நெட் கட் ஆகும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி இன்டர்நெட் கட் ஆகுனா வாய்ப்புகள் இருக்கு. பாப்போம். Bro, Mike, doing so will kick Godlike out of the top 8. It is what it is. MVP of this game, Platoon from the side of total winners. இந்த மூணு டீம் தான் இப்போ ஒரு தடுக்கலா இருக்கு. 73 damage. This guy. நெபுலாக்கு மேட்ச் இல்ல. ஐயோ ஆமா கைஸ், இதுல இன்னொரு நெபுலாக்கு மேட்ச் கிடையாது கைஸ். கைஸ் நெபுலா ஈஸ்போர்ட்ஸ்க்கு மேட்ச் கிடையாது. இது சொல்ல போனா சரியா, நெபுலா விட்டுருங்க. ரெண்டே டீம் தான். பங்களா அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரீமெக்ஸ். மேட்ச் வந்து அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேட் ஆகணும்னு வேண்டிக்கிட்டுங்க, அவ்வளவுதான், ஜெயிச்சிருங்க மாறா அப்படிங்கிற மாதிரி வேண்டிட்டுங்க. இந்த ரெண்டு டீம் மேட்ச் பினிஷ்ட். ஆமா நெபுலா மேட்ச் கிடையாது. எக்ஸ்ட்ரீமெக்ஸுக்கும் இந்த பங்களா யுனைடெடும் எப்படியாவது கடவுளே கைஸ் கையில கால்ல விட்டுக்கங்க. பங்களா மேல மோடி நியூக்கு போட மோடியா அதை போட சொல்லுங்க. ஐயோ சும்மா இருங்க, இப்பதான் ஃபிட் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. இப்போ கைஸ் சான்ஸ் இருக்கு கைஸ், இருக்கு. கடவுள் புண்ணியத்துல ஏதாவது ஒண்ணு திடீர்னு அதிசயம் நடக்காதா அப்படிங்கிற மாதிரி தான். இருங்க, பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் கிட்டத்தட்ட எத்தனை பாயிண்ட் தெரியுமா, அதையும் பாத்துப்போம். இவனுங்க உள்ள இப்போ லாஸ்ட் மேட்சா ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் காட்ட மாட்டானுங்க, இந்த மாதிரி குசும்பக்காரனுங்க. மொத்தம் இவனுங்க எத்தனை 61 இருக்கானுங்க, இவனுங்க 57. சரி 61 57 கிட்டத்தட்ட இவனுக்கு 8, அவனுக்கு கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் பாத்துக்கோங்க. இந்த இப்ப மேட்ரு எப்படி ஆக போகுதுன்னு தெரியல. பியூக்கு கை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. பியூ பங்களாக்கு ரொம்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, ஆனா பங்களா எப்படியா சித்திரன கடவுளே. ஜண்டா என் வாய் இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னதெல்லாம் பழிக்குதுன்னு நடக்குது என்னதோ. ஆனா இப்ப மட்டும் கலர் கட்டா இப்படியே பழிச்சிடுச்சுன்னா போதும், இறங்கணும் உடனே பங்களாவை டமால் டிமால்னு மண்டையை போட்டு கொல்லணும். கடவுளே ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அல்லாஹ்
தரப்பா பாப்போ ஐயோ They managed to break through. நடக்க போகுதுலே Already similar to Raiders. GodL 1 பாயிண்ட்ல குவாலிஃபை ஆகனா எப்படி இருக்கும் ஐயோ Guys, ரிங்கைஸ் and judging from எப்படியாவது இப்போ எல்லாரும் உயிர் அழிவு நெஞ்சில இப்படி பிடிச்சு வச்சு உட்கார்ந்திருக்கோம் எப்படியாவது கடவுளே வியூ ஜெண்டா வியூ அப்புறம் இத்தனை இவங்க நம்மால EXE எக்ஸ்ட்ரீம்எக்ஸ் எப்படியாவது கடவுளே என்ன நடக்க போய் தெரியல ஸ்டீவ் ஸ்னைப் ஆச்சு பண்ணி அடிக்க சொல்லியா ஐயோ விஷ்ணு ப்ரோ ஸ்டீவ் ஸ்னைப் அதெல்லாம் அளவு கிடையாதுயா ஐயோ முடிங்க ஐயோ நடந்து முடிஞ்சதை போட்டுக்கிட்டு இருக்கப்பா எப்படியாவது கடவுளே ஏதாவது ஒரு அதிசயம் 7 8 9 10 அதிசயமா தான் நடக்காதா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஐயா ஆல்பா எக்ஸ் நடந்து முடிஞ்சதை விடுங்க இப்ப கீழ இருக்க டீம் அடிக்க கூடாது இப்ப அந்த 2 டீம் எலிமினேட் ஆனா போதும் அந்த 2 டீமும் எலிமினேட் ஆனா போதும் வாய்ப்பு அவ்வளவுதான் இனிதான் உங்க ரியல் பவர் ஜெண்டா எல்லாரும் சேர்ந்து வேண்டும் ஜெண்டான்னு ஒருத்தர் இருந்தா நம்ம இவ்வளவு நாள் சொல்றது நடக்குது ஜெண்டான்ட்டு ஏதோ ஃப்ளூக்ல தான் நடக்குது அது இப்போ இன்னைக்கு ரியலா நடந்தா நல்லா இருக்கும் பாப்போம் அப்ப அந்த நடந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம பியார வந்து ஜெண்டா பாய்ஸ்னு மாதிரி போயிருவோம் பியாரே ஜெண்டா பாய்ஸ் இவர நம்ம பேரு ஆர்பி செட்டர் தான் கிடையாது pushing godlike esports below, but they might be taken down a little bit early, similar to what's happened to FFMAI. Absolutely, man. Now my heart goes out to the Nepal fans because their teams are not able to make it into the main week, but they do have one invited squad there. But what I'm more importantly concerned about is how close these teams are to each other on the overall leaderboard. And this next map will decide a very big conclusion here. We've got one game, and this one game could just decide the fate of 4 different teams. கலகரியா பெர்முடாவா பர்கட்ரியா எக்ஸெட்ராவா சோனராவா சோனரா गाइस ஆரியா பேசக்கறமா और मुस्ताचियो mustachiyo teams like Bangla Unity for teams like man I புதுசா இருக்குடா புதுசாலாம் இல்ல நீதான் புதுசா பாக்குற பாட்டு if you look at Bangla Unity யோ இவன் இன்னைக்கு தான் சத்தியமா பாக்குறான் more chance to qualify in top 8 hard shot can they make it through if they do bro Bangladesh will have 3 teams qualifying from the South Asia நம்ம இவ்வளவு நாள் சும்மா ஜண்டான்னு இருந்தோம் இல்ல நடந்துச்சு இன்னைக்கு நடந்துச்சுனா நல்லா இருக்கும் Bangladesh's. Yeah, and one thing though, I mean, the team that RNX வந்து பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் நிறைய இருக்கு bro. இப்போ நியர் அந்த ஒரு பக்கத்துல உட்கார்ந்திருக்கேனா இவங்க ரெண்டறதா. They're very close. So 8 points only. புரியுதா உங்களுக்கு? Will be able to take that spot against godlike esports. But the journey doesn't end just there because there's a lot of teams below. டப்பு டிவி டவர்ல இறங்குங்க. யார் இவன முடிங்க. Right now again, we've seen this earlier. மங்களாவியும் EXE டப்புன்னு இறங்கணும்னா அடிச்சு தூக்குங்க boys. Come on, ஜண்டா. Who gets most of the points in this map? Yeah, man. I mean, I think dude, this is the South Asia place. We are going to have some hot drops again. We have got too many hot-headed South Asians out there who want some points because they understand that passive plays are not going to give them that spot in the main week. And even teams who have already qualified into the top 8, they cannot drop the ball. Raiders United made the break into the top 8, but they can still the bottom. You're talking about Nepal, you're talking about Bangla Unity, Extreme X, RNX, even NXT might stand a chance, Neptune, but NXT might have to make a world record run in order to get the job done. Yeah, I agree. Now, I mean, one thing is for sure, if Extreme X decided to make this work, it's either Extreme X or Bangla Unity who makes it in top 8. No one else, because even like இவல்ஸ் ஜெண்டா போற காமியே ஐயோ ஐயோ அது நான் காட்ட வேண்டியது இல்லையா ஐயோ அதுவா வரதியா அது இரியா பாப்போ they're still kicking each other out. Well, let's take a look on who we are predicting to top 9 இல்ல 7 எடுக்கணும் சப்போஸ் 8 எடுத்தா ஈக்குவல் பங்களா இல்ல ஈக்குவல் பாயிண்ட்ஸ் வந்துச்சு வெச்சுக்கோங்களா இப்போ பங்களாக்கும் இத்தனை காட்லக்கு ஈக்குவல் பாயிண்ட்ஸ் வந்துச்சுனா பங்களா மேல போய்டுவான் ஏன்னா பங்களா வந்து கிட்டத்தட்ட 2 பூயா எடுத்துர்க்கான் சோ பூயா பிரையாரிட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் பாப்பாங்க சோ அப்படி இருக்கும்போது அவன் மேல போய்டுவான் Team Hin
man, you've seen them whoop Reverse everyone janta already, போறாங்க but I don't think it's a team நண்பா that's ஓ gonna be நண்பா slowing down இரு the pace. நண்பா If not, if anything, they're gonna be பாப்போம் ramping it up நண்பா a tad bit more. And you just saw கால் what total நான்சி winners did. யாரையும் கூடண்டா இருங்க Why not just அவனுக்கு use அங்கேயே it? இருக்கட்டு Yeah. இந்த மாதிரி திக் திக் நிமிடங்கள்லாம் மனசு அப்படியே பிடிச்சு வச்சுக்கணும் பாப்போம் GodL gaming in my mix because not only were they great in this ஐயோ specific map, but also எதிர்பார்ப்பு they ரொம்ப hit மாற this மோசமா whoever போகுதே is making that climb. Just டிஜி make என்ன sure they can பண்றாங்க hold தெரியல everyone டிஜி down. என்ன பண்றாங்க ஃபாஸ்ட் லைவ் கட் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு அந்த ஆளு மைண்ட் செட் வந்துருச்சு இவனுக்கு நம்பி ஒரு மைண்ட் பண்ண முடியாது லைவ் கட் பண்ணிட்டு போக கட் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு லைவ் போட்டு ஆடிட்டு இருந்தாரா இல்ல இல்ல ஃபாஸ்ட் ஏஜ் சும்மா தான இருப்பாரு mentality sort of a இல்ல story. அவங்க We டீமை agents பார்த்துட்டு are very familiar with the crab story, right? And I think you're going to see some crab action out here as well. At worst, crappy plays, all right? As we head on into Solara, ladies and gentlemen, boys and girls, y'all gear up because it's going to be a hell of a good time as we head on in. It's Neptune and the Mustachio on the desk, and we are going to rock it because we know sure as hell these teams are going to rock it because we give it our all for these squads. We're going to be playing their very final match here, Neptune. Yeah, let's go. On the south side of Delta Isle, they start their flight, and now a lot of teams already spreading in on the eastern side of this map onto the south of the hub. And as Crips as well as earlier, there might be a few teams who will be taking that hub and starting those early engagement. One of those is like Total Gaming, but it's a good thing that there's no contention. They're not even heading to TV Tower that we expected or we saw earlier. They're heading into Archway, which is quite near enough. Yeah, because everybody thought, oh wow, okay, TV Tower is going to be very busy. Let's go to Archway. And everybody, it's like when you want to travel with your family and you want to drive out of town. It's going to be the holidays, and you think you are the smart one that wakes up at 3 o'clock in the morning to start driving, and the half of your country starts driving at 3 o'clock in the morning. You're stuck in a 12-hour jam. Conde Nepal out. அந்த ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் காட்ட மாட்டேன்னு சொன்னானா எனக்கு தெரியும் அவன் ஓவரால் காட்ட மாட்டானே in this யோ பியூல ஒரே ஒருத்தன் யாருக்கா கடவுளே சாவு பியூ EXE and we're looking forward to them getting in onto the Biu! season. Extreme Exo, a team that we're expected to do a lot, has been EXE அடிக்காத பியூ ஒருத்தன் தான் இருக்கா பியூ சுத்துரு பியூ come on Charge Buster might be able to take a shot, but unfortunately that Riptide Biuல ஒருத்தன் தான் இருக்கான் பங்களா யுனைட்டட் at least charging the Charge Buster. சாவு There's a risk involved with that weapon. Yeah, Raiders United trying to cap them. Ooh, NXT. தெரியல Not going to stand a chance here if they keep getting annihilated in this பங்களா way. யுனைட்டட் ஒருத்தன் தான் இருக்கான் And we talked about how யாவன காட்டு a crazy number of points to climb up ஐயோ அவன் எங்க இருக்கானே தெரியலையே தொடரே And I think if Raiders United continues this run up against them, EXE they're BU. not going to stand a chance at all. But it looks like no ஒருத்தன் இருக்கான் Raiders ஒருத்தன் இருக்கான் Raiders United already 6 eliminations. Mahir does not have enough HP, and then Winchester switched out to the mini Uzi, but Troll will still lose that fight as he loses that opportunity to shut him down. Mahir with the Bison, just a better gun in that situation. EXE ல ரெண்டு பேர் காலி EXE ல ரெண்டு பேர் டவுன் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கானுங்க No rules. Mahir missed out. Not even going to make for that. BU and EXE ரெண்டு BU காப்பாத்திட்டான் அவன் தனியா சுத்திட்டு இருந்தானுங்க BU ல ஸ்டில் ஒருத்தே ஒருத்தன் தான் இருக்கான் Valiant dash of taking down his glue wall, and Raiders United grab another point into this. BU ல ஸ்டில் ஒருத்தன் தான் இருக்கான் A lot of fight happening all across the board right EXE now. ல நாலு பேரையும் காப்பாத்திட்டானுங்க BU ல ஸ்டில் ஒருத்தன் தான் இருக்கான் BU அவன் எங்க இருக்கான்னு காட்டு காட்டுங்க BU காட்டுங்க in getting the most of the அவனே ஏன் காட்ட மாட்டறானுங்க ஐயோ What I'm most impressed with Neptune is the fact that the action's already so exciting here at the South Asian. வேற எல்லாம் சாகுறானுங்க BU EXE the main week man. என்ன இவ்ளோ ஈஸியா எலிமினேட் ஆயிட்டு இருக்கானுங்க Eliminations coming on through BBS9 இவனுங்க எல்லாம் சும்மா ஆயிட்டு இருக்கானுங்க அவங்க மேட்ச் முடிஞ்சு ஆயிட்டு இருக்கானுங்க have got no chance to make it into the top 8 at கடவுளே BU and EXE எலிமினேட் ஆகணும் come on get one pick up from Total Winners up against RNX, and Arib obviously overwhelmed by the number of players out of Total Winners that's in this compound. They will all lose their lives, and Total Winners pick up some decent elimination points here. Yeah, Total Winners already on 5. ஐயோ இப்படியே முடிச்சவே கடவுளே இவன் பிளேஸ்மென்ட்ல கூட உள்ள வந்துவான் ஐயோ பிளேஸ்மென்ட் கூட அவனுக்கு trying to
toughen up. கிட்டத்தட்ட இப்ப எத்தனை 3 டீம் காலியா இருக்கு. 3 டீம்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு 2 பாயிண்ட் நினைக்கிறேன். Weapons arsenal, but KD God, well, still looking up. இப்ப ஸ்டில் பியூக்கு 2 பாயிண்ட் இருக்கு. 2 பாயிண்ட் இருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க மதுரையா கைஸ். 2 பாயிண்ட் பியூக்கு 2 பாயிண்ட் இருக்கு. Just have a glue wall, but there goes the ripside rhythm, pushes Raider எத்தனை பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்? on the flank. Down against KD God, and 61 எவ்வளவு இருக்கானுங்க? 60 கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. From Raiders United taking the fight straight up to Hinshoto, clipped already, has to back away, cannot involve himself in the fight just yet. But look at the rotation coming on through the flank from the left. He's got the Groza in hand. இந்த டீம் அடிச்சு பாக்க மாயிரத பார்த்தா வந்து போல. யோ நீ அமைதியாரியா ரவுடி உன்னை கொன்றுவேன். செஃப் யோ இவங்களா அடிச்சிட்டு செத்துட்டு இருக்கானுங்க பாருயா. பேஸ்ட்ரி செஃப். யோ வேண்டிக்கயா யோ பேஸ்ட்ரி செஃப். திடீர்னு எத்தனை காதல் சைட் ஆயிட்டா உனக்கு வந்து நான் உனக்கு ஹோட்டல் பார்த்தறேன். EXE சாகரா EXE சாகரா. ஓ ரெண்டு டீமுக்கு இது இருக்கா? ஆமா இப்போ பியூ தான் காட்றான். பியூ ஃபைட் உள்ள போங்க. பியூ உள்ள போங்க. ஏன் வெளிய இருக்கீங்க? அவுட் ஆஃப் சவுண்ட் இருக்கீங்க. அப்போ செலக்ட் ஆடு ரெண்டு டீம் சான்ஸ் இருக்கு. ஏய் நீ அமைதியா இரியா மெண்டல். பேஸ்ட்ரி செஃப் அவன் தான் வேலையே கிடைக்காது. Well, they have full squad, but the only question though is where are the rest of the squad? Yo, EXE சாவு EXE காட்டுங்க. அனதர்க்கா EXE அடி டெஸ்ட் தங்கோ பின்னாடி வாங்க. வா பின்னாடி வா. அடியா தங்க அட்ரா தங்க ஜாக்கி ஏறி அட்ரா கபிலா. ரைடர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டானுங்க. இந்த ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. எனக்கு பியூ தான் இப்ப சாகணும். எனக்கு EXE கூட இப்போ ரெண்டாவது தான். Saljat with a knockdown onto Jack. அப்படியே ஒருத்தனை ஹீல் பண்ணி விட்டு செத்துறாங்களா? நான் மறுபடியும் ரெண்டு பேர் ஆயிட்டானுங்க. ஒருத்தன் இருக்கா brings him right back in, but Raiders United ஏன் ஓடி போய் என்ன ஒரு சோனுக்குள்ள போய் போய் அதான் அவனை ஹீல் பண்ணி விட்டாங்க. இது நான் இப்ப EXE நினைச்சேன். CQC sensor. பியூ வாங்க பியூ ப்ளீஸ் பியூ சோனுக்குள்ள வாங்க. Coming from Shoto and பியூ உள்ள வாங்க பியூ. To get a few more in this fight. Now there's a little பியூ உள்ள வாங்க பியூ கம் ஆன் யூ கேன். நம்ம தான் பியூ. பங்களாவோட டீமே நம்ம தான் பங்களாதேஷ். கம் ஆன் பியூ சோனுக்குள்ள வாங்க. ஃபைட் எடுக்க வாங்க பியூ. கம் ஆன் ப்ளீஸ் பிக் பேன். RNX who might be in trouble. Shoko got shot. நான் அது ஆரியோ 17 கிலோ அடிச்சு வச்சிருக்கானுங்க. அதுக்குள்ள நீ அமைதி இரு. பியூ அடிக்கலையா ஒரு கில் கன்ஃபார்ம் பண்ணியா? And team Hin all they need to do is just survive into that final circle. They don't really need to go crazy just yet, and that's the 3 பாயிண்ட் அவனுக்கு 3 பாயிண்ட் இருக்கு. பியூக்கு 3 பாயிண்ட் இருக்கு. கணக்கு வெச்சுக்கோங்க. Being brought in here by team Hin, I have to say praises once again. தேர்ட் பார்ட்டிங்க சிக்கி சாவட்டியாயோ. out of India. டோட்டல் கேமிங் இங்க வராதீங்க. டோட்டல் கேமிங் ஏன் டோட்டல் கால்ல தேடுங்க. டோட்டல் கேமிங் through such a phenomenal run so far, but it's not over just yet. Neptune, they வாங்க மாமா வாங்க அங்கிள் விளையாடலாம். வாங்க பங்களா ஃபைட் எடுக்கலாம். EXE ஹீல் பண்றாயா? But if they win this fight up against Raiders United, maybe they can impress us once again. Wada looking for a tsunami as he shuts down Jack 07. Time turner called out as well, and IQTG overwhelming the players of Raiders United. And there you have it. A lot of elimination going into IQTG right now, and Prince the only one remaining at this point. வாங்க EXE விளையாடலாம். வாங்க பங்களா விளையாடலாம். Might be going for the push. வேற எந்த டீம் எலிமினேட் ஆகாது. இப்போ இந்த டைம்ல இந்த டீம் எலிமினேட் பண்ணதா உண்டு. Being guarded by anyone from IQTG, and that might be Prince. EXE சாவ உயிரை காப்பாத்திட்டே இருக்கலாம். எதுக்கு காப்பாத்தணும் தெரிய மாட்டேங்குது. அடி வாங்குறாங்க எங்கயோ. ஹெல்த் குறையுது. யாருக்கு? EXE மறுபடியும் லைட்ஸ் வாங்க EXE. அவங்க உள்ளே வர மாட்டானுங்க. எந்த ஃபைட்ல இருக்க மாட்டானுங்க. The guy crosses the grenade from the slide. ரெண்டு கில் அடிச்சாங்க. He's total winners going in for the ஹிந்தி ஏன் இப்படி ஆடுறானுங்க? 4 பாயிண்ட் அவங்களுக்கு. KD God from the side. 4 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. யோ மறுபடியும் 4 பாயிண்ட். They don't find the recovery again. 3 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ். String of revives coming through for the side of team Hin. And now closes in and pushes everybody else away from Windmill. Yo team Hindi ne ipdi aadranga. And most of them were uninvited, Neptune. Yeah, I mean no one's invited. Team Hindi kaapatita. Things that they need to leave right. Bangla ipdiya mudichirunga kadavale. And they're still not moving out. Here comes total winners. Aflatoon being chased, gunned down by Aztec, and also with a Coda might be able to give him more of an advantage. கை வந்து ஆடிட்டு இருக்கும்போது கை வந்து லைட்டா வலில கை எடுக்கும்போது டபார்னு ஒரு டீம் வந்து குறுக்க ஸ்டார்ட் ஆகி அடிக்கணும்.
எல்லா டீமும் இதுக்கு ஏன் பண்றானுங்க அந்த ரெண்டு டீம் தவிர எல்லா டீமும் அடிச்சுக்கிறானுங்க பாரு. ஆமா இன்னொரு பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ் 2 இல்ல 6 ஆமா 2 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு but they are not going to just quit this lobby and 2 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் they want to prove themselves they want to make sure they punish as many as possible 2 பாயிண்ட் 1 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் taken out of the equation a tad bit too early this time round with just 6 points on their side. This is going to be 1 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ் a total of 179 points on their side total winners earlier on that we saw. So let's hope இதல யாருமே செத்துற they கூடாது don't get overwhelmed later on the leaderboard because 1 பாயிண்ட் தான் many teams டிஃபரன்ஸ் still ஒரே ஒரு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ். Yeah, I do agree. I mean, they're very close in there. I believe they ended on the 5th spot, and they might be pushed down unless they really made a lot of work because the only teams that they're chasing on above them are the ones coming from Group B, and it's just getting closer and closer. And with the performance that has been done by total winners, I think they might have secured that as well. But still not stopping, making sure that இப்போ BU தான் சாகணும், EXC சாக கூடாது. EXC கொஞ்சம் பொறுமையா சாகணும். இப்போ EXC சாக கூடாது. இப்போ BU மொத்தமா வைப் ஆகணும். இப்போ இந்த டீம் நீ வைப் ஆக கூடாது. BU மட்டும் தான் இப்போ அவுட் ஆனதா உண்டு. BU மறுபடியும் எடுத்து நான் முடிஞ்சு ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு. பாய்ஸ் முடிஞ்சு. Before we started casting, before I asked you the question, Neptune, the very important question. லே யார்ல Team Hin only had my friend, and the past 3 games they have just been slapping everybody they come across. The question is, can they end with a booyah? They're still getting tortured. They'll still have to go on those revival sprees. Sahil Jad taken out of the equation yet again. It's just not their lobby in terms of an easy run. Oh yeah, well nothing's easy anymore, especially from what we've seen out of the teams right here. Like a lot of engagement non-stop. பாயிண்ட் ஈக்குவலா இருக்கு. இப்போ அவன் பாயிண்ட் ஈக்குவலா இருக்கனால அது எல்லாம் BU 2 3 பூயா கிட்ட எடுத்து வச்சிருக்கான். But that's just more on them. GodL ஒரே ஒரு பூயா தான். And then the moment that they did, they are now on the push, but Raiders United being pushed but not expecting that they பாயிண்ட் எப்படி இது மாறுது பாத்தீங்களா? They fire back. ஒரு 2 பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் தான் வெச்சா மொத்த இதே மாத்துறது. Kenta saves water, and they will be able to finish them off. On the other side, we have no rules. Mahir waiting. Team hinna idayiduchu. Ipo avanu placement point yarum. Revive needs to be done as well for the side of IQTG. EXC qualifier. That ain't no water. That's a tsunami. 10 eliminations already. IQTG 24 eliminations in total right now. They want to set a brand new record. IQTG, they may not go to the main week, but if they get one more elimination, they'll set a brand new record. 1 point 2 point irundhu ipo 3 4 point difference ayichu. Brother, they will set a brand new record in totality for the whole of the FreeFire Max Asia Invitational. இவனுங்க என்ன திடீர்னு இந்த அடி அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க ரெண்டு டீமும். Most definitely love them for them. Total gaming any வயசுக்கு வந்தானா வராட்டே இல்ல. அதான் அவங்க சொல்றாங்க செலக்ட் ஆகல அட இப்போ இந்த மட்டி அடிக்கறான்னு கேக்குறாங்க. இல்லதான் total gaming any வயசுக்கு வந்தா என்ன வரலாட்டே என்ன. Slowing down Neptune. Yeah, definitely, and no slowing down at all. இந்த ஒரே மேட்ச்ல 40 பாயிண்ட் எடுத்துறானுங்களா என்ன? 40 ல 60 பாயிண்ட் எடுத்துறானுங்களா என்ன? வாய்ப்பே இல்ல. 25 எடுத்துறானுங்க ஆல்ரெடி கில்லுல. யோ 6 டீம் தான் இருக்கு. நீ எப்படி 25 பாயிண்ட் எடுத்துட்ட? போயாக்கு 12 எடுக்க முடியாது. அவன் எப்படியா எடுப்பான்? Rusty, a guy who might be able to spot out sensor. Very good அடிச்சிருக்காங்க. He didn't even shoot! This is it! Sensor not moving at all. Not quite sure what ideation is, but they just gave away 1 point to Extremex. I don't know what kind of Timu sensor that is, but it did not detect any movement whatsoever. No response. Valiant Dash breaking down those defenses right after Rip That Rhythm was let go. Bangla Unity on fire, but Extremex trying to snuff them out. Flicker from behind. Sias way down already. Sejan on the chase as Beerus runs away from the rest of the players. நான் சொல்றேன்ல ஒரு 2 பாயிண்ட் 3 பாயிண்ட் எப்படி விளையாடுது பாத்தீங்களா? Beerus should have supported them and now changing his mind, making his way back in here. Beerus, make up your mind, my brother. இப்போ 170 பாயிண்ட் எடுக்கிறது டோட்டல் கேமிங் நீ ரொம்ப கஷ்டம். 130 சில்லற பாயிண்ட் தான் டோட்டல் கேமிங் இருக்கு. 193 பாயிண்ட் எவ்வளவுதான் டோட்டல் கேமிங் இருக்கு. RNX இருந்தா கூட சரி. RNX வாய்ப்பு இல்ல. இப்போ EXC ஆடுனா வாய்ப்பு இருக்கு. EXC இப்போ ஒரு டிட்ல இருக்கான். EXC அடிச்சானுங்க ஆரி. எனி EXC லாம் ஒரு இதுக்கா இல்ல வேஸ்டியா. ஒண்ணும் முடியாது. ஆட முடியாது. இவன் BU இப்போ ஒருத்தர் இருந்ததுக்கு முதல்ல அவன்
in the Qualified, corner being nervous at this point. Sejan already took a pick, and there goes the stealth bites. He might be able to get away, but there goes a valiant dash. இனி RNTX க்கு ஆதரவுகளை கொடுப்போம். RNTX க்கு ஓட்டு போடுவோம். RNTX பாப்போம். To get into the top 8. What? 29 eliminations? That's a record if I've ever seen one. But no booyah though. IQTG, it doesn't matter just yet. You know the highest number 29 kill அடிச்சிருக்கானே ஐயோ. இந்த மேட்ச்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இனி இப்போ வயசுக்கு வந்து இருக்கியா டோட்டல் கேமிங். இல்ல இந்த மேட்ச் எல்லாம் இன்னொரு ரஷ் அடிச்சா நானுங்க அதனால கில் இவ்வளவு அடிச்சிருக்காங்க. கார்டன் போகுமா இல்ல ப்ரோ முடிஞ்சு. Just one more step. Can they walk away with 9 placement points as well? Hashtag buddy, can you deliver? இல்ல கொடுக்க மாட்டறான் பாரு. So he can definitely avoid some engagement. இல்ல கொடுக்காம வெளிய போக கூடாது. ஒண்ணு அவன் அடி வாங்கணும் இல்ல சோன்ல எலிமினேட் ஆகணும். சோன்ல எலிமினேட் ஆகற மீன்ஸ் வெளிய போக கூடாது. இப்போ இப்படி இந்த மாதிரி இது பண்ணிடலாம். காப்பாத்திட்டான். இல்ல யார்ல இவனுங்க இப்ப ஆடுறானுங்களே ரவுடி. ஐயா அவ்வளவுதான் முச்சு விட்டுருவானுங்க. ஐயோ கடைசி அடிச்சிருவானுங்க. இப்ப ஆடி யாரும் பார்க்கவே மாட்டறானுங்க பாரா. எலிமினேட் அலைவ் தெரியும் அதுல அலைவ் பாப்பானுங்க. இனி EXE இந்த மேட்ச் பூயா அடிச்சா வேணா வாய்ப்பு 12 பாயிண்ட். EXE பூயா அடிச்சா வாய்ப்பு இருக்கு. 6 4 கில் எடுப்பானா 10 ஒரு 12 கில் ஒருத்தர 34 நமக்கு கிட்ட வந்துரும். இவன் பூயா அடிச்சா EXE பூயா அடிச்சா வாய்ப்பு இருக்கு. பங்களா வெளிய போட்டுறலாம். பங்களா இல்ல இன்னொரு டீம் இருந்தே அந்த 170 பாயிண்ட் அவன வெளிய போட்டுறலாம். Yeah, I mean they have a few eliminations already and placement point is secure. Next நம்ம சப்போர்ட் AB செட் இருக்குல்ல மெயின் ஈவென்ட்ல AB செட்டும் இத்தனை RNTX இருக்கு. RNTX இருக்கு. AB செட் RNTX இருக்கு. EX அடிச்சானே. இவனுங்களே 29 கில் அடிச்சிருக்கானுங்க. Extreme X that might secure them. இந்த இதெல்லாம் பூயா அடிச்சா இவன் குவாலிஃபை ஆயிடுவான். Telling me what IQTG, we can set the record as well. Extreme X though, getting the booyah. Neptune, like I said, they were fighting for a spot in the top 8. But they were far away from it, my friend. This game, getting into the final circle. EXE qualified. Might have squeezed them in. Yeah, you flex your screen tools and you show us that it was your effort, and it sure as hell was a damn good effort. Extreme X was on an extreme place. எப்படியோ வந்து and the South Asia players, and this is the best result that we have seen from all of the South Asian squads from across multiple regions this time around Neptune, and it has just been so exciting. And I'm shocked out of my mind that it is so exciting here, and we are not even at the main week just yet, man. Yeah, என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல. டிஜி இப்ப கடைசி மேட்ச் வந்து இது ஆடிட்டு இருக்காங்க. Whatever performance they have in here, will it continue onto the main event? Because there were a lot of giants. அவனுக்கு பாருங்க consistency in booyah. Let's congratulate Extreme X. They were almost in trouble. They were in trouble with a couple of times in this EXE deserves last FFMAI கூட அடிச்சிருப்பாங்க. தேவா வந்து லாஸ்ட் அந்த நல்ல டாமினேஷன் ப்ரோ. தேவா இவன்ட்ட 4 பேரும் குட்டி குட்டி சான்ஸ் வச்சு கொல்லு ஜட்டி கூட போடாம ஆயிட்டு இருந்தான் ப்ரோ. பையன் பாத்தீங்களா? leaderboard and let's take a look on how எவ்வளவு பண்றாங்க. ஜட்டி போடாம யூ ஷாட்ஸ் போட்டு ஆயிட்டு இருந்தான். அதுக்கு இல்லையா சின்ன பசங்கங்கறல்ல 18 வயசு தான். 18 வயசு ஆனாதான் 16 தான் லிமிட். That's no problem. Oh my god, what is going on? I have never seen a lobby like this where the top 2 teams are walking away with 29 eliminations each, and the team that walked away with the booyah has only 10 eliminations, right? This is a record breaking game for sure. 8 குவாலிஃபைல ரெண்டு டீம் பேன் ஆயிட்டா நம்ம செலக்ட். இப்பலாம் தோணும். At the bottom you see some teams they just got knocked out a tad bit too early, man. Alongside total winners as well, BBS 9 on the Power Resurrection Esports. You know, these were the teams who were being tortured. They, valiant effort so far in their run here at the South
South Asia play-ins. guys இதெல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு லைக் எப்படி சொல்றது பாத்துப்பாங்க ஓகே இப்படிலாம் இருக்கு இனி வரக்கூடிய FFM அந்த இனி வரக்கூடிய FFMAI அதுல வந்து ஃபால் ஃபாலா சம்மரா அதுல வந்து அவங்க வந்து ஒழுங்கா ப்ளே பண்ணணும் அவங்க எப்படி ப்ளே பண்றாங்கங்கறத பொறுத்து தான் இருக்கு இதெல்லாமே ஒரு பாடம் தான் it was in this game to sit with the 3 eliminations for assist 2465 on the damage rocking the Cassie Olivia Joseph Nikita making sure his buddies remain topped up with the health and that electrotherapy இதெல்லாமே ஜஸ்ட் ஒரு இதுதான் இத நீ பாத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் definitely 2 sin right here and 2 sin டோட்டல் கேமிங் இதுவரைக்கும் நடந்த எல்லா அபிஷியல் மேட்ச்லயும் டோட்டல் கேமிங் கண்டிப்பா இத்தனை இது செமி ஃபைனல்ஸ்ல இருந்து ஃபைனல்ஸ் வரை போயிடுவானுங்க டோட்டல் கேமிங்கும் முதல் தடவை டிசப்பாயிண்ட் ஆகி வெளியே விடுற மேட்ச் இதுதான் டோட்டல் கேமிங் வெளியே போற மேட்சும் இதுதான் சோ பாப்போம் GodL அண்ட் டோட்டல் கேமிங் ரெண்டுமே ரெண்டு டோட்டல் கேமிங் ஃபேன்ஸா இருக்கட்டும் ஜண்டா நாட் ஒர்க்கிங் கடைசில இருந்து கைவிட்டா முதல்ல from Rusty. He's the guy who always take good. பாப்போம் GodL இன்னைக்கு சேம் ரோல் சேஞ்ச் பண்ணாம ஆடுறாங்களோ ஓ மை கடவுளே பால் எப்போ அது ஜூலைல ஸ்டார்ட் ஆகுது நினைக்கிறேன் பாய் ரோல் சரி ஆகஸ்ட் எப்போ நீங்க பால்ல பாப்போம் சரியா பாப்போம் I guess a clutch towards the end is good enough for FFMAI. Yeah, based on their active skills, it's very clear that they wanted to take a very aggressive fight against the rest of the opponents, but at the same time, they wanted to play that same game as well, bringing in a double Suzy, making sure they earn some extra points, so that they can bring in this revive in any case if things do go south for them, and we did see things go south for them, just ஒரு நமக்கு ஒரு பாடம் அப்படிங்கற டோட்டல் கேமிங்கா இருக்கட்டும் has not been very same to extreme எல்லா but டீமுக்கும் you know what, this was one of those teams நம்ம ஈவென்ட் எப்போ நாளைக்கு நம்ம டோர்னமென்ட் செமி ஃபைனல்ஸ் இருக்கு நாளைக்கு நாளைக்கு செமி ஃபைனல்ஸ் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் வச்சிரோம் but did they do enough we'll have to wait and see man Flicker and Sejan 4 eliminations between the two நிஷாந்த் bro இந்த கமெண்ட்ஸ் நீங்க பண்றது எல்லாமே பார்த்துட்டு தான் ப்ரோ இருப்பாங்க சரியா a massive game of like eliminations CSK for and MI that leaderboard to GodL and total more gaming than enough I think in terms of yesterday last night normally played பண்ணிரலாம் last match சொல்றீங்க get to that final circle and then look for your engagements Extreme X listened. I do agree. I mean, they're listening right now. A lot of teams has been listening as well because some has been using role change makes more heads to fans. Even those nades that's rarely being used towards this final day, towards this final game. But I guess FFMAI is one of those who's also calculating. Guys, நீங்க போய்ட்டு வாங்க நாளைக்கு செமி ஃபைனல்ஸ்ல பாப்போம் வாட்ச் பார்ட்டி இதுக்கு அப்புறம் போடலாமா வேண்டாமா ஆனா வாட்ச் பார்ட்டி போட்டு AB செட் அண்ட் RNTX இருக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் நம்ம இந்தியா டீம் தான் இருக்காங்க போடலாம் அப்படினா வேலைக்கிழமை நான் வர மாட்டேன் வேலைக்கிழமை எங்க அண்ணன் ஒரு அண்ணன் கல்யாணம் இருக்கு வேலைக்கிழமை பர்சனல் லீவு 19 20 21 நடக்கும் செமி ஃபைனல்ஸ் நடக்கும் அன்னைக்கு நம்ம பாப்போம் சரியா அதுக்கு நாளைக்கு நம்ம டோர்னமென்ட் ஃபைனல்ஸ் இருக்கும் 15 16 17 ஃபைனல் செமி ஃபைனல்ஸ் இருக்கும் 18 வர மாட்டேன் 19 20 21 பாத்துக்கலாம் சரியா and they were mainly focusing on that revival game. Once again, Neptune, they brought in a double Suzy for a good reason. They knew that it was going to be total gaming and seri GodL in seri or period downfall. Sadistic lobby like this, people were going to be harvesting numbers eliminated at 8 to 10 points. They knew they were going to be the victims, and how did without they make DJ sure and they GodL stay alive by FF those revives? And they played it perfectly. Bro. They had to hit that vending machine again and again and again and again. But it paid off, my friend. வணக்கம் bro, Ghost Sports வாங்க Ghost Sports bro வாங்க RNX is the ones who's chasing watch party over the map and போடுவோம் போட்டுதுனா இவங்க அந்த ரெண்டு டீம் இருக்காங்கல ஆட்டோபாட்ஸ் அப்புறம் அவங்க டீமை பாப்போம் as they move in onto the final circle what இவன்ஸ் நீ என்ன வேலை பண்ற நான் இப்போ உங்க கூட பாத்துட்டு இருக்கேன் இது ஒன்னு பாத்துட்டு இருக்கேன் ஒரு ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் கோர்ஸ் ஒன்னு படிச்சிட்டு இருக்கேன் வேற எங்க ஊர்ல சும்மா பேருக்கு படிச்சிட்டு இருக்கேன் அது onto the leaderboard who gets into the top 8 because it's getting டீம் ஹிந்த் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு பிரைட் தாங்க சீரியஸ்லி ஒரு புது டீம் ஒரு புது டாமினேஷனை கொண்டு வந்தாங்க டீம் ஹிந்த் யாராவது எதிர்பார்த்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் FFMAIல வந்து டீம் ஹிந்த் அடிப்பாங்க அப்படினு சரி பச்சு ரியாக்ஷன் பாரு யோ இந்த நேரத்துலயும் பச்சு புச்சு இந்த அடிச்சு குடுறதல தருணே because this is the qualifier for the main week where the true monsters lay await or are we actually seeing the underdogs who are going to rise up enough
to tank the மார்க்கோ நான்சியை வந்து மெயினா முன்ன விடலாம் கைஸ். ரெண்டும் இளஞ்சிட்டுகள் சரியா, ரெண்டும் இளம் பசங்க, இளவட்ட பசங்க வச்சு உள்ள இறங்கினானுங்க சூற விடுவானுங்க. யோகி எக்கோ வயசான ஆட்கள், யோகி பிகைன்ல ஸ்னைப் பண்ணிட்டு எக்கோ ப்ரோ வந்து ஒரு அந்த மிட்ல விட்டு நேடு அப்புறம் அந்த அசால்ட்டு அந்த மாதிரி விடலாம் அவரை, புரியுதா? அந்த மாதிரி அவரை விட்டோம்னா பர்ஃபெக்டான ரோலா இருக்கும். இந்த ரோல் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லுங்களேன். நான் இப்ப சொன்ன ரோல், இப்ப நான் சொன்னேன் இந்த ரோல் எப்படி இருக்கும் நீங்க சொல்லுங்க. அவ்வளவுதான். which is insane. 10வது இடம். Get that number 1 spot. No booyah, no problem for India's Raiders United. ரைடர்ஸ் யுனைடெட் பேருக்கு டீம் இந்த RNTX 3 இந்தியா டீம் இருக்கு, வர ABC 4 இந்தியா டீம் இருக்கு கைஸ். மொத்தம் 18 டீம்ல 4 இந்தியா டீம். சரி அது என்ன புது டீம் இருக்கு ரைடர்ஸ் யுனைடெட் புதுசா இருக்கு. ஃபயர் ஐஸ் கேமிங் தான் ரைடர் யுனைடெட். ஓ நேம் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா? ஆமா ஆமா ஆமா. And total winners. பாரு கில் பாயிண்ட் 150. So well similar to what we've seen from இந்த நான் சொன்ன லைன் அப் வந்து பக்காவா இருக்கும். இதுதான் இந்த ஏனா அவங்க ரெண்டு பேரும் இளமட்டு சீரி பாய்வானுங்க. மிச்ச ரெண்டு ஓல்ட் கைஸ். எக்கோவும் இத்தனை இவரு நம்ம யோகியும் அவங்கள பின்னாடி விட்டா கரெக்ட்டா இருக்கும். Inevitable because we did price money எவ்வளவு 47.5 லட்சம் bro. And totality full price. A total of 3 Bangladeshi squads who have made it to the main week. 3 Indian teams have made it to the டீம் கண்ட் என்ன இருக்குதா? டீம் இந்துல இருக்காங்க. டீம் இந்து செலக்ட் தான். மொத்தம் 3 டீம் இருக்கு. ரெவனன்ஸ் பா இருக்கு. அப்புறம் இந்த டீமுக்கு இந்த ரைடர்ஸ் யுனைடெட். Oh yeah. I cannot wait to see what this team has got in store for us and if they go to the India side மூணுக்கு பரவாயில்லை. what can they do? But of course it'll be a little bit of a preview of what can roll happen. problem தான் bro அந்த problem International stage in the main week. Now we want to see once again in full glory the total teams, the 8 squads that have made the access into the main week. It's going to be Raiders. Yeah, main event is like target teams. X-Spark from India, Team Hind from India, Straw Hats and Extreme X, Bangla Unity from Bangladesh, and of course from Pakistan you've got Total Winner as well as Hotshot Esports. Yeah, a lot of movement. In the stage, GodL நல்ல சான்ஸ் இன்டர்நேஷனல் லாபியோட ஆடுறதுக்கு GodL esports வேர்ல்ட் கப் குவாலிஃபை ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போயிருந்தா நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா. டீம் நெக்ஸ்ட் டோர்னமென்ட்ல வந்து டீம் எஃபெக்ட்ஸ்னா ஆட போறாங்க. ஆமா ஆமா நெக்ஸ்ட் ஈவென்ட்ல இருந்து இந்த டோர்னமென்ட்ல ஆட முடியாது. ஆமா 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 தெரியும். நீ வேணா பாரு பாரு ஃபைனல்ஸ்ல எப்படி சோக் பண்றாங்க. இந்த தடவை ஃபைனல்ஸ் பாப்போம். இந்த இருக்கு மெயின் ஈவென்ட்க்குள்ள டீம்ஸ் நிறைய கைஸ். ஆட்டோ பாட்ஸும் இருக்கு. டீம் ஃபால்கன்லாம் சூப்பரா ஆடுவானுங்க. அதுல டீம் ஃபால்கன் மறந்த காசுன்னு ஒரு டீம் இருக்கு, அவனும் நல்லா ஆடுவானுங்க. நான் இதுல பார்த்த அளவுக்கு இந்த டிமான் பிரைடு பாகிஸ்தான் உள்ள டீம் அவனுங்களாம் இதுல இருக்கானுங்க, ஈஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் கப்ல இருக்கானுங்க. இந்த காசு அப்புறம் ஆட்டோ பாட்ஸ் எல்லாம் இன்வைட்டட் டீம் வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து இதுல நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்க. அந்த FFMAI நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க. ஆட்டோ பாட்ஸ் இங்க வந்திருக்காங்க டைரக்டா. அப்படி பை மக்கா நெக்ஸ்ட் ஈவென்ட்ல சந்திப்போம். RuleBreakerz சரியா நாளைக்கு ஆல் கேமர்ஸ் குளோபல் ப்ரோ என்கேஜி வந்து இன்னும் ஐ திங்க் ரெண்டு பேருக்கு ஏஜ் செட் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். யார் இவனுக்கு யார் நம்ம குட்டி கொஞ்சம் விமல்சனுக்கும் இன்னொரு ஆளுக்கும் ஏஜ் செட் ஆகிட்டான்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் அப்படி அவங்க குவாலிஃபை ஆகணும். ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ல போக வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏஜ் வரணும் விமல்சனுக்கு, அந்த வயசுக்கு வரணும். அவனுக்கு 16 வயசு கொஞ்சம் வந்துட்டானு தெரியல. அண்ணே ரவுடி நீங்க வந்திருந்தீங்களா? விமல்சனுக்கு எவ்வளவு வயசுன்னு கரெக்டா மறந்து போச்சா? தெரியலையா? நான் வரல. அண்ணே நம்ம சென்னையில பார்த்தோம்லயா? நீ வரலையா? நினைக்க சென்னையில அண்ணே வந்திருந்தீங்களா? நான் வரல. சென்னைக்கு நீ வரல. சென்னையில நீ பார்த்து நினைக்கிறேன். நம்ம பையன் Total gaming எத்தனை இடம்? And if they go to that international stage once again, what can they do? But of course it'll be a little bit of a preview of what can happen to South Asia on the international stage in the main week. அவ்வளவுதான் guys, முடிஞ்சத பத்தி நினைக்க கூடாது. இனி இப்ப நம்ம ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு, இதெல்லாம் ஓகே இவ்வளவுக்கு நம்ம டீம் இருக்கு. இதுக்கு அடுத்த இதுல இருந்து நம்ம வந்து கரெக்ட்டா கொண்டு போறோம். அவ்வளவுதான் மேட்டர். ஓகே ப்ரோ, எல்லாருக்கும் டவுன் ஃபால் இருக்கும், பரவாயில்லை. Team Hind from India, Straw Hats and Extreme X, Bangla Unity from Bangladesh. 14 தானா? அப்ப அவங்க FFMAI விமர்சனம் வச்சு ஆட முடியாது.
Yeah, a lot of விமர்சனம் movement, வச்சு a lot of FFMAI ஆட changes முடியாது. has happened from most of the teams that we have on board right now விமர்சனம் இல்லாம after FFMAI the ஆடலாம். previous Teams. season. And we're talking 16 about வயசு வேணும். specific மினிமம் teams. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் We are ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் also 16 looking வயசு. at regions who've done so well. Whoever is supporting அலிம them ஆல்பியானா உள்ள தூக்கி needs போட்டா a பிரச்சனை raise கிடையாது. right now. But let's see, வாய்ப்புகள் இருக்கு. speaking of raise, we're raising the bar because we're going to introduce a few more இத வச்சு teams செலக்ட் who ஆயிட்டு உள்ள tend to போய் be அவனுங்க specific to go அப்படி against ஆடக்கூடாது. the aim பிளேயர் மாத்த that கூடாது. we just witnessed. Based on what Aurora Gaming has shown us, Malaysia is now ready for the international stage. நாளைக்கு பாப்போம். நாளைக்கு நம்ம டூர்னமெண்ட்ஸ் ஆட்டாங்க அதுல பாப்போம். If you think they're kitty cats, நாளைக்கு நீ அவனு ஃபோன் வர அடிக்கல எம்ஜேக்கு ஃபோன் அடிச்சு ஷெட்யூல் போடணும். வேலைகள் இருக்கு गाइस பாப்போமா. நாளைக்கு சந்திக்கிறோம். அண்ட் இப்போ அந்த கிக் ஆப்ல யாரா ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சரியா? GodL கன்சிஸ்டன்சி லோவா இருக்கு. எங்க டீம் செட் பண்ணிட்டாங்க. அலிம் உள்ள யாரா வந்துட்டாங்களா? அப்ப பரவாயில்ல. பாப்போம் அப்ப அந்த டீம் எப்படி ப்ளே பண்றாங்க. ஆனா விமர்சனம் எல்லாம் ஜெட்டு गाइस சூப்பரா ஆடுவாங்க. இந்தியாக்குள்ள ஆடுறனா ஓகே நான் அந்த அபிஷியல் டோர்னமென்ட்க்கு இவன விட கூடாது. உனக்கு வாய் கஷ்டம். ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ல மாட்டிடுவாங்க. For what you are about to witness. Yeah, exactly. I mean, they are trying Alim, Albion, and Night for so far, okay. most of these teams are in preparation right. WC, so you know how top. நீங்க தான் அப்டேட்டா இருக்கீங்க. நாளாங்க இருங்க. இன்னும் பழைய கதையே தேய்ச்சிட்டு இருக்கேன். Well, this. So guys, கிக்க ஃபாலோ பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. போயிட்டு வரேன். Bye. Some place where invited teams would be able to practice that much, and also for those who made it under the play-ins will be able to deny them of that successful run. So there's a lot of things that might happen by the main event. Well, the excitement has just started. We have seen the teams who are definitely going to be able to give the squads a run for their money. Bye. இனி 18 ஃபாலோ தான் வந்திருக்கா. ஐயோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு பாருங்க. Bye. Like I said, we promise you. ரீஜனல் லீக் நாளைக்கு. Ladies and gentlemen, boys, girls, நாளைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். I'm the Mustache with the நான் லைவ் கட் பண்ணிட்டு நானே நீ அவன் எம்ஜேக்கு ஃபோன் அடிச்சிட்டு பாப்போம் ஷெட்யூல் மாத்தணும். on behalf of Arca. இதனுடைய பிறகு உங்கள் ரிவல்ஸ். Thank you for joining us. We'll see you guys next week at our main event. Bye guys. Everybody bye சொல்லுங்க. Bye guys. போயிட்டு வாங்க. நாளைக்கு பாப்போம். Bye. கிக்ல லைவ் பார்த்த நண்பர்களுக்கும் நன்றி guys. Bye. அது என்ன போஸ் கிக்? அரவிந்த் ப்ரோ, கவின் குமார் ப்ரோ, ஆஜி ஷேடோ அண்ட் சுஜித், சந்தோஷ், கிளாஷ் சிவா, தருண் ப்ரோ, சந்தோஷ் ப்ரோ, அப்புறம் சஞ்சீவ் ப்ரோ, எல்லாருக்கும் பாய் கைஸ். பை. அண்ட் கிக்ல பார்த்த நம்முடைய விஷ்ணு ப்ரோ, ஃபிளாஷ், வில்லனு, சால்ட்டு, சபரிகிரி, ஃபிளாஷ், எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு பாய் கைஸ். பை.